Uh, Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. I'm your host. I'm sorry. Good morning. I'm Zulfa. Tupatane. What is happening to me? Okay. So good morning. I am Zulfa. This is Morning Tea Show, and today is on the 22nd of April. Okay. Good morning. Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert. I'm your host, Zulfa. Today is on the 22nd of April, 2025. A very beautiful morning. Karibuni sana. How was your Easter? Good morning, everyone. This is Plain Sunflakes, and I welcome you to the Morning Tea Show. I personally naweza nikasema like watu enjoy Easter vizuri, and at the moment we can't complain. Lakini sasa kwa kanisa la kikatoliki sijui kama iliwaishia vizuri, sababu yule anaitwa nani, yule kiongozi wao Papa Francis. Yeah, ilikuwa by chance maybe akapoteza maisha yake, na alipoteza maisha yake Bwana Yesu akizaliwa, na I don't know, akifufuka si akizaliwa. Pole kwa familia ya kikatoliki, and I think everything wanna be okay, and everything that happened, it happened as God's will. Yeah. Good morning. How are you doing? I'm Tilda. My Easter was good. Not really, but good. We are mourning for Pope. But si tuko sawa. Welcome to Kenya News Alert TV. And usema tukae mpaka tamati from now up to 6 p.m. hapa ndani. You are there because of us, and we are here because of you. And we love telling you, is it stories? Not stories, but part of stories and politics. You know, tunaweka a lot of everything that you want to know. Those people who doesn't know what happened yesterday, the other day, what is happening now. So we are here to tell you and alert you in everything that we have. So tukae hadi tamati. Okay, so it is really good that you people had your Easters, and I also say condolences to the family of the Pope, to the Catholic family. Okay, and also I do wanna. It's sad. It's a really sad occasion, so I'm gonna really say poleni. Tunatumia inakuwa hombi za rambirambi, maombi ya rambirambi, ama ni salamu za rambirambi. Yuko ni salamu za rambirambi. Yeah, so you I don't understand how. I know, are they gonna choose another pope now? They're gonna first bury this one, choose another, because I know right it now will take time. The Vatican does not have a president. A Vatican president or Vatican ni pope. Sindio? And right now then they do not have what? A president. Yes? So poleni. Okay? So I know it's gonna be a national event when he's gonna be buried. Sawa? Yes. Now, tuende kwenye taifa leo. Yes.
Rais Ruto ni mchapakazi, watumishi wa umma wamuige kutoa huduma kwa Wakenya. Kuna Kardinali Besugu kutoka DRC, Mwafrika wa kipekee, kupigwa upatu kumrithi Papa Francis. Oh my God. You know, I've just asked that same question. Who is going to take over? And for the first time in the world, in history, a black Kardinali Besungu kutoka DRC, Mwafrika wa kipekee, kupigwa upatu kumrithi Papa Francis. It has never happened since time and memorial. Let me ask you. Yes. Does it mean that now that guy is going to go to Vatican? Vatican. Woo! That is the first time ever. Because let me tell you where this Pope thing came from. Now, people used to be devout Catholics back when in the working some Edward, King Edward, and those people got behind. And then Henry comes, Henry the second, Henry the fourth, Henry of Tudor comes, and because he wanted to divorce his wife, who was Catherine of Aragon of Spain. Or is it Spain or Italy? Somewhere there. So now I gonna get allowed to divorce your time. You do not divorce. So now Henry hashed a plan where they would separate. Now akaanza ku translate Bible into English. You know, Bible was in the first language. It had not been translated yet. So they started translating it into English. And when they started translating into English, that's when he wanted to marry Anne Boleyn or something. So it was this girl that he wanted to marry and stuff. So basically, wamekuwaga wazungu. I don't know how he went back to the Romans, sawa, but it was the English people are the ones who used to have popes and nini, and then the reign of Isabella of Castile. It's a whole beautiful thing. So congratulations to that person. You know, it is good. Yes? I mean, if it goes down, it's gonna be good. Sindio? Aya. Twende tena kwenye nini? Kuharibiwa kwa pete muhuri miongoni mwa taratibu kupeleka kumpata papa mpya. What? So today is about the Pope, yeah? I think this is a history. This is a history, and this makes I can say that this makes people to understand that despite where you are coming from, despite the kind of a person you can be, yes, vilolizaliwa sawa. Everybody, hii ni kitu yenye inafanya every person to know that kitu chochote kiko possible kufanyika. When the white man can allow a black man to lead the world, the whole unajua ni universe, then this seriously confessed that these individuals wamekubali kwamba kazi ya Mungu haiwezi kuwa mambo na, haiwezi husiana mambo na racism, haiwezi husiana na mambo na, but I think it's going to be fought bado. Let me tell you, on a serious note, because this thing, it is just not evil. Like, it's just not. And someone, please, someone who is a devout Catholic should come and tell us. But actually, I don't want to say that this is going to be the last Pope, because apparently there's a lot of conspiracy going on between the popes and how they are chosen, and how this pope opened a gate in hell. It is going on. It is a whole thing. And now he has died, and they're saying they're going to choose an African person. So if I would go deep into this, this girl is cuckoo, but there's a whole conspiracy with the Pope choosing and the entire thing. But I do love the Catholic faith, because I said back in high school, actually I'm a sister, and that's where it's beautiful. It's a beautiful thing. Yes? So let us get to really know the entire thing. So wanasema ya kwamba tuanze na Roku kwanza. Roku alisema, you know Roku is the one who's replacing Justin Muturi, si ndio? Rais Ruto ni mchapakazi, watumishi wa umma wamuige kutoa huduma kwa Wakenya. So
Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku amewaonya watumishi wa umma wazembe kuwa watachukuliwa hatua za kinidhamu ukiwemo kuachishwa kazi. Bwana Ruku alisema Rais William Ruto ni mchapakazi na watumishi wote wa umma wanastahili kumuiga kwa kutoa huduma bora kwa Wakenya. Watumishi wa umma ambao wanafeli kutoa huduma watakabiliwa vikali kisheria. Rais amenipa jukumu la kuhakikisha Wakenya wanahudumiwa vyema. So if you're a public servant, do you know, na ufenge sana kwenda kwa ofisi za public servants, ama anyone, you go kama kuchukua ID, you go to apply for passports, you go to do something in those places and they are so cold, they don't even look at you. Mtu anakuongelesha once. They have, I don't know why. So, and I don't know how you people mshenda kwa maofisi za serikali mkapata vitu ambavyo havieleweki. I have been there. I have been there. I remember when I was going for my ID card and the kind of services that I could be offered, it was not patronizing my moods. Yes. Huyu jamaa hata alikuwa disabled, but design alikuwa ananijibu, unajua, like, anyway, but that is the fact. Ngoja on a moment. Why did you have to put the fact that he was disabled? Nilikuwa najaribu kuimagine huyu msee anaelewa, like naweza mshika nimpige vibaya. I don't like that. Unataka mtu kwa wheelchair umrushe huko. Ana depend on my help if possible, ndio at least movement yake ikae better. Because at some point ulimsukuma ukampeleka kwa ofisi. No, ni ile nilikuwa na imagine. Si akumbuke even hali yenye yako ndio akumbuke anafaa kukaa kind na heshima. What now? Is he a lesser human being? Why do you feel that anafaa kupe heshima? Si heshima, si eti anafaa nipe heshima. But kuna vile let me tell you the truth. In fact, let me tell you the truth. That person was naturally rude, arrogant. I'm telling you the truth. I'm not lying before God. Naturally rude, arrogant, and he was not so friendly. Ani ako normal vizuri kabisa, na ni normal being when it comes to maybe upstairs. But physically he is disabled. Let me tell you what was happening. I was just requesting for my identification card. We were together with my friend, so they asked my friend, where are you coming from? My friend told them the specific point that we were coming from. So he also asked me, where are you coming from? Nika respond nikimwambia I'm coming from the same place. Si alikuwa shapewa details, county, sijui nini, hadi sublocation. Obviously. So na mimi nikamwambia I'm coming from the same place. It was very unfortunate that that person responded to me while being harsh to me. To an extent I was about to cry, because asira yangu singemumwagia na ngumi ama nini, ama nimpeleke kwa polisi juu hapo bado ilikuwa polisi kwa camp. Yeah, anyway, I don't know whether maybe that will be the point, but wacha watu wenye wako kwa public offices truly to respect civilians. Giving respect to civilian will never cost you anything, unless maybe you come up and say that these civilians are wicked, or they have got some weaknesses that you don't like. But remember that these people are the same people who are paying you. I don't like the way that guy could handle me. Anyway, I think public offices zinakuanga so weak. Yes. Yeah. Lakini I think wanaangalianga tena ni nani wana treat vibaya. Mimi sijai treatiwa vibaya though.
Nikienda kuchukua ID the first time when I was taking my ID, it was just okay. When I went to replace the ID again, nilikuwa natritiwa like, yani sijui nilikuwa natritiwa kama nani. Yani unaenda hapa mtu anakuongelesha vizuri, you talk with them, yani mnacheka tu. Even you can ask many questions. You can ask many questions as you want. Yani they were so friendly. And those people were in Vihiga, in Mbale Huduma Center. Big up. You are so kind. You are so good. But then I met a man there inside. And you know, I'm not going to say, but I just met a man there. And let me tell you, I never had any issues. So I'm not going to say it. I just met a man there. He was so kind. We talked. So I smiled and he smiled and he just did everything. So I didn't have to wake up to do anything. He was just doing nini. And I would like, eka vidole. And you know, simama pale ngupige picha. Na simama pale napigwa picha. So it was really nini. But it shouldn't be that way because there were boys who were there as we were taking now. Hawakupata service ambayo nilipata. Alisema amechoka. So anda kuni drop na and it was so bad because that person wanted to drop you when akaacha watu wakiendelea. That is a public person. Yeah, so it is not good. So wicked. It is called pretty privilege. Just touch it. It's called pretty privilege for a girl, but for men it doesn't go. So basically, ukipewa job kwa serikali, whether you're a woman, maybe a man gets that from women, and ask girls to get that from men. Sawa. But yeah, I have never seen that. You've never got that from a woman? Yeah. Oh, Gypsy, thank you, Gypsy. Welcome, Gypsy. Welcome, Gypsy. Welcome. Thank you so much, Gypsy. Hi, where are you? How have you been? How was your Easter? Is my camera the same as yours? I don't know. It is not. Because we look like we're from, I have this hue of a Mexican person, and then you have this hue of an African person. So, like, if you get, you get. Hi, Zulfa. Hi, Gypsy. How are you? Welcome. Sawa. How was your Easter? Okay, I know how your Easter was. But now the thing is, how are you? So, hi, Felix. You already said hi. Tilda, hi. Hi. And then Felix life is not about treating the public well. We have to adjust to the civil servants because they act above us. The normal aki true. I'll box one someday. Let me tell you, I went there, nilifikaga late. Sawa, and I was there and he was like, come. Yes. And then I thought maybe, like, because I had hijab, maybe that's why. And kuniambia toa hii hawezi pigwa nayo. And he was like, habari yako mzuri, and I wanted a Kenyan ID. Sawa. So we were talking and he's just like, and I let it like to nimekaa tu pale. And then he was like, I'm going to drop you. What about these people? Achana wao watakuja kesho. And that is that, you see. That is that, and it is so bad. So Roku amesema ya kwamba as we do our main nini, as we go to our main topic, yeah. And you know, is a Roku amepata job for public service, yeah. It is what Justin Muturi used to do. So Roku amesema akipata haufanyi kazi sababu amepewa maadili na amepewa everything to do. Akipata haufanyi kazi, whether you're a woman, whether you're a man, whether you whatever you are, you know. Felix amesema they found a differently abled person. That person was very rude to them. So you shouldn't, whether you're abled or differently abled, you shouldn't be rude because you're here to serve the public. That's why you're in public service. Do you get that? Sawa. Itinakuja kuchukua ID uko like natoka ukaprintie huko. Sijui enda kwanza uoshe choo. By the yeah, even Crazy Ken has done something like that. You go, they are telling you for things. Hata uelewi, unaget. Unless you have money. Unless like me, I don't know why that person just said kuja tufanye picture, we are going to take it today. And you know how IDs take a long time to come. Let me tell you, mine was just delivered to my place. So I was like, shika, it is, and it is really good because I want to get that kind of service everywhere I go and get that pretty privilege. But kuna mtu ambaye ataumia hapa nyuma, kuna mtu ambaye atapata service, and that is not good. So kila mtu apate nini service. Aya, now to our main topic. Yes, kuna mtu ambaye anaitwa Onesmus Kimani Ngunjire. I'm not going to really talk about it and I'll pay to nafasi and I'll introduce it. If I just give you some moments to speak, and then we listen to him what he was saying, because he was addressing a lot of people. Gachagua, Matiang'I, Ruto. He was addressing many people in one video. So now Kimani Ngunjire amesema kwamba that every kura ya Mgikuyu itapewa
Matiang'i. Sawa. Basically, that was a message to what? To Ruto. And now, the question that I'm going to ask, and I'm asking everybody out there, does now Kimani speak for the entire Kikuyu community? Should he be speaking for the entire Kikuyu community? I mean, I was told that the leaders follow the people. So why now is the leader telling the people what to do? Yes? You know, Zulfa, you can just stand and say, what wote tutafanya hivi na hivi. You know, other people can just come and join you to lie. Or other people can just come and be behind you, but they don't follow everything that you say. You know, you can't tell me what to do. Ati twende tuvotie Ruto, tumrudishe mara ya pili. And then I just follow you. Yeah, twende. No. Ndakufuata tu kwa hiyo mlolongo, lakini we will just queue the same. But I will go vote to that person I know I want. Ule mtu na nitaridhika na yeye, nimevote na niko sawa na yeye. But I can't follow you because you want to put the president who is there right now, you want to put him again there. Well, uko sawa na chenye anafanya, but for me I'm not good, but you forcing me to go and do. You can't force me because I'm the one with my mind to do whatever I want. I'm the one who is thinking, not you thinking for me. That's why I always say you can tell somebody to do this, but people can't follow. Watakwambia tu sawa tutafanya, like Kenyans. I know Kenyans will just say yes, we're gonna do that. This person is ours right now, we are voting for this one, we are doing for this one. But at the end of the day, you will remain there alone, or people will choose whoever they want, because we still have time and people are still coming up. Yeah, you can't know nani ataamuka kesho aseme mimi nataka kiti watu waruke waende kwake. You remain there alone saying that mnataka kupea Matiang'i ama whoever you want, but kila mtu akona choice yake. That's why we always say that let every person with his vote to be just a secret. Wewe weka tu ndani ya roho yako, akili yako, ujue ni nani nitapea kura, ni nani nitavotie in 2027, in the year that you will vote, or the month and the day and the date and the time that you will vote. Wewe mwenyewe ndio unajua. But you can't tell me twende tuvotie Matiang'i and I don't want. You can't tell me go vote Gachagua or Raila again and I don't want. You can't. Nitakwambia tu sawa. But when I go to vote, will you be there with me? Kila mtu anaingianga pale peke yake, anavote, anatika, anaweka kwa box, anatoka. Utajua nimewekea nani? You won't know. So, Gypsy is telling me as we give Arani iyo nafasi Felix. Yes. Asema, well, Zulfa, even Uhuru said all mountain votes will go to Matiang'i. What? But umesema kitu moja, umesema the moment I go there to vote, you don't know who I'm voting for. Yeah. Because I'm going to be there alone. I'm going to go there alone. Tunapewa karatasi, you tick those people that you are voting for. This is Kenya. This is how things go down. Like, and then you put the paper in the box and then you get out. Because when I go there alone. Yeah. So if I vote for Mwaura, I vote for Mwaura. You never know when I voted for Mwaura. So I don't think Onesmus should be telling Kenyans how to vote. That is just so niko hapa wrong. nimevotia Ruto arudi kwa kiti na niko hapa nakwambia mimi nimevotia Matiang'i, and you know we know how to lie. Huh? Yeah. Give me money. I'm going to vote for Matiang'i and then I go there and I vote for someone else. And then you come outside after voting for someone else. Or you tell me to vote for Ruto and I go there and vote for Matiang'i. And you can never really know. You've just voted for Matiang'i, okay? For another person. And then si tulikuwa tumepanga laini tukisema we are voting for the vote Matiang'i. And then when you come out you're cheering, we have voted. Wewe umevotia Matiang'i? Yes. Na wewe? Lakini mimi najua tu nimevotia mtu mwingine pale. And we are here dancing. Tumevotia Matiang'i, we are waiting Matiang'i to pass. Tunasikia Ruto is back. Well, you know, this is true. Actually, the other day I was talking to someone. Yes. I'm trying this thing, this new English in South Africa. I'm trying to teach myself that English because I love it. I think that's because when I go to Canada, I want to speak that language of Africa, that English, of which they say Kenyans speak fluent English, but I want to try the South African one. So the other day I was speaking to someone,
And they told me that Matiang'i might not even never get that seat. Because if Ruto is pushing the elections, it's going to be really hard. That is good. You're trying, you're doing it. Yes. Things we always say that God knows everything. Like right now, God knows who will be the president. Right now. Sisi ndio bado tunapiganisha akili now. You know, God can know everything, but God cannot do for you everything. I think God does everything. But let me ask you, do you really think that if we want to say that now, I'm not going to the kitchen, let that food to cook itself, will it happen? Maybe he's telling you to fast. Will it happen? No, it will not, obviously. It will not. If you continue eating and say that I'll fast, will you fast? But You won't. When it comes to things like this, people need to be serious and ready to engage in actions. You understand? When you know very well that I want the president to still continue governing the country, then remember that there is an action needed here to foster maybe the maintenance of his seat. You understand? So at the same time, I'm not maybe going against till there is point according to God, but at some point God cannot play every role to you. That's why I said it like this. You know, right now, God knows who will be the president in 2027. But we doesn't know. We are still, bado tunavurutana. But yeye anajua. And it's just quiet. Sisi binadamu ndio bado tuna Matiang'i, no, not Matiang'i, Gachagua, not Gachagua, nani, You see? But God now knows. Wacha hawa tu, hawa hiyo ni kazi yao ni ya kuwapea, yani kufungua akili. But for me, I know who will be the president is just there. It's not God who will come and give you president is this one, ndio huyu ameketi hapo. No. Lazima mtavote. Let me ask you. Now that huyu jamaa anaitwa nani? Kimani. Amesema like kura zote za Wakikuyu zitakuwa za Matiang'i. Unajua yeye ndiye amesema. Unanielewa? Na maybe you might not know the kind of actions these people have in the background. The probability of these people maybe to follow the same route, yes, the probability of these people to follow the same route inaweza kuwa the same, inaweza kuwa the very high, na wanaweza follow their leaders, yes. But let me tell you this, if still there won't be any action behind these informations that they are trying to share to us, that maybe some people maybe at some point can come before others or before the congregation and say that we are not going to vote for the president again, instead we are going to vote for Matiang'i or somebody else. And at the same time there is no efforts maybe are made at the background to foster the same issue they are trying to talk about, then be sure with me they are still going to be losers. You understand? But if they are talking or okay, whatever they are saying, and they do talk what they mean, then I'm telling you the truth, it will be now a tight competition. Chenye kineza kikaua Kenya sahi is all about political interests. Huyu anasema ni anataka kusupport huyu, na mwingine atatokea na watasema tunasupport huyu, na mwingine atatokea na anasema tunataka kusupport huyu. Yes, that is the same way, the way my sister, you are so sensitive to an extent, even something cannot drop out of you. Are you serious? Yeah, that is the same way. You see, that is the same way people need to be very sensitive. I'm telling you the fact. That is the same way people need to be Why very do people sensitive. want Matiang'i in the first place? I mean, everybody knows that Matiang'i is Uru's Before I project. respond, I want to finish what I'm trying to say. Okay. That is why people need to be very sensitive to foster how they are going
to deal with this issue of maybe replacing the president, if possible. Isikuwe like they are trying to talk just talking. Let that talks behind the talks to be backed by actions. Hapo watamzidi Rais Ruto. Yeah, you can ask, you question me now. So I'm going to read a comment, then I ask you the question. So Gypsy says, we have never voted in Kenya, but the rigging has always appointed our presidents. 2027 is Ruto's second term. Like, do you believe that Ruto might come again? Now, Felix, it's all about money, power, interest. The public is never involved in choices. It's lined up during the day, outside noises, and at night meetings with the politicians. Actually, that is the other thing. As I ask you the question now, I'm going to ask it in a very long name. Now, this thing it scares me so much. Like you find that Gachagua is here speaking against Ruto. You find that Kalonzo is here speaking. You find Mother Karua. You find Wamala. All those people, we all know them. But this is during the day, and then at night ulisikia mtu fulani akisema ya kwamba Kalonzo anapika ugali huko anaendea Sukuma State House, anapitia gate B ya kuingia State House. Sawa? Anaingia ndani. Maybe these people, they speak during the day like, oh my God, achana na Ruto, wachana na Matiang'i, but at night wako State House wakikunywa uji State House wote. Wakiwa like, ulisikia nikiwa huko nilisema aje wewe. Wewe unaingia tena. Wacha wewe ufanye zako 10, ndio mimi nikuje niingie nifanye zangu 10, ni collect na wewe uingie sasa. So maybe they meet at night. These people meet at night. So who looks stupid? It is us. Following Kimani Ngunjire here. Maybe Kimani is someone else's project too. How do we know? Someone is like it's a whole thing. If Felix, I may ask you, my sister, if I may ask you, why do you think this trust is not there anymore? Have you ever maybe encountered such a thing whereby maybe people enjoying the public? Yes. Let me tell you. I usually speak to these people. So I was speaking to this one man, very young man yesterday, ako huko ndani, and they were telling me that, the way you people take this thing so personal that you're willing to kill your brother. But these people, let me tell you, they meet at these big hotels. Their families go for holiday together, and I'm like, And here we are listening to Kimani akisema ya kwamba, wajua sisi kama watu wa Mlima tutapea Matiang'i, but maybe this is a script ameandikiwa na msee. Like wewe Kimani wewe kesho ingia TikTok, ingia huko, watashtuka ukiingia TikTok, sema tunavotia nini, watu wanavotia huko, wanavotia Matiang'i, sawa? And then it is a nasty thing. Politics is a very nasty game. These people are not hawajakosana. Na hata kikosana hapa, they kosana kikazi. They don't kosana kifamilia. And it just scares me. Tilda, what can you say? Nile tu naambiwa when during the day or during the time that we don't see them or we don't hear them talking or we don't watch them, sikiango tukiambiwa tunaachana kimwili, lakini kiroho tuko pamoja. That's politics. Politics is like that. Yeah, Gypsy is somebody who is sensitive, and then they ask her drinking porridge instead of wako huko wakikunywa uji jioni, uji ya wimbi ya mob. Wako hapo kwa garden wakiwa like, ulisikia uji power touch. Because in fact touch, they are drinking uji power studio a State House. And it is so sad because it is us who listen out Kimani. Tuasikiza Kimani sasa Ngunjire akituambia, unajua sasa mtu wa Mlima anafaa pesa sijui nani kukura, and it's all just nonsense. It is just all nonsense. Let me tell you, I don't know if is there even one honest politician? Is there one honest, like deeply honest politician? I said the other day when I got so emotional about this, like
when it comes to politics, I'm gonna even support Gypsy. That one thing that I was saying, just be one leg in, one leg out, one leg. Just because, just be like, you know, just in case unaweza shuka tu una jam utoke, because we so passionate as sisi wanakuja, and we are very talented politicians. Ule Kimani says atakuja aseme hey, oh yes, no, and let me tell you, as the people we don't recognize Ruto, and then the next moment he will be there and the Wi-Fi will click of State House, the Wi-Fi, the Bluetooth will be connected, and you're like, I hope I thought you said you're not doing this. I thought what is going that what is going on, what is really it is. Who do maswali ni mengi. Do we have an honest politician? No. Now this is what I'm also questioning myself. How many how will we know that those individuals who are talking about Matiang'i from the mountain region are the real voices of the Gikuyu? Exactly, that's the question. Why you come in and say that sisi wa Gikuyu? Who are you of the entire Gikuyu wewe? How do you know if you, like, you see, you kuna wale wanasemea wacha tu yaongee hapo, unajua anaongea tu, wacha tu ameambiwa aongee mse, wacheni tu aongee. Like, do you know we don't know what Gikuyus are going to do? You know we don't know. And then but let me tell you, do you know, Felix? let me tell you, I'm telling you the truth, that the president will go for 10 years. That one we all know. In fact, that one, the president will go for 10 years. He might even go for 24. 24 Kenya ya no. Haya. Kenya ya nani na hiyo miaka 24? He might go for 24 years. He might go for 24 years. I mean, if we have heard that he has collected all the big people, if he has collected all the big people, Tilda, what can you say? You know, that he's called who? Kim, is it Kimani? It's just standing. So Felix, what can you tell us as Tilda thinks about it? This is what I was trying to talk about. Yes, this is what I was trying to talk about. We want to know the real ground. Unajua, at some point Gypsy kuna message yenye alituma while saying that politics is all about money, power and interest. You guys, you don't have an idea. You guys, you don't have any power. You don't have any power to elect the president. Nyinyi mkipiga kura, president alichaguliwa kitambo. Exactly. Thank you. Yes. You know, there's a day I was with someone somewhere hapa hivi KICC. So they are a wise, I'm going to say they're a wise couple. And we are talking, we are walking there, and so this person they say this land, you know, is owned by some people. I don't know if I'm supposed to mention them here. And these people, let me tell you, they own like half of Nairobi. And these people are the one who chooses who's gonna be senator, who's gonna be MCA, who's gonna be president sometime. You know, like they gonna give you, kama hata sisi unaweza amka wewe saa hii Zulfa, and if they support you, you're gonna be senator. Na hujaionekana anywhere. Utashtuka, niache Zulfa tu alikuwa eti pale Kenya News Alert, alafu sasa ni already ni governor Nairobi. They choose you, and now you're gonna have to abide by everything that they're telling you. Why they do you say think, they tell you you're gonna be taking a certain tax in a certain place because they're the one who chose you. You have to do that. Like right now we are here Piga in Debe, but let me tell you, as you have said, president already anajulikana ni nani, anajulikana after huyu ni nani, and after huyu ni nani, and after huyu ni nani, and that is dirty. It is dirty because that shows we have never even actually practiced democracy. We have never even actually did nothing. It is just a game.
It is just a certain very dirty, and because we do not know, sawa. Okay, now let me read this one for Gypsy. Gypsy is saying that Zulfa, we have to be wise. True Zulfa, we have to be wise. Our politicians, 24 years in the thing. Remember, Moi must go, Kibaki must go, same song, different name, and didn't go home. So, but after Gypsy, in fact, after the president himself, he was wearing, and not forget, he was wearing kanzu and walai, and he said that sawa, umeona wapi president ameenda nyumbani after one term, and anasema hata nimekuwa hapa for 15 years, and do you think I'm gonna go home now? I'm not going. Niendelee kupiga kelele nipo. President amekuwa president now for 20 years. President William Ruto amekuwa kwa hiyo ofisi for 20 years now. Amekuwa deputy president for 10 years, amekuwa president for 10 years. Hajakuwa 10 bado president. Hajakuwa bado. Adakuwa ya. But even 24, why am I saying 24? So a certain very brilliant lady lawyer, we are talking, they tell me, let me tell you, you see these people who are being bought, like the people that you used to know, and they are being bought, they are there now, they are brilliant lawyers, they are brilliant young people, they are working on something where even the kura haitafanywa sai. I don't know if that one is gonna go down, but it is something in the works. You know, they try water, like unaikuwa metanga kitu kwa court kwa house assembly kwanza. I forget the name. Is it Kaberere? Is anyone called Kaberere? I don't know. Kasamuan brought. Kasamuel. No, someone. I am just saying Kasamuan. They're called Kitu. So someone brought it in the House Assembly, and they were saying even now the president should go for 24 years. They were testing the waters, and the waters were like, nah. So now they are testing this other thing in the waters, and we are the waters. Yes? So now they're testing this other thing where this president is getting the young, brilliant people, to his side, where they can present a case where the president a car for 7 years. 7 the first term, then another 7, 14 years in the seats. So I don't know how it's gonna go with the people, because obviously the people are like, nah. But do the people really have the power though? The people do not really have the power. Kama unapewa 5 years, it is an illusion. Yeah? Unapewa 5 years, haujafanya kitu unafanya. Hiyo 2 years ndio utafanya, utamaliza hiyo kazi ulikuwa unataka kufanya. 5 years kwani hazitakutosha kufanya hiyo kazi? Unataka kuongezewa another 2. No. In fact, in the US they go for 3 or 4 years. They go 3 or 4 years. How many years do they go? I think 5 years. No, US. Oh, they go 4 years. 4 years. I think so. I'm not sure. Something though. I'm not sure though. But okay, Zulfa. I want even those individuals. On a moment, Felix, as you continue. Yes. I don't like the hue you have put on me, the hue you have put on yourself. So you have put me a certain hue, like I'm in Mexico. I see myself. You got a hue in a car situation, and then you put yourself to be so clear. You're gonna deal with that later. Continue. But you look really good on camera today. Sindio? Akai mzee leo. Sindio? Thank you so much, though. True. Nice. You look really good. Like I would call my sister and tell my sister that there's a new someone there. Continue. Don't blush. Just continue. Thank you so much, though. Okay. Yeah. Thank you so much. But Maliki Ako. Yeah. So Maliki Ako. Maliki, wherever you are, please, will you comment about that? Yeah. Don't let maybe somebody go. Yeah, comment about that. I was trying to say this. When I was asking if there is anybody from the mountain who is watching us, who is live with us right now. Atuambie ni nini kwa ground. You can make a phone call or unaweza andika hapo hivyo kwa comment. Ni nini iko kwa ground? What do you really think iko kwa ground, please? Of the 15 people we are live with right now, please. Whoever comes from the mountain, will you enlighten us and maybe make us understand what is really going on in the ground? Kwa sababu Uhuru ameleta jamaa wake Matiang'i. Yule jamaa anaitwa aje? Kuna jamaa fulani anaka unstoppable from the mountain side. Alimpokea
Alimpokea. Anaitwa nani? Yule mwenye aliwahi sema this is yule mwenye mostly anaongea sana kwa upande wa Jubilee Party. Kioni ama. Yeah. Is it Kioni? Yeah, I think so. You have just said a random, but he's a powerful person there. Yeah, he's a very powerful person. And remember, he went to receive Matiang'i when Matiang'i was... but Matiang'i was received like way... It's okay though. Yeah. That is what hiyo ni neema. When wakati neema inakuja, you have to appreciate. How do you think Ruto feels now? Ruto anakaa kufeel kitu. Ruto doesn't feel shit. You know that is the thing with Ruto. I just want that spirit of Ruto. He doesn't feel. It'll be like somebody who stands and tell you if you're coming to come with something, come better. Something even asked us. Yeah. Do you want to tell me how to make me come? Do you know he said that? He said that. He said that. So basically, let me tell you, it is unajua kama unaenda kuvaa for president you have to he said inafaa ufikirie mara mbili kwanza hivi. He said if you wanna tell me, do you want me to tell me? No, he said twice. So would you tell me how do you want me to tell you how to make me come? Do you want me to and I know that one was pun intended. Okay? So we've been told that I wanted to see Felix that looks fresh and his background has highlighted his youthness. So thank you Gypsy. Why is Zulfa background? He did that intentionally. Let me tell you, he did that one because the other day was like, I did not appreciate him. I should have bought kuku. How can I appreciate you when he never even bought the kuku, but you are waiting for Gypsy? So let me leave you now. The thing is, Sawa. Thank you, Gypsy. So you look really good. Thank you so much. Yeah, I want you to know usiringe, but you look nice. You look nice. I told you I was even considering. I love you back. You love me back? Yes. Oh my God. You're in love with me. I know you're in love with me. So now, but I'm appreciating your beauty. Thank you so much. Okay. So we have this arrogance in our president. Felix is looking at himself 100 times. Now we have this arrogance in our president. This arrogance that and I think if you have to be a leader, maybe you have to have that spirit where no one is making you feel a certain way. No one, you just eti huyu amekuja amesema he has seen Matiang'i come. Has he responded? No. Ako like niko hapa mpaka 2032 wase 2032 niko hapo like hata mkimreceive na ndege, hata mkimchukua Kenya yote nisikie eti macha kuna watu wameenda Kisii, eti there's a lot of people in Kisii even right now wamefika mpaka kunetangu aje Maimayu. People are there, you know. I don't care, I'm gonna still be here, and it is really really good. See Tilda's background looks really good, but Zulfa's background today, because Zulfa didn't say thank you, now Zulfa's background is a certain way. Haina mambo nakuona Felix kitu nadu. So Matiang'i has come. The president has not. Unajua sasa anaangalia tu watu pole pole. He is like, who's Matiang'i now? I'm just watching. But do you know Matiang'i is not someone who can really is good. He's good. Please mzinikujie today this morning, not have the energy to laugh when you greet me. So now Matiang'i, do you think even President is shaken by Matiang'i at all? He's not. I don't think he's even shaken at all by Matiang'i. He's just like good for you. Amekuja atafanyaje? Atakuja sita atanitoa. I'm here. Otherwise he could have responded. He has not. And you saw how Matiang'i was received. So huyu Kimani akija unajua venye ata respond. Wananchi. Unaonaje ule mtu venye alikaribishwa? Na kesi ya Banyara bado hajafanya mambo. Unaona anaweza kunishinda mimi kweli? Nyinyi mna wa Kenya hizi, nyinyi mnanijua. Si mimi nafanya kazi. Sikaji naenda mbele. I don't like that question. When someone tells me si unanijua, I'm like what? No, si unajua. Si 2020 na sijui msee. Si wataenda nyumbani asubuhi mapema. Si mimi nitakuwa niko tu hapa. Si tutangoja. Haya. Si sasa unafanya renovation. Si ndio? Si unaona benye nimebadilisha vitu. Si vitu iko sawa. Haya sasa oh my God. Gypsy says
You and that I'll not even be surprised. I'm anticipating it. Now in politics, I don't anything to be shocking me now. I just want to be taking it as it is coming. Yes, you'll be surprised to see Matiang'i and even Gachagua getting back into Ruto's camp. Let me tell you that one is true. That one, Felix, najua unajiangalia, but hata kuniangalia tukija, unajua anajiangalia like, yeah, I look good. Anajiangalia kwa nini ya producer, I look good. So Tilda sounds like Ruto. Let me tell you, you do. So you should start that thing on TikTok now, where you sound like Ruto. You know, there is a man who always talk like Ruto. Exactly. That Mluo. Mluo talks like Ruto. Even laughing. I don't know how he laughs, but he laughs like Ruto. There is something I want you to understand, guys. The president is not somebody who was born yesterday. Even that point you are trying to... Yeah, it's 58 years. You know, no, that one doesn't mean that. It is 50 what? When someone tells you I wasn't born yesterday, that means what? If your mother tells you, now usidhani nimezaliwa juzi kama wewe, what does that mean? The person is well anajua vitu mingi kukushinda yani. Exactly. Yes. Aki, I'm sorry, Felix, sawa, but I look at this and I'm like, why did you do your camera that and not do my camera that? Why did you do that? You make your camera so good and your background so good and you don't do my camera that. Why is that? Your camera is good. No. We are going to do this after the break. Now, yeah, you say Ruto is one of those people kwenye hapa is really, really good. And I think those years that is unajua kuna wakati tu kunajua Ruto. Si ndio? Tumekuja, I came to know Ruto actually 07. So because people were like nule mtu, is it 07 actually was it 2013 when they were being taken to ICC. It's called what? ICC. The Hague. That is when now Ruto, we are being told about Ruto in school. Our teacher is bringing us magazeti shule, tunasoma magazeti, and then 2017? Well, they came into power 2013, yes? Yeah. And then that's when I'm really actually knowing Ruto. I never really knew Ruto. Yes? So I think he was that person who was quiet, yeah? And he was learning people. Unajua kuna mtu ambaye anakuja anawajua you. He knows your weakness, he knows you, and then this is what I wanted to speak and say. In fact, this is what I wanted to say. Maybe pole kwa kukukata nile niliona your point inaweza potea. I was trying to say that the president was not born yesterday. And in politics, President William Ruto is a real politician. Unanielewa? Let me tell you the truth. Tunaweza sema our former president Uhuru Kenyatta was a politician, but truly he was not a real politician, just like our current president William Ruto. William Ruto has got all the formulas and techniques to play in this game of politics. If you really think that this is somebody who can lose such easily, then my guys, if we believe that, we are wrong. People need to study him. People need to study his techniques in this game. Then if they are going to come up with the information about his weakness, and weaknesses maybe that he may have in this politics game, yes, then that will be the moment it can be also easy for them to win him. So whoever saying that kura zetu zote zitakuwa za Matiang'i, no problem, that is what you really think is better for you, or maybe you can talk, or maybe you can do, yes. But what you really need to remember, make a very good move that you think will justify your statement. Because the kind of a politician you are facing to challenge, unajua ni wakati unaelewa vizuri sana that is a snake, and now you a wild snake, achana zile pets zenye
watu wanafuga, sawa? You know that is a snake and it is a wild snake. You want to go and touch its tail. I'm telling you, you will see a It is true, actually. On that thing you're saying as you continue, someone was telling me yesterday that beware, like, do you know a snake does not bite because it has been stepped on, but because it might. Have you heard what I've said? Because I had to think for some time to really get that one. They said a snake does not bite you because you have stepped on it, but just because it might. It might bite you, or it might do what? Now think. So it is thinking upper. It is finding the persona. A snake might not just bite you because you have stepped on it. It is just because it might. A snake might not bite you just because you have stepped on it, but just because it might. That is what they said. We were talking and just this. Repeat again. So because I'm still finding the persona even myself. So I found like 10 personas in that. Now, a snake might not just bite you because you have stepped on it, but because it might. Alama ya dukuduku. Oh, meaning it is not maybe. It's got to. I mean, what I maybe I got it is si lazima ukuwe umemchokoza, but just because maybe it is a snake, it might bite you. It is just a snake. Inaweza fanya kwa sababu ya kufanya. Yeah. So basically, like a green snake. Ukiona hivi na ikuone, nyinyi wote mnakimbia. Kwa nini? You run, it run. Why? Yani, sasa umeiona wewe, hiyo inafikiria juu umeiona utaigonga, na wewe unafikiria juu imekuona itakuuma. So hiyo inakimbia, wewe unakimbia. But if you don't see it, it will bite you. Lazima. So oh God. And it's very poisonous. Oh God. The green mamba. The green. Please stop. Let us stop about snakes now. Let us continue. I don't like that thing at all. Only types of snakes. Maybe some snakes. I like some snakes. I don't like some others. Because you're telling me a green one. What if I don't see it? I'm walking on grass and grass is green. Where? Don't. Oh God. And I hate that one. I hate that thing because it. Yeah. Sasa hiyo inaweza kuuma rahisi. Unajua Zulfa. So basically, Ruto, you were talking about Ruto, giving us an example of a snake, so I gave you another. Please, Mr. Producer, put that video we listen to Kimani, because we have to listen to Kimani so that we dissect Kimani's words. It's okay though. It's okay. Go on. Nitoe kwa screen nikusaidia.
kuweka rambirambi zetu sisi kama Mheshimiwa Kimani Gunjiri, kwa sababu nilifuatilia sana mambo ya pop jana, nafikiri akiwa amechangamuka mzuri sana na akasalimia watu wengi na akatoa hotuba yake na akatembea kwa gari akibebwa akizungumzia watu, na ilikuwa ni jambo la ajabu kurudi kusikia asubuhi amepumzika. I think amepumzika kwa njia nzuri sana, kwa sababu amefanya yake, ameaga watu na ametuachia message ya nchi kuwa tushikane, tusameheane na tuweze kuwa pamoja. That was a very good words of Pope yesterday, and today ametuacha asubuhi. Kwa hivyo apumzike pahali pema peponi, na tujifunze kufa wakati ya Easter, kupumzika baada ya kuzungumza na kuhubiri jana Sunday, na asubuhi aweze kupumzika. Hiyo ni mpango mkubwa ilikuwa ya Mungu, na tukumbuke na tusisahau maneno yake yalituambia. Kwa hivyo nasema pole sana kwa biafu yangu na watu wengine wale marafiki na watu ya Bahati constituency na watu pia marafiki yangu na watu ya Kenya na kanisa la Catholic mahali popote lilipo. Ni pigo kubwa kwa kanisa la Catholic na kwa nchi mzima na dunia mzima, kwa sababu Catholic ina uzito mkubwa sana, na Catholic huwa wana utaratibu mzuri sana, na nawashukuru pia mpaka kwa Kenya wamekondemu mambo mingi, siasa kwa kanisa, siasa ya matusi. I think Catholic is leading on that. Kwa hivyo hatutasahau hiyo yote, lakini tunaombea mpaka mabishop wale wengine waweze kuwa na moyo na waweze kuendelea na kazi na maneno ambayo waliwachiwa na Pope. Tunashukuru kwa hiyo. Pia nina mambo nyeti kwa Easter ningetaka kusema. Pia hayo yote na ya Pope, mahubiri ya makanisa ya Easter imekuwa ni mahubiri ambaye ina nguvu nyingi sana, na imeweza kuangazia mambo ya amani, mambo ya kukaa pamoja, mambo ya nchi wa Kenya wale walikuwa na hubiri mapasta wote Catholic na makanisa mengine PCA Anglican and also Baptist Church na makanisa mengine yote Independent, Full Gospel na makanisa mengine yote wale machanga wamezungumzia sana mambo ya Easter. Na mimi ningeomba tuichukue jukumu hili kwa nguvu sana mambo ya Easter. Mazungumzo ya makanisa ilikuwa ni mazungumzo ya kuweza kutujenga na kutukumbusha mahali tumetoka na mpangilio ya kujiandaa kuendelea mbele kwa makanisa na kwa siasa yetu hasa za Kenya. Wameongelea sana. Lakini ningeuliza makanisa wafanye jukumu zaidi ya hiyo, iwe na discussion. The churches should have a discussion in Kenya ya kuweza kuangalia the way forward, because now it's only the church can put us together, na iweze kuangazia mambo yaliyo mbele yetu, na hao wasijiweke sana ubinafsi wa kanisa na pesa. Wale bado wamebaki kwa mambo haya. Tunajua makanisa lazima ijengwe, hakuna sababu yote ya kukosa kujenga makanisa ya Mungu, lakini tusikue na tamaa itupeleke mbele sana. Tamaa ya pesa ituweke kwa shida. Tunajua pesa ni kila kitu, kwa sababu kanisa lazima ijengwe, sadaka lazima watu watoe, lakini ninaomba kwa makanisa yetu tusijiweke mbele sana mambo ya pesa. Ya pili, tusijiweke mbele sana kwa ukabila. Na mimi naomba makanisa, and I want to say this very clearly, na nimeona na nimeangalia, na mimi sitanyamaza kusema hivyo. Makanisa yote ikiingia mabishop, mapasta, majority of them out of 100, maybe only 20 ambaye ukabila haikuji juu yao. Lakini ukiangalia haya mengine almost 80%, ukiingia kwa siasa ukabila inakuja juu yao, then Ukristo unakuja chini. I beg for that. Wacha Mungu akuwe mbele, lakini ukabila, kwa sababu kila pahali umezaliwa una kabila yako, ikuje chini.
ili tuweze kuunganisha, kwa sababu hata sasa tunasema makanisa yatuunganishe. Kama tutakuja na ukabila, ukanisa irudi chini ya ukabila, hatutaweza kuunganisha nchi. That thing is very sensitive. In every tribe, ukiangalia, ikifika ukabila, mtu na ni bishop na ni pastor anaenda kwa kabila yake. So unakuta chini ya nyuma ya hama, ile mambo hako naye mbele ni mambo ya ukabila pahali yametoka. Sikatai tusipigane na ukabila, kwa sababu Mungu alituumba na akaumba kila mtu na pahali yake na kabila lake na pahali ya kukaa na lugha yake ya kuongea na njia ya kuishi. I agree with that. But to build this country in Kenya today, we need healing. Na hii healing, tunataka hii healing iweze kuwa inatuweka pamoja, kwa sababu tumeingia kwa mambo mengi ambayo imetatuweka kwa shida nyingi sana. Ukiangalia mfano kwa vile siasa tuliweza kufanya, ni kwa nini turudi tukosane sana na ikuwe hakuna kusameheana? Kusameheana lazima kuweko, kwa sababu hata mimi nashindwa sana nikiangalia vile tuliweza kuunda chama ya UDA tukiwa pamoja. Ni kwa nini turudi tukosane? Ni kwa nini tuanze kushambuliana? Kama Gachagua alikuweko kwa hiyo siasa na kuna mambo kidogo imepitikana ambaye ni ya kuweza kusahihishwa, yaweza kusahihishwa. Imetuingiza kwa shida nyingi sana kwa pattern vile tulipiga kura, na sasa baadaye vita. Hii vita imetugawanyishana sana. Mambo ya impeachment imetuletea shida mingi na itagawanya Kenya yetu on the tribal line na na region line, na si ya maana hata kidogo. Kusameheana ni kitu ya muhimu. Kwa hivyo mimi ningeomba makanisa muweze kushika viongozi wetu, waweze kukaa pamoja, tuweze kusameheana, at least tupee mwananchi wa Kenya heshima, kwa sababu ukiangalia mwananchi wa Kenya today hatumpi heshima, kwa sababu nakuta tumejichanganya na mambo. Wale tulipiga kura kwa UDA, we voted kama Mount Kenya walipiga kura 100%, wakapiga pandio, na sasa baadaye mambo kidogo nyeti ambayo itaweza kutengenezwa imekuwa ni shida. Why can't the church take it now and have a discussion? Na mimi nashangaa ni kitu gani iweze kusameheana? Anything people can forgive each other, ili tuweze kuendelea mbele, turudishe ile mapenzi yetu tulikuwa nayo mbeleni. And also we need to understand, hii siasa ya leo ya Kenya imechanganya watu wengi. Kama wale tuko kwa kinyaganyio na imewekwa kwa katiba na njia ya procedure ya kupiga kura na kuchaguana, why should we later after election tunabadilisha, tunachanganya wana Kenya? Wale walikuwa tukinyaganyana na hao madaraka wanarudi kuwa hao ndio watakuwa ndani, ni kwa sababu ya kosa discussion, na wale walikuwa pande ile wanakuwa ndio wako nje. So it will never work properly. It will never be accepted properly by Kenya, because we must agree face of Kenya. I agree that, but we must agree our constitution. What does our constitution say? Bas iko haja gani ya kwenda uchaguzi? I don't see any point ya kwenda uchaguzi. Si watu wakuwa religion wanachaguana, wanaenda wanakaa chini, wanatuambia this is the way forward, na hii tumechaguana, tumeappoint you, iende namna hiyo. Otherwise the way tumechanganya nchi sasa is unbelievable. Tumechanganya nchi, tumeleta mambo ya ukabila, mambo ya region, mambo ya nini. I think for right now tunahitaji kurudi chini, ingawa hata kama kuna vita hii yote, tukubali katiba yetu pia inaenda mpaka 2007 ndio uchaguzi tuingie. Tukianza vita hapa na wale wanafikiria kufanya, wanataka ni kama kupindua serikali for now. Kwa mfano, Raila Odinga na grupu yake walichukuliwa na Ruto wakuja basi wasaidie serikali, but they are just fighting for the city at 2027. Hakuna kitu wanafanya ya kuweza kutuliza nchi na kuunganisha nchi. You cannot be in the position na pia uwe kwa serikali na uanze pia kutangaza unasema wewe 2027 utasimama. Sasa kama 2027 utasimama,
Are you caring about the Kenyans? Why are you invited in the government of Ruto? Simbazi mkae pamoja, muendeshe amani na muunganisha watu wakuwe pamoja. Nila Odinga, you can only prove yourself if you are talking about peace and putting people together. It's too early for 2 years. Unaanza kutangaza wewe utasimama 2027. Sasa si kusema kwa serikali ni pesa inatafutwa ya kuweza kupigania. Let me tell you, hakuna mtu atakuja abadilishe mambo kama mtindo ule tunaye ni huo. We must think twice and think how to support the system ile iko. Ikifika 2027, Ruto amesema mzuri sana as a president. Mchukue kadi kama ile Gachagua anasemaga ya maziwa. Mchukue kadi hiyo, na amesema namna hiyo, na Gachagua akasema namna hiyo. Chukua kadi, andika. Ulipromise. Basi ikifika 2027, mchukue hiyo kitabu na mumwambie sasa tuanze kutoka stage 1, ulisema hii. That will be better procedure ya kuweka amani. Lakini saa hii tukiweka ile moto, ninaona kuna watu wamebeba mafuta ya petroli kwa mkono hii na jerrycan, wengine wamebeba kibiriti pandi hii. Tuweke nchi yetu ya Kenya na tuchome kibiriti. It will not help us. Let's not forget the surrounding countries ile tumetuzunguka hapa. Hizo zote nchi hazina amani. Na the end of the day wewe mwananchi unaenda kwa ukabila. The end of the day wewe mwananchi unaenda kwa Facebook kuweka mambo ingine ambaye ni mambo ambaye ni ya kuincite completely. Nchi hii kichomeka haitakuacha, haitaniacha, haitawacha yule yuko. Itakuwa watu wamekufa. Why do you want people to die when we have a system? I want to talk about the government, the clip nimeona. I saw a clip na nafikiri ilirudi katolewa. Hiyo clip ilikuwa imewekwa number of the people. Imewekwa that ile watu wamekufa. Ule alikuwa mkubwa wa jeshi. I saw him that picture. Nikaona imewekwa ule mtu alikuwa wa IBC. Imewekwa hapo. Nikaona imewekwa huyu kijana alikuwa anafanya kwa deputy president. Nikaona imewekwa huyu alikuwa anaitwa nani? Sanada Muluya alikuwa very vocal. Nikaona hiyo picha zimewekwa hapo namna hiyo. Na hiyo nikaangalia ikakuwa incited that Gachagua wakati alikuwa Machakos alizungumza kwa mambo ya wale hawa watu yote wamekufa, wameuawa na Ruto ama na serikali hii. And when I went to the clip of the former deputy president, he did not talk about those things. But you see now, inaakishwa moto kuoneshana the way Gachagua is fighting the government and the way there should be a war. Na hiyo ni mambo ya social media na clip ilikuwa imewekwa. And you see such a clip, hiyo watu wanahitaji kushikwa. Although it was pulled out. Because if you compare with what the deputy president, former deputy president alisema, na ile kitu ameweka, it is different. Kwa nini turudi huko nyuma na kutafuta hao watu yote na kuprofile waliwao na fulani ama waliwao na serikali fulani? Where are we going? We are burning this country. Vijana wetu huko kwa social media, hata sisi tuongee mambo ambayo yataweza weka amani. Si mambo ya kuongeza mambo kwa watu kwa mdomo. Ile watu mambo hawajazungumza tunaiweka kwa mdomo yao ili to incite the other side. I think it will not be fair at all. So I'm asking the leaders, wale tuko na wale tulichaguliwa na wale hawakuchaguliwa, let's come together. Let's talk about the peace of this country. Kulingana na vile Pope alituambia na kulingana the situation ile tunayo ya Pasaka. Inahitaji hatujafika kutoka kwa Pasaka, mwisho wa Pasaka ni leo. Tuweze kujijua, kujisamehea, kusamehea wengine. Yesterday I went to the hospital somewhere and I saw people who are sick. Wako ICU, wako wapi, and you know, I felt mwanadamu amesahau hata yatapitia hapa. Kweli tunapigana mpaka kwa mazishi, na mazishi inatukumbusha siku moja tunaenda kupeleka vita, tunaenda kupeleka siasa huko. Mimi ningeomba tujiweke mbele ya Mwenyezi Mungu ili
mambo iweze kutulia kidogo, ingawa kwa sababu viongozi wale wako juu wanahitaji kupea nchi hii amani, kwa sababu sasa furugu iko juu na sisi wananchi huko chini tutarudi tuingie kwa mtego ya ukabila, mtego ya religion, mtego ya vyama, na tukiingia hiyo tatu, then we shall burn this country. Let's not forget that God like Kenya amepoesha nchi yetu kwa njia mzuri, na pia tuheshimiane. Mimi ningesema hata rais vile aliweza kuingia kwa hiyo kiti, ni sisi tu tulipiga kura na tukamchagua akuwe kwa hiyo kiti, na watu ya milima mkaongoza mkiwa na Gachagua na wengine, na sisi wote tukapiga kura. Why don't we respect that time we did that? Tuache kurudishania maneno kwanza, na rais naye aangalie ile mambo iko mbele yake. Wala watu wanafikiri wanamsaidia, maybe they will not come and help him. They just want the seat. Na president anasema anataka kwenda miaka yake 10, na wale wameinvite wanataka kupanga kukutoa 2027, na ndio wanafanya kazi na hawa. So why is Wanjiko? For now tutaweka ukabila, tutaweka chuki, ili kila mtu aweze kupata position yake ya kiti, na hiyo haitatusaidia. Why can't we forgive each other? Why? Mimi nimesamea kila mtu, mimi sina shida na mtu. Hata ile kazi nilifanya kwa UDA day and night, I'm saying it was an experience. Na hiyo experience, kama wewe ni mtu mwerevu, jifikirie mara ya pili. Wale wanazungumza zaidi mambo ya Ukristo, tunazungumza tunasema anything happens, think twice. Na uweke Mungu mbele kufikiria, I did this, what happened and why? Niko kwa situation ile niko. Mtu aanze kujifikiria kwa njia hiyo, na utatuliza roho yako. Kusamea ni kitu very simple. Hii sina shida. Mimi siwezi ingia hapo nianze kutukana mtu kama sasa president. Niliokoka, sitaki hiyo mambo ya matusi, sitaki. Tulitumiwa tukapiga hiyo. Tukaita lila Muguruki. Tukaitwa nini? Tukafanya hiyo yote. Tukaingia tukapiga Uhuru Muigai Kenyatta. Tukapiga. Tena sasa niingie vita ingine? Hapana. Mimi sitaki hiyo. I will respect the president, afanye tamu yake, lakini kukosoa nitakuwa laini ya mbele kama anafanya kitu ambaye hatukubaliani. I will say as a opinion yangu kama Ngunjiri, as a opinion. Lakini mambo ya matusi hapana. Mtu kama Gachagua anasema pia wale wengine nao wamheshimu. Vita ya matusi tuache. Kama ni Kalonzo tumheshimu. Mtu amefanya siasa yake kwa miaka mingi, na kuna siku alihitajika na akasaidia. Tumheshimu pia. Pia kama ni Raila Odinga tunakuheshimu kwa ile kazi umefanya. Lakini leo usivuruge nchi so much. Also jua miaka yako vile umeenda pahali umefika. Heshimu nchi hii na heshimu wananchi wa Kenya. Na ninasema hivi, I agree that Kikuyu ni milima they voted 47.4%. Na wale walipigia Raila kura wa Kikuyu kwa sababu the data ziziko, it was 13%. 47.4% ukiongeza 13%. Kikuyu kwa sababu sasa Raila na Ruto wako pamoja, Kikuyu voted 60.4%. Nchi hii tunahitaji kufikiria mambo haya. Na wale wataweza kufikiria kupiga mambo ya milima wajue that is the vote which made this country. That's the vote of made Raila na Ruto washikane kwa sababu ya 13% na ile 47.4%. So na nyinyi watu wa milima mkumbuke if you voted that way, na hizo kura mliweka kwa pande zote mbili, na hiyo watu wako pamoja, watashikanisha nyinyi ama watatenganisha nyinyi? That's the question you need to ask yourself, because you voted. Second thing, if you have that vote, na najua hamkupiga kura zote, why can't you organize better in relationship of where you want to be? Msikuja tena tukagawanyishwe. Tunaona huko Matiang'i sasa amekuja, tunaiba Matiang'i. Hata watu wazao wanasahau what happened the time he was there. Sasa hiyo watu wakumbuki. Sasa ni hiyo watu ya huko wakisia wakifikiri mambo ingine. Sasa ni Matiang'i, ni Matiang'i. Haya, Central tuseme ni Gachagua, pahali pengine tuseme ni Ruto, ni Ruto. Haya, kuna wengine pia anakuja tuseme ni Kalonzo. Hii wananchi tunatenganisha namna hii. Tutarudi tufanye nini?
tukiincite hao on tribal line. Why can't we come together? The leaders, they are not more than 5. I don't think so. Watu wanapiga hiyo siasa ya juu sana, I don't think wako more than 5. Kanisa, angalia hiyo watu, unganisha hao, kusameheana, waache kutenganisha sisi. Tuone ingawa kama tutaweza kuenda mwaka ingine 2 kwa amani. Tuone whether it's possible. Lakini naye mambo nyeti, wizi, corruption is very high. So when we stand here and we are talking about mambo ya corruption, and we are also living in the corruption, then what will happen? People will not listen. There's no way you can do the corruption ukiwa peke yako. You must do with a channel of people. So people knows hii mambo yote ilikuwa ikifanyika na ile inafanyika ni hii na hii. Dad, nimeona ministry nyingi ile watu wako mjichunge sana kama mawaziri, kwa sababu ukiwa mkubwa ya department fulani ama ministry fulani, if it can be if it can be done audit, umeandika kabila ya kwako peke yako, region ya kwako ndio umeandika peke yako. Lakini ukienda pale kwa dayas unazungumza mambo ya ukabila, na wewe unaongoza kwa sababu umeajiri watu wa kutoka kwenu. Siku hizi nafasi ikipatikana kwa serikali, and that is the truth, and we shall give this data as once. Ikisemekana kazi imetangazwa kwa ministries, inagawanywa na tunajua ni nani anagawanya hiyo. Yeye ndio kiongozi, anasema hii na hii na hii, hiyo ingine mchukue, lakini hii na hii na hii, hiyo ni yangu, mimi nitapeana hapa na hapa. I'm not saying that is being done by the president. No, ni watu wako chini, hata kama anafanya kwa njia yake, lakini kuna watu wako chini, wale wanaongoza hii mambo ya serikali, head of civil servant na nini na ministries, wanafanya hii na hii na hii ni yangu, hii na hii na hii 2 hiyo mpeane, lakini hii 3 4 hiyo ni yangu. Wanapea watu kutoka region yao. Sasa unakuta sehemu fulani familia yao, watoto yao, wajukuu yao, hiyo yote ndio wameandika. Kama tunazungumza mambo ya ukabila, hiyo ndio ukabila, na hiyo imekwama in a very big way. Let it be done, the audit one day, you'll be able to be shocked. Na tukisema ukabila pia inaendeshwa juu, hata sisi wenyewe tunaongoza ukabila huko chini. So I agree with the churches, ile mahubiri wametuambia mambo ya Easter hii yote, na mambo wamesema mambo ya pesa kwa kuchanga ukiwa na nia mbaya, na mambo ya kupiga wale wanachangiwa vijana, mwende mkapiga watu kwa kanisa, ni aibu sana. It is very bad. Mpaka mnafanya watu wengine wamekuwa scared, they cannot go in the church kwa sababu watatumiwa vijana. Na hiyo si kusema ati hata ni kweli kabisa ati kutoka huko juu. No, kama ile ifanywa hapa sijui ni Dondora ama ni wapi hapa, that was not from top. Hiyo ni watu tu kienyeji, siasa ya hapa ya magavana na nini, hiyo ndio wanapanga kufanya hiyo mambo ya vita. Kwa hivyo ningeomba hii Pasaka tuichukue, tuone kama tutaweza kubadilisha nchi yetu, na tuweke amani na tupendane na tusameheane sisi wote. That is my message, but I will come with a very crucial data of what I know and what is going on, na tukae kwa amani na tuchunge mambo isikuje katoke nje ya mkono yetu, ili iweze kuwa ni vita nchi hii. We don't want fight. Hatutaki 207 again. Na mimi naambia nyinyi zaidi, hii kitu ikitrickle down, hiyo ukabila itrickle down, iende chini, you regulate. Moi taught me kuhakisha moto ni rahisi ya siasa, na kupima is very difficult. Mungu awabariki. On Pasaka tumemalizia mzuri, na tujiweze kujiangalia mzuri, na nipole sana kwa popu yetu kutuacha just on the time when we were talking about the crucifying of the Jesus na kufufuka kwake. I hope itatufundisha mambo fulani kwa roho zetu. Mungu awabariki nyinyi wote. Yes.
a lot of comments. I don't know before to dissect because I didn't read comments alafu we get to that. It's okay, it's okay. Haya. Now, anasema I wanted to see Felix look okay, hapo tushaona, si ndio? Okay, so Catholic gets their funding. This is Gypsy. Catholic gets their funding through donations, investments, real estate and service. Donations, contributions and parish collections. They are not allowed to touch government money unless otherwise. And Catholic, I said, is one of the richest. In fact, they are the richest. Wakifuatiwa na the Muslim. Catholic are the one of the richest. No, one or the By the way, richest. Catholics are the determinants of Christians. Yes. Yeah. Hawa wengine ni Protestants. Kutoka hizi day hadi. Ama hizi day si Protestants. Ni Protestants what they protested the Catholic Church. They withdrew from. Yeah, that's what I was telling you back when this happened kwa Henry of Tudor. That's when the protesting started, and that you find that and someone please correct me. Maybe in Scotland they are like real Catholics, and then the others are Protestants, and they fight about it most of the time. Actually, I was seeing something like that. Now, so that's why you see many serikali, they are led by Catholics. So it's an all Raila's fans were supporting him at their own risk. Well, this guy is a genius, talking sense. Actually, ameongea hata mimi convinced vitu fulani. So, a regional presidency, tribal line votes, and that one we shall discuss that one as you're going. Why is the 13th government the most hated in history? Actually, why is that? Why? That is a something we should also. By the way, Nambona wanasemanga wanasemanga like James Gichuki amesema SD is not a Protestant. Please, what is it? Please tell us more words, and thank you so much. What is the meaning James of Protestant Gichuki. churches? Protestants, those are the church that protested the Catholic Church back in the 14 or 15s. Na izidili toka wapi? Maybe they came from the Apple. Maybe they started Zana. I think James, you should convince us. So I was trying to say that maneno ya huyu jamaa yako very good enough, and at some point he has got convincing points zenye at some point maybe watu wanafaa kusikiza, if possible wa make judgment kivyao. But I'm still reminding you, my sisters and people who are watching me outside there. President Ruto is a real politician. For him maybe to lose, lazima face another politician. Just that like can outwit him. And do you think Matiang'i is the person to outwit him? Matiang'i akona what can I say? Let me put it in a good way. What Matiang'i is consisting of is all about what? That the act that somebody is persevering, maybe, and dedicated. In fact, the dedication is part of his life. That is why maybe most individuals could, in fact, get attracted because of dedication. So he is mostly suggested because of his dedication and commitment. Maybe kama ni politician na kuwaionyesha hiyo dalili, then I think this is the right time he needs to confirm to us. Who do you think can outwit Ruto here in Kenya? Raila angekuwa kijana. Then I would say yes. Raila angekuwa kijana. Miaka zake za pale nyuma. We have got many individuals who have got potential. Like another one. Show me that to assume hakuna Raila. Now Raila is not there. We have many individuals who have got potential, just like Babu. But Babu is not at that position to do that. Not yet. Sifuna. Oh, thank you. Sifuna ni 20. Salasia ni madesign anakam. Sawa. But now Alfred has been, but Alfred was the real person who could do it better. I think huyu jamaa anaitwa nani? Unaona somebody like nani yule? Maraga. Yes? But I hear Maraga is someone's also projects. I don't know, but there's that talk that Maraga is also someone's project.
He's good, maybe, so, but you don't want someone with the same tricks, the same mind tricks, the same political witness and whatever. Someone who Babu is the right person, but now I don't think there wamefika hiyo. I think in politics there are stages where you yani kuna vitu una grow in it, yes, and then maybe that's where you can come and maybe outwit this person. Babu is good. Actually, I had even forgotten. Sifuna is 42. Ako 42. Ako 42, unambia? Ako 42 years. I'm telling you. That one can. Akipewa support. Kama Raila angekuwa hajaingia huko. Yes. Sifuna could be one of those people. Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, tunaambiwa hivi, sawa? Protestantism are Baptist, Presbyterian, and Lutheran. Hey, there are churches out here. Okay? So I'm gonna go and do brush up. Yes. Sawa? Yes. In that. Yes. Yes. So you are telling us about Sifuna if Sifuna was backed. Yeah. He could make a good leader though. That guy is a politician, by the way. Very good one. That guy is a politician. The likes of Senator Onyonka from that one will tell you. I'm telling you. Onyonka. That guy is very strict. And in fact, we tell you. Design yule jamaa analeta Governor Simbara at speed huko Kisii. True. Aye. If true, and I like the way he does. I said one thing I liked about him in the game M23. The way that's when he won my heart, when he did that thing of and like, but kama ni mjanja ushashikanisha, but I withdraw. What I withdraw, you've already put it there. It's there. I think it's withdrawn now. Yes? So I like that one. That one I liked. So, let me read this one comment. Yes. Yeah, Gypsy Rasema, Ruto has got people working to bring him down. We Kenyans are pointing fingers in the wrong direction. It's all pure distractions, while most of them loot. And let me tell you, it is looting now in the government. The good thing, I thank Allah for the people that I meet. Sawa, they are there. They're like, let me tell you, says what wanna loot. Ata my MPs wanna loot just in case it goes down badly. People are just looting, and we're here being distracted by. Oh, why are Kenyans actually distracted so easily? You know, before this, let us go back. Before we went to ICU, IBC, who wakina watoto kwa sababu wakina ondimu. This one, it is called what? IUC chairman. Awards. AUC. Thank you. AU and that's children. It's the same. Yeah. Cha. It depends on my teacher now. Yeah. AUC now. When they were going for the AUC thing, we were into abductions. In fact, abduction tulikuwa tumepata watoto vijana mlelongo wamerushwa hapo. And then Raida kwa AUC, we forget about that. We are in AUC. When AUC is going on SHA, the woman is storming SHA. So we are on SHA and then AUC. Oh no, and then now Raila joins the government. Now we forget that tulikuwa kwa abduction, kwa SHA haifanyi. We forget now. We get distracted. We start. Asa Raila amejoin huyo mtu kwa nini? Au sawa amemjoin fiti basi. Oh, we are distractions. We get distracted so easily as Kenyans. We forget the priorities. We get distracted. Yes, easily. So easily. And that is something maybe we should stop and focus. Ata walete nini. Like even if they are dangling chicken here, they are dangling chicken. Ndashindiaga hivyo. Sawa? Even if they are dangling chicken here and you're there and the priority is SHA, the priority is abduction and judicial killing should stop because hazijaachwa bado zinaendelea. Aya. What else do we need? Good jobs for the youth, yes, and many other things that people want. Good tax, your tax is that and that and that and that and that. Like even if the dangling was here, let us not get distracted. Let us just be like, no, SHA imefanya. Acha story ya nini. Usiangalia hapa. Just focus and a priority. We put them. Ata tusikie Raila ameanza ku apply for POP Vatican. Let us not get distracted with that. Sawa. Like we hear it, this one. No, focus. And we're not as Kenyans, we get distracted easily. James Gichuki says that the SDA began reaction in 7 days during
period of creation. 6 days God created in 7. So it started from heaven. Wait, let me tell you this. Okay. No, I'm not actually on a serious note. I'm not being rude. I'm trying to be sarcastic. Yes. I'm a sema. 6 days when 6 days God created, and in the 7th day He rested. Now the 7th day is Saturday. No, please, Akim say smile. Come, I'm trying to. I just want to understand it. You want to understand? Yeah. So stop smiling. Come, let me give you. I think the history of this issue, but I think it is in a summary form. Only 3 words. Not the 3 words then. Anyway, the first church was started by. I read this history somewhere. Yes, and at some point I could consult when we were making documentaries. The first church was started by somebody by the name Peter. Of SDA. No, Peter. Peter who? Peter the Rock. Peter, the real Peter that you understand. The Rock. Peter, one of the disciples. Yeah, he's called Peter the Rock. Yes. And this church was started. Was started in Rome. No. Rome. No. I'm telling you, the first church. Peter was killed. Just understand. Where? Just understand. The first Catholic church. Wait. No. Being the first I'm Catholic asking. church. Yeah, I'm asking. The first Catholic church was created by Peter, but I think Peter was killed by the Roman Catholic. Wait. Let me just give you the information I have. No, I just want to understand as you're telling me. Yes. So you're saying that the first Catholic church was built by Peter. Continue. I think it was Catholic because I was not maybe. I didn't remember whether it was Catholic or what. But the first Christian church too. Yeah, but the first church was started by Peter himself in Rome. That was where the first church was. And in history, that was the first church. But according to our friend James Gishuki, I have no idea whether the SDA church was started immediately when God I was there with the creation. Yes. That is what I'm asking. The SDA church, according to the information I have, it was started by the person whose name was Ellen G. White. The SDA. Yes, Ellen G. White. And when was it? When was that year? Tuambie mwaka ndio tujue. No, I can't remember because I read this history almost 4 years back when we were working on the Anyway, it was not part of our discussion, but I think James. But it is good because they have brought it, yeah. Yeah, James, you will do more research and maybe confirm. God Himself. Just. God rested. What? Jesus. God rested. Jesus. God Himself rested. Gichuki, Gichuki, tell us when you say that church was instituted by God Himself, not Roman Empire. What do you mean by that? Like on a serious note, Sarah? Because you know what I know? I know when Moses, was it Moses or Abraham? Abraham is the one who slept with the maid and they got Ishmael because the wife was impatient of having children. Gypsy saying SJ is Gregorian. Anyway, I'm going to brush up and I'm going to give you a 5-minute thing when I come back. Yes. Abraham or Moses, there's one who slept with the maid before they had a child, but I think it is Abraham mostly, and then they had Ishmael, and then now they had Isaac later, and then Ishmael was blessed in the desert and all that, and people say actually that's where the Muslim people come from. So from that moment, some, I'm not saying I believe that, I'm just saying some of the people say that, and then the others say Isaac and all those people then came later. But now hii mambo ya kuwa sijui kuna Catholic, kuna sijui eti deliverance, there's we don't know. I don't understand. It's just we are just Christians. They are just Christians. I don't understand. Yes. I remember my grandfather once told me that Jesus was he gave me that story which maybe he could quote from the Bible and say that Jesus once maybe sat on a certain rock. They were chewing the wheat. So they were just chilling. Jesus and his disciples. Oh. So he tried to give them what we call a parable. That do you see that stone? There is a time other smaller stones will just come and align themselves
and anoint themselves on that rock. And there will be many. And he could say that men will come by my name, but they are not mine. The true people, prophets. True. It's true. Actually, I'm going to tell you something. So, I when I was introduced into the Christian faith, so I want you people to go there and start reading, because I love just reading the Bible as a storybook. So, like I read, that's how actually I've come to know much about the Bible, like a storybook. I see the time. So I'm just gonna tell you, there's a place where God asks Job, and I want people to tell me, even come in the next show. He asks Job, do you know who cuts down the rain into pieces? Do you know where the darkness stays when there's light? Do you know who commands the light? Do you know, can you summon Leviathan? Oh my God, that thing. And that thing gets me thinking. So there's is darkness a person? Like darkness walks and comes? Because when he asks Job, because do you know the curtains of whatever? Do you know this and this and this and this and this and this? And then Job is like, I don't know what is the deepest of the darkest places. That is the Leviathan. I cannot. And then God is like, do you know where the green comes from? Do you know where something? Do you know where something? Okay, thank you. I will start preaching now. But now the thing is, so I will tell you, Misha. So I'm going to read this. But just know that it is really powerful. And I want someone to tell me that thing. Is there someone who cuts down rain? Why is the lightning? Can you say, oh God. So it's just beautiful. Now, church just refers to assembly or congregation. Let me read for you that message. Yes. James Gijuk is saying, Ellen G. White just carried the message of SDA in the time of dark ages, the year period 1260 years. Oh my God. So I am by saying dark ages. I love when people mention years in history. I think he is trying to refer to those times that people were not of knowledge about. But that is when they were doing the dark ages. They were doing the witch trials. Okay, thank you. So basically, this is good, James. This is. We'll do more research. We'll do more research. Yeah, we'll come back in the next. I'm gonna say 30 to 20 minutes. Yes. Now, Tilda, I'm giving you, because we have roughly actually 5 minutes exactly. Sawa? Say one thing in 1 minute, then that one says one thing in 1 minute, and then I say one thing in 1 minute, and then that is 3, then we say our names. 2 minutes, then we get out. Yeah. Okay. Thank you. So guys, I was just waiting to be given chance of talking about what the man was saying. Ameongea very well. Ameongea very good words za kujenga watu. Ameongea those words that can make you sit down, think twice. The words that can make you choose a right person. The words that can make you think this person is good for a certain thing. Like kutusiana in politics does not take anything. Kubishana kwa politics does not take anything. When you stand on what you want, you get what you want. If you do it politely, you get it politely. If you rush it, you will spoil it. So, I'm going to read something. I just want to know this one. So Zulfa, stay on lane. I try so much. So, then there's Matthew. Oh my God. See what tuko na miwani. Sawa? There's Matthew Cheriot. Ameamka leo ame feel like, yeah. Na ako like ati presenter nyeupe. Na mweuzi, shame on you tafadhali huyo ndume. And then I'm like, what have we done? Sawa, anasema kwendeni huko Dems wa miwani. What have we done? Tell us, Cheriots. What tickles your fancy? What have we done to you? Tell us. Tumesema something that doesn't really resonate with you. What is it? What is it?
Yeah. It's like And then yeah. It's like ameamka kaona hao watu wako hapa wanabonga, so Yeah. let's get into it. But what I was saying, what I was saying is about the man. Me venye ameongea nimesikia is talking maturely. Somebody has just sat down and sees that these people should be advised with what they want or what they need. So what I say is, ukikaa chini vizuri and try to advise people to stay on their own ways. Those people that, if you know you are vying for something, MPs, governors, MCAs, senators, you have to, yani ukue polite. Usikue si ile polite ya kunyamaza chini katikati, sawa? You don't go kutukanana huku, kuongea maneno mbaya mbaya, kufanya those all shit that all politician does. No, just sit, relax kwanza, make points zenye unaenda kuongea in public. Are these points going to make people follow what I want? Will these points convince these Kenyans? Sio uende pale tunataka kutuconvince na Ruto ni mbaya, Matiang'i sijui amefanya nini, sijui nani hapo. Tukijifunza kuongea in a good manner, I think communication. Yeah. Si lazima nikiongea you just come and respond anyhow how you want. My friend, keep your lane. Learn how to respect, to speak and to respect someone who is ahead of you, or even who is nyuma yako, sawa? I think that respect will make this politician be okay. I think we'll not stay in abusing people, abusing our elders, abusing or talking in bad languages, using different things or different signs, or our languages, in our own languages that the other leaders or other majority people that are not hearing what we are saying. Let's talk a national language that all people can understand, so that the other person, the other leader can know what I'm saying. If you know, hata Zulfa unaweza sema kitu hapa na niseme na by the way Zulfa ameongea point, I can use that point to convince my people. Nice. 1 minute is over. Say your name. So my name is Tilda. Thank you guys. See you again. Good. Now your minute too. I'm on that, on the 9th minute, 59 ni yako. Ikifika I'm like it's over. So it's okay. I don't think maybe it will be a big deal, but the fact is, whatever we need to do depends. Whatever we need to say will depend on our actions. This is what I want you to understand, ladies. I know many people are assembled somewhere against the president. Yes. But let me tell you the truth. Matiang'i is one of the best leaders we wanna have. Yes. Matiang'i wanna be one of the most people maybe we can depend on right now. Matiang'i will be that kind of a person that I'm very sure who will fight for corruption. And I don't think there is any issues that will disqualify that guy to be the president of this Republic of Kenya. But what I want you Kenyans to understand is this. President William Ruto is a real politician. And he understands well this game. For Matiang'i to challenge him, he must employ, I'm telling you the truth, he must employ all the techniques that are required to challenge this guy. Good. I'm telling you. Or else, nchi yetu inaweza rudi 207. Something that I'm not praying for. Ni museme Matiang'i, lakini mdomo pia iendane na matendo. Kama mna support Matiang'i, sawa basi muingie kwa ground mtafute kura za Matiang'i. Lakini mkisema kwa sababu ya kusema President Ruto is a genius in politics. President Ruto is the same person who controlled the 207 elections, if you don't know. He's the same person mwenye alikuwa behind the 2022 elections. Enda mtafute watu wawapatie story. Yeah, I'm telling you. Nice. Say your name. You have taken 2 minutes.
Unajua Gypsy ananishtua. Yes, but actually you've been selling nini? Matiang'i tangu watu wasema tu Matiang'i is coming. You've been there Gypsy, like did I say wrong? Did I say wrong? You're finished with, see how you're finished this thing. Matiang'i hakuna mahali mnaweza mpeleka. I'm like, you know, even I looked at it like, what? So Matthew, why are you not polite? That is Gypsy. And then Gichuki says, let us read Matthew 2:27. We shall. Samuel Mauti Ogongwa anasema Matiang'i tosha for 2027 Ruto Sugoi. That is really good. I do hope those dreams are nini. Now Gypsy, Felix, stop selling Matiang'i like barbecue meats. And then James Gishuki says, did Matiang'i oversee the killing of River Yala? Actually, James, that is one thing that I was saying. He should go and clear his name. Kama anajua he did not oversee it. Asianze. You know, let him be a different politician. Asikwe kama wale wengine walikuwa wanakuja tu wanaingia. Let him start something new of, I'm gonna go face whatever I have to face to tell you people, if I'm not the one, I'm not the one. If I am the one, aende tu aingie apewe uniform yake safi kama ya nani, ya Waititu, aingie ndani na slippers. Si ndio? Yeah, they're given slippers and uniform and blanketi and whatever. So aende achukue tu aingie huko. Then we start a new regime of nini. Ruto is smarter than people think. Let me tell you, that person is smart. What did I say? Ruto is smart. What did I say? I said, you said, and I said yes. that Ruto right now is collecting all the brilliant people to his side, and his brilliance too, and they are working on ways, yani they are working on a case that hata hii case mkikuja hakuna haina potholes, you see, and that is really good, because if I was in the same position maybe I would do the same. Sawa? So yeah, it is all fair. They usually say it is all fair in love and war. Sawa? And right now it is love and war, so it is all fair. Now Gypsy, my dear, we're gonna be talking. Easter is over, you know, gonna be talking. Now say your name. My name is Plain San Felix. Good. And I really appreciate you guys. I love you all, and I believe that we shall be together in the next show. Yeah, so I think I have nothing I can add or maybe redact, yes, from whatever I have said. So Gypsy, thank you so much. I really love you. I know you love Gypsy. Nimetamani sana kumuona. Now we are organizing that. They are gonna surprise us one day, actually, here in studio. Just only they are held up with something right now, but they're gonna be coming. I wish Gypsy could. Same. I wanna meet. Let me tell you, Gypsy. As we finish, I wanna meet them, as you wanna meet them too, and just give them their flowers and be like, thank you for everything that you're doing in the world. Thank you thank you for every life you touch, every smile you put in someone's face. Because you've already even put that smile on my face, on Felix's face, on other faces too. So thank you so much. So James Gishuki, tukutane the next show, maybe tuambie ulipata aje kulingana maybe confirmation zenyu unaweza kuwa ukifanya, zenyu unaweza kuwa umefanya. Thank you so much guys for joining us. This is Plain San Felix, as I said. May you have a good day. Yeah. And tukutane after the break. Yes. And break is I'm gonna say that in 20 minutes. Yes. Okay. Now we're gonna be here actually in less time that you think. So just less. We just go stretch our legs, drink tea, and then come back here to continue speaking. Gypsy, now this time around we are not going to go to cut the stream. Tutabaki kuwa live, yes. The live will still as running. Felix my camera, as you can tengeneza my camera. Sawa, I shouldn't be looking as red as that. I'm not as red as that. But tell them that we are not cutting the stream. We are not cutting. Oh yes, we are not cutting the stream. The stream is going. You're gonna be putting other talks. Yeah, yes? Yeah. They're gonna be a kaka talk. Maybe a talk we are passionate about something. They put that one. Ama maybe they're gonna be putting something entertainment hapo katikati. Entertaining. We are going to play the other show that you could do. Yes. Okay, now we're going to be playing some other previous shows that maybe you never even actually really saw. Sawa. And yes, we're not cutting. Tunaenda tu sisi tunatoka inaendelea kidogo. We come back after maybe 20-25 minutes. We come back, we continue, we go, we take a lunch, and then we come back, then we go home. I think the stream is going to be mpaka 6.
Kila asubuhi from saa 2 mpaka 6 just live the entire time. Yes. So I have Gichuki says the cornerstone was rejected. Yes. Before the one the builder looked for it. Yes. So this is Gichuki. Amesema kwamba the cornerstone was rejected, and the builder became the one the builder looked for it. Maybe James is, you know, I'm finding a lot of people called James nowadays. Yeah, is that a name that is trending? James. I've met, okay, over the weekend I've met like, I'm gonna say 6 people called James. Trending. No, I know, not trending, just like randomly. Mambo James. They are good. Hi James. Good afternoon James. Can I describe those people the way they behave? They are humble. Are they? True. You will never maybe find somebody by the name James who is noisy. Even you say Otila was like, Is there one? We know one. Many. In fact, they are open. If you even know one. They are open-hearted. Yes, that is true. And they don't like maybe vurugu at some point. They don't like chaos though. They're transparent. I'm not gonna get so passionate. Like kuja nikitrend Twitter tena. Star. It's okay though. Thank you so much, Gypsy, for your understanding. Okay, that's the new layout, Felix. Yeah, that is a new layout. Yeah. Okay, so my name, nisitwe demwa glasses tena. Nite tu Zulfa ama Zoo, sawa. So that is my name. Zoo. Zoo. Do you know the meaning of zoo? Now see this person. What is the meaning of zoo? Where the animals live? Yeah. Zoo. Mine is ZUU. Stop that thing, Felix. Sawa. Thank you so much, MC. Much love though. Yeah. So Felix, you are right. I don't know what you are right about, but I was talking about James. People by the name James. Oh, James. Yeah. But don't say they're not noisy. I know one that likes to talk. Maybe that one was brought up brought up where there are many ladies there, and at some point. So ladies know. Wanafanya mtu aongee. Yeah. Awe kwenda. This one was not even brought up. Actually, I think that the only child. Wengi wamezaliwa in a home of boys. And they still talk. Very, not a bad way. We're not saying they are bad. We're saying they like to talk. So this is my name. Felix has already walked out of the mic. So this is my name is Zulfa. Tupatane hapa after, I'm gonna say 25 minutes after maybe tea, and then we continue with the thing. But don't go. You know, there's something else that is gonna be put there in a few.
si ni kiasi, lakini vile Mheshimiwa Soro amesema, huyu mama Lea, unajua ndiye kiongozi wa wamama wote ambao wamechaguliwa kwa bunge la kitaifa. So ni kama ndiye kiongozi wa wamama wote Kenya, si ndio? Na akiwa bungeni tunamheshimu sana, na jana alituambia sio kuomba naomba, wewe leader of majority na wewe chief whip, nimewaamrisha kesho liwe liwalo lazima mkue Kajiado Masaida Kibiko. Na tukamwambia tunaenda harusi ya mtoto ya speaker, akatuambia muende harusi, muzikule, mkuje mtakula mbuzi wa Masai. Umetuchinjia iko na maziwa, na tunashukuru, na ndio tulisema lazima tufike. Na tukiwa pale kwa harusi tumetumwa salamu, sababu tukitoka na Mheshimiwa Osoro na yeye Mheshimiwa Rais akawa ndio anaingia kwa hiyo harusi, amewatuma na salamu yake. Mmepokea salamu ya Rais? Na tumemwambia tumekuja hafla ya GAF ya kusupport mama Lea kwa ile kazi nzuri wakiwa na women reps wengine Kenya wanafanya kupitia hazina ya National Government Affirmative Action, ambayo inasaidia watoto wetu kama hawa ambao wamesoma technical courses, na anawapea starter kit ya kuweza kuendelea na kazi yao yenye wamesomea. Pia kusaidia groups za wamama na za vijana kwa mambo ambayo ni ya kujikuza. Vile Mheshimiwa Dagala ametuambia hapa, wakati tuliwaomba kura wakati wa kampeni, tuliwaambia mambo ya bottom up, na wengi walidhani ile mambo ya bottom up ni mambo tu ya mdomo ya kuongea wakati wa kampeni. Vile Wakenya tumezoea, tunaambiwa mambo mengi wakati wa kampeni, tunaandikiwa manifesto ambazo zinakuwa ni vitabu tu za kusoma, lakini baada ya uchaguzi hakuna mtu hushughulika na yale mambo yalikuwa kwa manifesto na yale mambo mliambia watu wakati wa kampeni. Lakini Mheshimiwa Rais alituambia manifesto ya Kenya Kwanza haikuwa ni gazeti ama kitabu, ni manifesto ambayo ilikuwa ya bottom up economic transformation agenda. Tukaikata tukasema bottom up, tukasema tutakuwa na empowerment programs kama hii ambayo Mheshimiwa Lea na wale wamama wengine wamechaguliwa Kenya wametuongoza kuja kufanya economic empowerment kwa wamama na vijana wetu ambao hapa wamesoma. Pia hiyo economic empowerment inaambatana na yale mambo ambayo Rais aliahidi akifanya kampeni. Akasema atajenga masoko ili wamama ambao wako kwa ile soko ya kutandika chini, wale wanauza kwa barabara, watoke kwa barabara, wajengewe soko safi, soko ambayo watakuwa na store nzuri, duka ambaye akimaliza kuuza jioni anafungia bidhaa zake pale, na pia wawe na mahali safi pa kufanyia biashara. Na nataka niwaambie hapa Kajiado already, na Mheshimiwa Kanchori anajua, Mheshimiwa Lea anajua, already tuko na soko 6 ambazo zinaendelea hata hapa Kajiado South. Mheshimiwa Kanchori anajua soko ya Namanga sasa iko almost 17% inaendelea kujengwa. Isinet pia iko soko. Rombo soko imekuwa advertised.
Mnajua juzi rais amekuja kuzindua ile barabara inaitwa nini ile kutoka ya Ilasit kwenda Jukini, ambayo itashikanisha hii kaunti ya Kajiado na kaunti ya Taita Taveta, ili tuweze kufungua biashara. Hii biashara ambayo mama leo anawasaidia leo na empowerment, kama ni mahindi unataka kusiaga, kama hujakuza mahindi hapa Kajiado, mwenye analima mahindi pale Jukini ataweza kuleta mahindi na inapitia kwa barabara ya lami, inafika kwako haraka, unasiaga unga, unauzia mama wengine, unaweka pesa mfukoni. Na hayo ndio mambo tuliwaahidi. Na ninashukuru sababu mheshimiwa meya na viongozi wengine hawa mama ambao mmechagua wakiwa wamama wetu wa kaunti wanatufanyia ile kazi ya economic empowerment vizuri sana, kutumia pesa ambazo wanapewa na serikali. Na mkiangalia zile vyombo zote mheshimiwa meya ameweza kutuletea hapa, pesa ambazo wanapewa za serikali haijafika milioni hata 50. Ile kama hujatoa ya ofisi, hujatoa basari, ile anabaki nayo ya miradi kama hii ni milioni chini ya 35 hapa Kajiado County. Lakini anaweza kufanyisha hii kazi ambayo nyinyi mnajionea kwa macho. Si mnaiona? Kazi ya mama leo mnaiona? Sasa tujiulize, kama hawa mama wangekuwa na pesa zaidi, kama ile iko na magavana, si jamani maisha yangekuwa mazuri? Na mimi naona leo ukiendelea hivyo, siku ingine wewe hata kiti ya gavana ukitafuta unaweza pata, kama kazi ni kama hii. Anaweza hawezi? Mama anaweza hawezi? Anaweza. Wamama wa Kimasai mnaamini mama anaweza kuongoza? Si ameweza? Na sisi tutasupport mama leo, sababu ni kiongozi tu, si wa Kajiado County, ni kiongozi wetu wa kitaifa ambaye tunamheshimu na tunamwenzi kwa kazi yake nzuri. Nikimalizia, mumesikia ile kazi tunafanya hapa ya economic empowerment. Sio hapa Kajiado peke yake. Mumeona siku ya Jumapili tulikuwa hapo kwetu Kiambu, na tukasema hii kazi ambayo tunafanya empowerment ni ile tuliwaahidi ya bottom up, na ni mpango ambayo tulipanga ikiwa mpango thabiti ya kuwa tutajenga masoko, tutafanya affordable housing, tutajenga barabara, na hizo pia zitaambatana na kuweka pesa mfukoni wa mwananchi wa kawaida. Na ndio hii kazi ambayo inafanyika hapa leo, yenye tumefanya Kiambu juzi, na tutaendelea Kenya mzima, ili yale masoko yakikamilika. Wewe kama ulikuwa unatandika soko kwa barabara, soko ilikuwa kidogo, unapata nyongeza ya empowerment ili stock yako iongezeke ya kuingia kwa store ya ile soko inajengwa. Na hata hapa Kajiado Town, mheshimiwa Memusi anajua already soko iko kwa stage ya design ili ijengwe tuwe na soko ya kisasa hapa Kajiado Town, na zingine 4 ili Kajiado ikuwe na karibu soko 10 across the county. Affordable housing, hivyo nimewaambia already, ukienda Gong pale kwa vet kuna nyumba karibu 2,500 na ingine 2,600 Rongai ambazo zinaendelea. Kwa hivyo Kajiado already tuko na 5,000 units ya affordable
peke yake. Hawa vijana mnasikia wanatrainiwa hapa, plumbers, electricians, kwa hiyo miradi ya affordable housing ndio wanapata ajira ya ile course wamesomea hapa. Si kweli vijana? Na sio tu manyumba ya watu kuishi hapa Masai Technical, already designers wanakuja wa design ili hii shule ya Masai Technical wajengewe ile inaitwa institutional housing, hostels za hawa watoto, ili wasihangaike kutafuta mahali pa kuishi wakati wanakuja kusomea hapa. Na labda mtu ametoka Loitoktok, mwingine ametoka Namanga, mwingine Gong, ili akija kusomea hapa wanalala hapa. Na tuko na mpango, Mheshimiwa Kanchori anajua, ya kujenga 1000 hostel units, nyumba ambazo zitaweka watoto 1000 waweze kulala kwa hii shule. Na wakilala hapa, biashara pia inaenda kwa hawa mama. Ni kwa sababu tangu 2022 yeye hajamsaliti Uhuru na hajamsaliti chama cha Jubilee. Sisi tumekuwa kwa shida kwa miaka. Ni kweli, kama kweli tukifanya mambo vile inatakana kufanyika, huyu leo angekuwa mheshimiwa pahali fulani. Lakini kuna mambo yamefanyika kule beleni na tumeacha nyuma. Vile vile wakili hapa pengine pia angekuwa mheshimiwa ama anawakilisha sisi sehemu fulani. Lakini lazima tujipange na twende mbele. Na mambo ya uasi, usaliti tuachane na. Hello. Mambo ya uasi, usaliti tuachane na. Bichomeni, sitaki kusema mengi. Lakini ile ukweli ya mambo ni kwamba ile shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini, ukifuata mienendo yao ni mambo ya usaliti. It is a system of betrayal. You promise people that you are going to help them, ama utawasaidia kwa njia hii na haufanyi hata uonekani. That is betrayal. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani. Tuko pamoja kwa hiyo safari. Mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa. Hiyo pia ni betrayal. Na hii betrayal kwa viongozi ndio imetuletea shida ambayo tuko nayo leo. Nimekusikia wakili ukisema. Lakini hii barabara kwa sababu nimeipitia mara kadhaa, juzi na zamani, pale beleni ilikuwaje? Ilikuwa vipi barabara? Ilikuwa inapatika? Ilikuwa baraa. Mtu fulani akaingia kwa ofisi, akachaguliwa, akakaa kwa ofisi, akatumia muda wake vizuri, tukapata rami hapa. Kweli si kweli? Kama wengine ambao wameingia ofisi juzi, wao pia kama wangekaa kwa ofisi, waache kusurura, hii barabara ingepata rami mpaka mwisho. Lakini pale ilifikishwa na Uhuru, hapo ndio iko mpaka wa leo. Kweli si kweli? Sasa hii ni betrayal. Tuliwachagua mtuletee maendeleo, sio kutembea wakati wote mkifanya mambo ya siasa. Mimi kama Secretary General wa Jubilee sijaona uasi ambao niliuona kwa vyema kwa chama cha Jubilee. Watu ambao wamepatiwa kazi na Uhuru wamemwasi mchana peupe na kuanza safari ya kutupeleka kotini na kwingine. Leo hii
Nashukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akitusaidia katika wiki hii ama wiki ijayo kule Nairobi pia tutapata kuwa na maombi kama haya sisi wana Jubilee, na tutamwalika Bishop wenyu Bishop William akuje. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa hatuko pahali tulikuwa miaka 2 iliyopita. Hello. Na ni vizuri kusema asante kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka kusema ya kwamba kwa sababu siasa huyu ndio ameleta huyu wakili. Mimi nilikuwa nimekuja tu kuoga. Yeye ndio amefanya niongee siasa kwa sababu nimesikia anatafuta kiti. Na mimi namtakia mema. Lakini hakikisha umeingia kwa chama sawa sawa. Usicheze namna hii. Wacha nikwambie, Jubilee iko na idadi ya watu milioni 7.1 members. Ndio chama kikubwa zaidi Kenya hii. Hamna chama kingine kiko na watu wengi kama wale. Na pale tumetoa kiongozi anaitwa Uhuru Kenyatta, amefanya miaka yake 10. 2022 tukasema tutaunga Raila Amolo Odinga. Tukampatia kula ambazo tulimpatia. Lakini pale wengine wakasema watampigia William kura. Kwa hivyo sisi tuko pale chama cha kimataifa. Tumetoa Uhuru, tumepigia Uhuru kura, tumepigia Raila kura, wengine wamepigia Ruto kura. Wakili, unaona huyu kijana anaitwa Sakuda. Bishop, nimekusikia. Mimi pia ninajaribu kutengeneza timu ya vijana na niko na wao. Huyu kijana hii microphone ameshika leo hapa. Hageishika mwezi wa 10. Alikuwa naiona anatoroka. Imenichukua kutoka mwezi wa 10 mpaka wa leo, na sasa anaichukua na kuhakikisha kwamba ametoa hotuba kwa Wakenya. Hello. If you want to become a national leader, you must be in a national party. Don't go to village parties. That guy may be known more than you and you are looking for a whatever before. Kwa sababu tumetembea naye Kenya mzima. And I'm challenging young people, stop being local. Yes. We need national leaders. Yes. Please, we need national leaders. Let us not localize too much. Because you will have good talent. I know you have seen me in school, I know how you can deal with law books. Lakini ukikaa hapa tu utakaa hapa kijiji bwana. Tembea twende pamoja na wewe. Because this country needs you. And that's why we are keeping Jubilee as a national party. Na leo tuko hapa Imaroro. Na Bishop wako na kanisa hapa. Na ataendelea kuhakikisha kwamba imepata idadi ya watu. Lakini usije ukafikiria kwamba kanisa ya Imaroro itakuwa kubwa kuliko ama itaanza kutoa amri sijui, I don't know. It is not the one going to give orders to the one in Kajiado. Lakini lazima ipatiwe nafasi yake ya kuinuka ili ifike katika hiyo kiwango. Najua Bishop Mary anaelewa vile nasema, kwa sababu hiyo ni siasa kali. Lazima kila mtu apate nafasi ya kuinuka pole pole. Usije ukafikiria kwamba utapata mtoto kesho ama utaunda kanisa kesho na ikibie ianze kuhubiri Kenya mzima. Haiwezekani. We have only 2 years to elections. Na watu Kenya mzima nimesikia wamekubali ya kwamba wamechoka na Kasongo. Ni kweli ama si kweli? Wamechoka na Kasongo. Kwanza wale walimpigia kura kwa fujo kule kwa mlima. Hawa ndio wamechoka zaidi. Na juzi ametembea huko kwa mlima na akainua mkono wa heri kusema wa Buhari, kwaherini, na sisi pia tukainua mkono wa kumwambia kwa heri, kwa sababu tumeanza safari nyingine ya kutafuta mtu ambaye anaweza okoa Kenya. Na ndio juzi Saturday ni Jumamosi kulipigwa kura na ile redio inaitwa Inoro. Kijana anaitwa Mochwe. Ilichangaza mimi pia. Walisema kwa sekunde kadhaa nataka watu 100 wapige simu hapa na waseme kati ya watu wawili, Matiang'i na huyo mwingine, ni nani watampigia kura. Hii ni redio ya Kikikuyu. Wacha niwaambie ilichangaza sisi. Watu 9 kwa kila 10 walichagua Matiang'i wakaacha huyo mwingine. 9
90% of the people who called wanted Matiang'i. Hiyo sisi tulisema, si asubuhi tuliamka siasa, ni wao tu walisikia Matiang'i amefika na wakasema bas, the ego has landed. Lakini Matiang'i pia ananiambia kama Uhuru tu, yeye hataki mambo ya siasa ya kila siku. Kama tunataka mambo ya kuinua hali ya Wakenya, lazima tutumie muda mwingi kufikiria vile tutasaidia Wakenya, lakini sio kutumia muda wote tukicheza siasa. Hiyo sio kusema kwamba wakati yake ikifika hata tembea. Na nataka kujua, mngetaka akuje hapa wazalimu ama mngetakaje? Mnataka akuje? Hebu nione kwa mkono wale wangetaka Matiang'i akuje baadaye. Naona kanisa yako yote bicho iko kwa Matiang'i. Kwa hivyo hata hii pia inaweza toka 90% Matiang'i na huyo mwingine 10%. La mwisho ni kusema ya kwamba tuko katika hiyo hali ya kuombea Kenya mzima. Hatuwezi tukaenda hii safari ukiwa peke yako, lazima tushikane sisi wote mpaka na kanisa na makabila yote, na that is why I'm proud to be a Secretary General of Jubilee. Because na watu wa mlima wamesema raundi hii hawatachukua hiyo kiti ya rais, hata watapagania wapatie mtu mwingine from a small community. Halo? Wameamua? Hiyo wamekubali? I know inawachagaza. Bishop angalia mimi kwa sawa sawa. Sababu mimi sitaki uwe offside kama raundi nyingine. Wewe na mimi leo. Lakini pia na mimi sitoi uamuzi kwao, ninawasikiza tena. Kwa sababu Kenya ni kubwa kuliko mambo mengi sana. Unasikia wanasema hata tunatafuta pia kuona hii namba 2 nani pia anatakikana. Hiyo pia iko kwa meza. Watu wote waanze kufikiria. Kwa hivyo mnapotembea, mnapofikiria mambo ya kesho, mnapoomba, fikirieni haya mambo. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee, sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Huyo ndio presidential candidate wetu. Na wale wanataka viti katika eneo hili la Kajiado, wote wajue ya kwamba ukikuja katika Jubilee, our presidential candidate ni Matiang'i. Ukisikiza Kisii, Matiang'i. Ukienda Nyanza, Matiang'i. Ukienda Mount Kenya, Matiang'i. Ukienda Northeastern, Matiang'i. Wakili. Kwa hivyo tuko hapo na mimi nitakuwako. I am going to be a partner with this church kwa sababu nimefurahia Bishop akivuta nitakuja. I want to tell you there are many places we go to. Na kila wakati unaogopa kwenda kanisani kwa sababu kule ni matoleo. Hapa kila ukikuja unatoka na certificate na shukrani. Na umehubiriwa. Umesikia maneno ya Mungu. Kwa hivyo nashukuru sana. The lady called Catherine Maraso, mke wa Bishop. Yeye katika Jubilee hapo katika ile kuja hapa tafadhali. Hiyo mambo unasikia mambo ya elections, yeye yako katika board, the National Elections Board. Kwa hivyo kama rais candidate atakuwa Matiang'i, hawa ndio watapatia akina Matiang'i certificate. Hawa. Kwa hivyo sisi hapa akiniita mimi pia nakuja ninakibia, kwa sababu whether ikawa pia nitatafuta certificate na inaweza kuwa inatoka kwake. Kwa hivyo na tunashukuru kwa sababu she is a loyal person. Kama there is a word she does not know, it is betrayal. And I tell you, in life, betrayal is one of the worst thing unaweza fanya. Mambo ya kuasi, kumsaliti mtu, awe amekupatia kazi, you are the PA, mara umemwasi, ni jambo ambalo si nzuri. Unaasi mtu mpaka unafika pahali ya kufikiria mambo mengine. Sitaki nipitishe hapo nisikie kwa siasa mzito. But she is a person you can use as a loyal person, na tunashukuru sana. So thank you so much. Thank you so much. Tumekuja na msichana mwingine anaitwa Neri pale. Huyu pia anaitwa Charity. Huyu wazazi wake ni kutoka Narok. Huyu na anasimama huko Thika kiti ya MCA, na mzee mwingine haniachi anaitwa Alichu. Huyu hapendi siasa lakini anapenda wanasiasa. Kwa hivyo haniachi
na ninashukuru sana. Thank you so much. Mwenyezi Mungu awabariki. And may He bless you and expand the boundaries of this church. Na niseme ya kwamba kule kwetu tumetoka pahali watu wamemkubali Mungu, hasa wazee zaidi, na wamemkubali Mungu kwa roho. Hata maendeleo, unaona hali ya maisha inabadilika pale walioko. Mambo ya kumkubali Yesu ni mambo inazidi yale ambao tunafikiria. It comes even to the whole area. Eneo lote you can see mambo ya vile watu wanaishi, vile wanafanya mambo inabadilika. Kwa hivyo asante Bishop kwa kuja ndani kuwahubiria wa Kenya, watu ambao pengine wanaweza kuwa na ugumu ya kwenda Kajiado. And that is how it is. I have been an evangelist. Tumetembea kidogo wakati kabla tuchukuliwe na siasa. And I tell you, it was the best thing to see people accept Christ. Thank you so much and God bless you. Mwenyezi Mungu awabariki. Haleluya. Naona nataka kuona kama kule nyuma walikuwa nasikia. Haleluya kule nyuma. Walisikia. Asante sana. Thank you. Tupigie Moita ananikumbusha kwamba ni kweli nimesikia vile amesema, na nimemuomba anipatie makaratasi yao vijana, tuone ni nani ambaye tunaweza saidia, ama naweza niongee na marafiki tuone ni nani kati yao anaweza chukuliwa aweze apate. Kwa hivyo naomba hiyo karatasi, na sio kwa sababu tuko na uwezo zaidi, lakini kwa sababu mimi najua Mwenyezi Mungu hiyo ombi ambao limewekwa hapa atafungua mlango pahali fulani. Hiyo ndio maana. Thank you so much. Basi tumpigie Bwana Kioni makofi. Asante sana, karibu na mmekaribishwa Kajiado. Sisi kama Wamasai raundi hii tumesema ile chama ambaye tutakuwa kwa meza ndio tutaunga mkono, si ndio? Ile chama ambaye tutawekwa kwa meneja. So waje sana mheshimiwa. Shukrani. Karibu ya msemnemo kama tutakubaliana inshallah. Tuwe dua alafu matakoza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaikh wengine kimbele ya kiongozi wetu tuone pamoja kwa maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Katika mkutano huu vile vile Mwenyezi Mungu tunakuomba ujalie amani katika sehemu yetu, na iwapo hakuna amani tutakuwa na shida. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa yote tunakuomba utupe mabunge wote hao, Mwenyezi Mungu uwape maono mazuri na uwape baraka katika uongozi wao. Wengi Mwenyezi Mungu tubarikie na utupe kheri. Amin. Viongozi wa dini walihitajika kuja pamoja kwa sababu ya mizozo ambapo kwamba ilikuwa sana. Niboga kwa patron nafikiri hayupo hapa na wengi sana, lakini sasa wale ambao kama waweze kuonekana na waheshimiwa, na kuanzia sasa waheshimiwa, nikianza na mheshimiwa yangu mimi nawe hapo, tumefanya kampeni pamoja na mashehe wamefanya kampeni ya pale 75% mashehe, kwa sababu mashehe wamefanya kampeni lakini mwisho mashehe wakawa hawakueleweka mwelekeo. Mashehe kazi yoyote wanaweza kufanya, lakini sasa wamesauliwa. Nitataka kufikiri na wazangu
yangu ilikuwa speed direct. Inshallah. Sasa nichukue nafasi hii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafurahi kwa siku ya leo kwa sababu tumetembelewa na baba na ahakikishie mambo yake yote anayoyataka yatakuwa sawa. Basi mimi pamoja katika lolote tutakalotokea tukiitana tuwe tutakuja kama hivi. Asante. Imamu wetu hapa alifariki, alafu tukachagua imamu mwingine. Kwa hiyo tumemaliza kile kipindi ambacho tulikuwa kumaliza. Na sisi tukatufanya hii kwa haraka kwa sababu dakika saa 7 tuswali. Mwanyoha. Sisi tumemuita, lakini kwa vile mzee ni mtu wa ODM lakini sasa iko ardhi ambayo iko sasa hii ambayo imezingira hapa, hii ardhi hiyo ekari 16. Hiyo ndio naona wale nyang'au wanang'ang'ania naitaka. Sasa mimi nimeongea na watu yangu na tunapendekeza tuwe na wakfu mbili. Moja itakuwa ni Congo Mosque wakfu, yani trust kwa kimombo. Kwanza Congo Mosque wakfu. Pili iwe Kwale Islamic Center wakfu. Unaona vizuri? Pia hiyo ardhi yote ambayo inazingira hapo hiyo iwe Islamic Center wakfu. Sasa titles hizi zitavikwa sasa ingie katika jina ya hiyo wakfu mbili. Alafu sasa ili kuhakikisha kwamba hii ardhi haitaenda, tutafute watu ni wengi wa kutoa pesa ya kujenga Kwale International Islamic Conference and Holiday Resort. Kwale International Islamic Conference and Holiday Resort. Sasa hiyo itakuwa hapa wanajenga hapa nini center ambayo inaweza kutumika kwa mambo ile mikutano ya kufanya conferences. Tena vile vile inakuwa kama holiday resort ambayo wengine wanaweza kuja hapa, wanalipa pesa na pesa inapatikana hapa. Na hiyo inakuwa ni ambayo inakuwa kwa community. Unaona vizuri? Iko kama hiyo kenda nchi kama Indonesia kuna kitu kama hiyo. Hata kule Saudia iko kitu kama hiyo. Hata kule upande ile ya Malaysia iko center kama hizo. International Islamic Conference Center and Holiday Resort. Unaona vizuri? Tunaona vizuri? Sasa hiyo ndio itaweza kulinda hii ardhi, ili wale wenyang'ao aweze kwa kila mara kwa mara wakija hapa wanaangalia na taza nini wanaangalia namna hii na wanakuwa na hamaki ya kuja kunyakua. Hiyo ndio kulinda hii ardhi sawa sawa. Sawa sawa. Manake watazidi kila mara kwa mara. Manake hii wameenda tu kule kotini Mombasa na wakapeana judge kitu kidogo. Hii sasa akatoa uamuzi ambao ni bandia. Hata huyo judge vile vile ndio sababu tumeleta kwa hii kesi, tumeleta wale ambao waninyanyakuzi, vile vile tumeleta hata nini EACC ile nini Anti-Corruption Commission vile vile tumeweka pale. Manake hii ni corruption ndani ya mahakama. Mahakama ndio wamefanya hii maneno. Manake jamaa mtu anaenda kwa majaji alafu anapata uamuzi bila kesi ambayo iko sawa sawa. Alafu sasa wanaenda wanatoa zile file ambayo iko ndani ya mahakama inatolewa. Sasa file imepotea.
hiyo ni corruption. Kwa sababu hata anti-corruption vile tumeleta katika kesi hii. Ndio mtaona. Bwana Mwangi ataendelea na hii kesi mpaka imalizike sawa sawa. Tumeelewana vizuri? Shikana na traffic kidogo, but atatupatia speech yake baada ya kupeana nguvu ya uongozi katika hiki bunge. So Bwana President, na kukaribisha uje na mkiwa na deputy wako na speaker, na waomba hapa mchukue hii muweke nguvu kwa chairman wa Westland branch. Mumfunge kwa shingo ili iwe power kwake kuongoza hichi kikao ya Westland bunge branch. Asante Bwana President. Bunge la Wananchi! Bunge la Wananchi! Bunge la Wananchi! Bunge la Wananchi! Haya, mnaweza chukua picha kidogo. A people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. Asante Bwana Chairman, utakupatia nafasi kidogo. Tupatie Secretary General pia afungwe authority power na speaker, president na deputy wamfunge pamoja. Hapo sasa. Bunge la Wananchi, nguvu mashinani. Bunge la Wananchi, nguvu mashinani. Asante sana Bwana Deputy. Thank you Secretary. Bwana Secretary General, tupatie nafasi. Tunakaribisha speaker. Yes. Speaker. Asante Bwana Speaker. Karibu. Bwana Speaker, wacha nipatie speaker mwenzako ndio apatie president akufunge. Speaker, tafadhali msaidiane na deputy. Bunge la Wananchi, nguvu mashinani. Bunge la Wananchi, nguvu mashinani. Haya, sasa mmejua huyu ndio mkuu wa nyumba. Na Bwana Speaker, tunakuomba uwe tafu. Hao wananchi wanakuanga tafu. Utajua baadaye. Asante. Haya, wacha tukaribishe women rep. Haya, women rep Bwana President, tufunge women rep pia nguvu yake.
Bunge la Mwananchi. Sasa huyu ndiye women rep wa Bunge la Mwananchi Westland chapter. Wamama, wasichana, shida yenu yote ni huyu. Akiwalemea mnatafuta. Sisi tunajua dawa yao. Asante. Karibu. Haya, deputy vice chair ya mwisho alafu tunafunga hiyo. Bwana Sande, karibu sana bwana deputy chair. Umekuwa rafiki kwa muda na umekaribishwa kwa hiki. Hii ni liberation na lazima utaifanya ndugu yangu. Asante. Sande yako sawa. Sande yako sawa. Bunge la Mwananchi, bunge la Kijani, bunge la Mwananchi. Asante sana bwana Sande. Fanya kazi kwa uaminifu. Sababu gani? Wewe ni mwaminifu. Hii ni spirit. Na unajua venye watu tunashikwa, unajua. Hii ni spirit. Unajua, siwezi kukuambia zaidi. Asante. Haya, wa mwisho tunakaribisha treasurer wa bunge wa hapa. Treasurer. One for sergeant. Is there one for sergeant? Treasurer Joshua. Bunge la Mwananchi, Kongo mashinani. Karibu sana bwana Treasurer Joshua, na ushikilie kwa bidii sababu hapa kuna kipendeleo. Na ukiwa na kipendeleo ndugu yangu, tutakuja kukumoa sababu hii ni spirit. Tunaijuanga hata kama umelala. Tunakuanga hapo ndani yako. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. No. Tieki. Okay. Asante sana. Hello everyone, I'm excited. Mwisho hapo ni sawa. In Kimilili constituency. Yani muri kutoka mabali bado ndio wale minister nomolola attendance list here. Kubera waandika kwa team ya meeting ya today. This meeting was supposed to be held on December. Nimesikia tumeongea maneno ya kusema ya kwamba chama chetu hatutaweza kuuza vile wengi. Ifanye ile kazi miaka train yeye. Kumwemba kwanza kulia na kidogo mali ya Skalmari. Sisi ni mnusia masiapati. Mwefe karibu ba waheshimiwa Joshua na Norman. Most welcome. I now officially want to welcome everybody in the now lead us through the next session. Karibu mwana wewe nenda bobo singo wakakenda nenda. I take this opportunity. Sako, kindly karibu tufinyane huko mbele. Welcome, karibu tufinyane huko mbele. Kiastran, Pauline and Mr. Kilibat Nalo. Papa anga kwamba na mulisi indu, get together, kola yako. Onowalo na panjile yeyo, ndo kuicha kumani mukutano kwe, wewe. Namwe ofini formal jobs. Kulisana ende mimbili kali binyala byemba wabantu. Hata bala bali muno batinya boda. Kenya utaba muri. The aspirant who are chair for National Youth Council. They are at the end of the semester Hamisa Dikala. Enforcement
Mheshimiwa, I want to confirm to you today, as we are seated here. Ford Kenya will not fall, neither will it be traded for 30 or 70 silver coins. As a party and members, we will not accept, it will not be done, whether by any means, whether by threats, we will not follow the party. I also want to thank our party leader for meeting with the NEC members and making a resolution that this party is here to stay no matter if he loses his position. Kwa jirani yako hata kama ni kuzuri na nyumba yako ni ya nyasi, uwezi endo bomoe nyumba yako atuende uishi kwa jirani. Siku jirani atataka kuhama, wewe utabaki kama hauna makao. Sisi kama chama cha Ford Kenya tuliamua ya kwamba kwa sababu sisi we are the second oldest political party in the multi-party era in Kenya. Tulisema ya kwamba chama chetu hakiwezi kikavunjwa. Kwa sababu tunajua ya kwamba tukiimarisha Ford Kenya katika Kenya kwanza, hata hiyo Kenya kwanza inaimarika. Kwa hivyo sisi tumeamua ya kwamba chama chetu hakitavunjwa, na kiongozi wa chama chetu Mheshimiwa Moses Wetangula ametueleza wazi kwamba chama cha Ford Kenya hakitavunjwa. Kile tutafanya ni kujiimarisha hicho chama kiwe na umaarufu mkubwa, ndio tusaidie Kenya kwanza pia iwe na nguvu. Na tumesema kwa sababu tuna mkataba wa kazi wa maelewano, tutaendelea kushikilia hiyo chama na tutaendelea kuwa katika Kenya kwanza mpaka 2027. Katika mkutano wetu tumepitisha ya kwamba tunaenda kufanya rebranding ya chama. Na tayari our National Secretary General Mheshimiwa John Chikati ashazungumzia jambo la branding. Kwa hivyo langu lilikuwa ni kuwajulisha viongozi wa mashinani kwamba chama kinaenda kufanya branding ndio kiweze kuwa na msisimuko na kiweze kuwa ni chama ambacho kinakubaliwa na wengi, kwa sababu tunataka watu wengi wajiunge na chama na tuweze kufanya kongamano kubwa kabisa ku launch the new look for Kenya katika ukumbi wa Bomas huko Nairobi. Lakini vile nimewapa hamazisho kwa vijana ya kwamba wajitolee muhanga, washikilie chama na wahakikisha ya kwamba wanafanya recruitment ya wanachama wengi katika chama chetu. Stop using ChatGPT like everyone else and do this instead. Bunge la mwananchi, nguvu mashinani, bunge la mwananchi. Asanteni sana. Mimi nilipata mwaliko leo. Nilikuwa nasoma kwa WhatsApp, nikaona kwamba kutakuwa na hii vuguvugu hapa, na mmoja alikuwa amenisema kama naweza kuja nipitie, na nikasema kwamba popote ambapo Kenya wanakutana kujadiliana kuona vile tutajikomboa ni nafasi muhimu sana kuliko mambo yote. Ndio maana nimeona niko hapa leo kushirikiana na nyinyi, na naunga mkono kusema kwamba lazima vijana wawe mbele, waongoze hii vuguvugu ya kubadilisha Kenya, na tuweze kupata dola ambalo linatawaliwa kisheria. Na wale wote ambao wamevuruka sheria wakatuibia pesa, kwanza watarudisha hizo pesa. Ya pili, kama watajieleza vizuri, sheria ichukue mkono wake. Kwa sababu hatuwezi kukaa kwa umaskini na watu wamepora pesa zetu, wamekopa wamekopa loan kwa ajili ya jina letu, na sasa hivi kwa kila shilingi 100 ambayo serikali inachangisha kwa ushuru 82 inaenda kulipa ushuru. Shilingi 18 ndio inabaki Kenya. Hatuwezi kukubali hayo. Na ukifuata hayo madeni, alikuwa nasema ili vuguvugu la kujikomboa hapa Kenya ni muhimu sana, na vijana Kenya mzima wajitokeze, wajiunge pamoja, wauseme kwamba tuko na katiba na lazima hiyo katiba itekelezwe, ifanye kazi. Tusipofanya hivyo tutaangamia.
Hii umaskini ambayo tuko nayo kwenye Jamhuri ya Kenya inatokana na uongozi duni, haitokani na ile kazi ambayo Mungu anatenda kwenye dunia. Ni kama mtoto ako na kwa shako. Ukiandika maid kazi, umenunua chakula ya mtoto, maziwa na saralak na nini, lakini unapata mtoto amedhoofia na ule maid ndiye amenona. Lazima uulize maid, kwa nini unanona na mtoto anakonda? Na hiyo ndio maana kusema kwamba deni la Kenya ambalo tunaambiwa deni liko Kenya hapa, Kenya hatuna deni hata sumuni moja. Deni yote imelipwa na imelipwa zaidi, lakini bado wanasema tuko na deni. Tunataka hii pesa ambayo wanasema iko kwenye deni, yule mwenye alikopesha pesa, yule mwenye alikopa, watuambie biashara walikuwa wanafanya biashara gani. Kwa sababu ukiangalia Kenya haina deni, na hatutakubali kulipa deni ambayo haikuja kutusaidia. Mmekataa kulipa deni? Mmekataa kulipa deni haramu? Muko tayari? Tuko tayari. Kwa hivyo chukueni kura, chukueni vitambulisho na msimame imara. Kwa sababu na tena tukienda mbele lazima tufunge pesa ya serikali. Mambo ya treasury kuwa chini ya president, katiba imekataa na lazima ikome. Nataka treasury itengwe na finance, ndio mtu ambaye amesimamia pesa aweze kuhifadhi pesa ya Kenya. Ukipatia president pesa anaitumia vibaya. Tunataka budget irudi bunge, pesa irudi bunge, sio rais kutembea akiimba majina ya barabara kama ni mashairi, ati hiyo ndio maendeleo tunaletewa. Hatutaki mashairi. Tunataka maendeleo kupitia kwa bajeti. Kama haiko kwenye bajeti, mtu asihitaje huko nje. So mimi nawashukuru sana, na kuna mambo mengi, lakini lazima tuangalie mambo ya fedha za serikali vile zinatumika. Kama tuwezi kuhifadhi pesa zetu, umaskini utatuandama milele na milele. Na kila kizazi kitazidi kuwa maskini kuliko kile ambacho kimekuja mbele yake. Kumaliza hayo, lazima tuangalie mambo ya uchumi. Hakuna mambo ingine ambao ina muhimu sana kuliko pesa ya umma. Tujue ushuru wetu unaenda wapi, unatumika vipi, na kama ni kukopa pesa, lazima pesa ikopwe kwa misingi ya katiba, sio kwa njia yoyote ambayo mtu mmoja anafikiria. Tunataka tufike wakati ambapo rais akiona amesota, apige simu aseme, bwana mtata, leo nimesota, nisaidia na ka 50. Sio kupiga simu treasury kupora pesa, hapana. Kila mtu aheshimu pesa ya umma na pesa ya umma itusaidie. Na hii vita ambaye atashinda sio wazee, ni nyinyi vijana kujitokeza. 75% ya voters ni vijana hapa Kenya. So mkijitokeza hakuna ambaye atawazuilia. Na pia wakati wa kupiga kura, mambo ya bomas tumesema hakuna bomas. Tutapiga kura kulingana na katiba. Na katiba inasema kura ya rais inaishia kwa constituency. Tunataka certificate 290 zitolewe, tupige hesabu yetu tujue vile mambo imeenda. Vile Wamarekani walifanya Novemba, tarehe 6 walipiga kura, tarehe 7 wakajua ni Trump. Walikuja Januari tarehe 6 kufanya ile formality ya kutangaza mtu. Hatutaki mambo ya kusema kwamba at IBC ndio inatangaza aliyeshinda, hapana. Aliyeshinda anatakana julikane pale kwa constituency. Na hii kura tunasema no bombers. Hatutakubali kufurugu akili tena. Na hiyo yote mwenye ataweza kutimiza hiyo ni vijana. Nyinyi ndio mtaweza kwenda kwa constituency, msimame imara, mpate majibu ya kura na muweze kutangazia, na hakuna mwingine atabadilisha hayo. So kwa hiyo machache mimi nasema asanteni sana. Ni Pasaka na tufufuke na Yesu, na kufufuka na Yesu na kuwa na imani kwamba shetani hawezi kutawala, hawezi kuwa na haki mbele ya Mungu. Na shetani wale wote ambao wanaabudu pesa, ambao wanaangamiza wenzao, ambao wanaibia dola, wanaabudu shetani, na hao watu lazima tuwaangamize. Na wote kuanzia independence tunataka tukae chini tujue Kenya, pesa ya Kenya ilienda wapi, tuweze kupata suluhu na tumalize maneno, ili tukaendelea mbele. Tusije tukitegemea kura ama kutegemea nani atakuwa rais. Tujue kwamba dola inaendeshwa na sheria, na hata tukichagua Burukenge kuwa rais, dola bado itaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu atubariki. Asante sana Mheshimiwa Mtata, ameongea.
On the sub-county. And today, allow me to thank this multitude who have come out to express their displeasure about our governor utterances that he made during the burial and the funeral service of Raila's bodyguard. So as the people of Bondo and Siaya, these are our resolutions. And we want to be very clear. Number one, we the people of Bondo and by extension Siaya County, we fully support the broad-based government led by His Excellency President William Ruto and Raila Amolo Odinga. Number two, we call upon the party organ to sanction a disciplinary action against their Governor James Agri Boborengo so that he can be able to explain and face disciplinary action and, if possible, recall the people of Siaya. Number two, we demand that Siaya Governor James Orengo unequivocally apologize publicly to Raila Amolo Odinga over what he did during the burial of Raila's bodyguard. I support. Number four, we are aware that James Agri Orengo is working in cahoots with the impeached governor, impeached deputy president Rigathi Gachagua to undermine Raila and cause havoc in Ruto's presidency. Ni ukweli ama urongo? And for the first time since independence, we want to thank His Excellency President William Ruto for what he has done to the Luo community. Number one, we have never had a finance minister, but this time we have a finance minister. For the first time in Luo history, we have the Attorney General. Ni kweli ama urongo? Finally, we want to tell Governor James Orengo, we know he hired so many buses and ferried many women to go to Lori so that he can be shouted when he's speaking. Besides that, we know very well that upon his speaking as the governor, the people that he hired started heckling and embarrassing the president and Raila Amolo Odinga. If he's a man enough and he has his people, why should he hire people to go and heckle other leaders so that he can also be shouted? Finally, we want to tell Governor Orengo he has touched a live wire by demeaning Raila, and therefore he has written his political I want to repeat it. Orengo has touched a live wire and crossed the red line. We are on his by embarrassing Raila, and therefore he is going to serve his last term, and 2027 he is going home. Iluongani Dano Naga Ajabon. Kulingana na gavana wetu, alifanya vibaya sana kutia aibu wakati wa mazishi wa mlinzi wa Raila Amolo Odinga. Walikuwa pamoja na rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Alileta aibu kubwa sana hasa kwa Wakenya kufanya madharau mbele ya rais na mpendwa wetu wa party leader Raila Amolo Odinga. Hatujakubali kama watu wa Siaya ya kuwa tunaweza kuwa na gavana yule ambaye maendeleo imemshinda na madharau ndio kazi yake ya kipao cha mbele. Tunasema ya kuwa kuna kikao maalum cha party cha ODM imuite na impatie ile shauri ya kuwa akikosa apologize aitishwe nyuma na watu wa Siaya wafanye uchaguzi mpya. Na ninasema yeye ndio governor ambaye atafanya kazi nusu ya tamu. Kwa majina naitwa Fatuma Abdalla Mohamed. Ninasema kwa hamba siku ya leo tunashukuru baba kwanza bila alikuja kwa mazishi na rais yetu Samuel Ruto. Lakini kwa sasa ninachoamua kwangu mimi nani Orengo, kama wewe ni gavana enye ulipewa tiketi na Raila Amolo Odinga, kwa nakini kwamba usiwe unadharau baba yetu. Ukiwa unadharau baba yetu ni kama
kama umetugusa roho. Hatutakubali my friend, hatutakubali rafiki. Rudi nyuma, omba baba msamaha ili ukuje tufanye na sisi. Ikiwa makushinda baba, kaa kando baba, tuchakue gavana mpya ambaye itatuongoza hapa Bondo. Kwa sisi watu wa Bondo tumeamua kwa sahi, hatutakubali madharau ya audience Orengo. Ile wakati basisi ya Fidel alifanya hivi tena, kwa sasa nataka kurudia. Hatutakubali. Hatutakubali, nimekata katika maisha yangu hata na watu wa Bondo. I am Samko, the youth leaders of Sakawod. I must say Bondo here. We, as the people of Siaya County, we want to issue a cut call to our governor, the person we elected at Nassas, that he has betrayed our party, and we are issuing a cut call to either desist from such talks. His utterances are worse, are poisonous to our party, and also we are now viewing at a point that we think he does not have respect to our party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Secondly, I want to ask Mr. Governor that you have to end the war before the war ends you. First, in the year 1994, during the burial of the late Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Governor Orengo came at the attendance of visitors, including the then President Daniel Moi, and he showed us the same disrespect to our party leader until the Jaramogi's eldest son, Dr. Oburu, told him that they are bereaved and they do not want politics in that burial. Secondly, during Fidel's burial, he came and uttered the same to the then President Uhuru Muigai Kenyatta. Finally, and most recent, he did it during the burial of Baba Raila Odinga's aide, Mr. Odiwuor. Now, we are taking this bold step to warn him and tell him that we are not happy. We want him to make sure that he keeps his lanes with Baba Raila Odinga. Otherwise, we shall recall his position and have a governor who can work within our structures as a party. I want to call upon our party structures and organs to issue issue statements concerning this, because we are not happy with our Secretary General Edwin Sifuna and Governor Orengo. They disrespected Raila Odinga. We all know that we are in the broad-based government. Raila is not there for his own benefits, but he is there for the benefit of this country. We did not want to go the direction of shedding more blood, but we wanted to save our country. It reaches a point that a country becomes more important than just an individual. Governor Orengo, please kindly, with those few remarks, we beg that you may pardon us as a party. But if you think you are bold enough, you can make a step and come as an independent candidate of your party, we shall recall your position. Thank you. Kalonzo Musyoka sijui ako wapi. Vitu zimefanyika, watoto wakapigwa tear gas. Nini? Steven Kalonzo Musyoka aongei. Sijui ako wapi. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mimi nakupenda. Na Ruto, kupambana na Ruto haifai ukuwe muoga. Wenye wewe ni muoga. Ifai ukuwe muoga. Toa makucha. Saa hii ndio time wa Kenya wanangojea kuona really kiongozi. Kiongozi shupavu. Kiongozi ambaye akiongea anaongea kama mimi nashangaanga. Steven Kalonzo Musyoka amekuwa deputy president kwa hii Kenya. Na amefanya vitu mingi. Na hata ako na ulinzi. Kuingia kwa Kalonzo huwezi enda tu hivi. Mimi sina hata umbu yenye inanilinda. Lakini nakosoa government. Na mimi hata kwangu sina umbu yenye inanilinda. Ni mimi tu peke yangu. Saa hii Kenya iko na crisis. Tuko mahali pabaya. Uwezi kaa kwa nyumba yako ukuje uchaguliwe. Saa hii hata kipofu akisimama na Ruto anamwangusha. Kama hata tukileta tu tuache tu hata Matiang'i, tuache Matiang'i.
Tuache Matiang'i kwa sababu anasema ati Wakisii ni wachache. Sisi hatutaki kujua ati watu fulani ni watu wangapi. Ile kitu tunataka Kenya irudi mahali ilikuwa. Tuache huyo Matiang'i. Tukileta tu hapa Ruben Kigame, huyu kipofu, huyu mwimbaji tu Ruben Kigame, anatupeleka Ruto nyumbani. Na Ruben Kigame ni kipofu. Watu wengine wanasema ati Ruben Kigame ati akikuja ni kipofu, sijui Matiang'i. Bwana, tumepea wale watu wanaona, Ruto anaona ako na macho yote. Ni nini amefanya? Sisi hata afadhali tupee kipofu, juu kipofu hata shughulika na kuona mabibi zetu. Kipofu hata ona pesa. Kipofu hata ona magari. Ruben Kigame ni kipofu, hawezi ona bibi ya mtu achukue. Tunataka yule mtu anakuja kusaidia nchi, manifesto. Sisi hatutaki kujua tunaona ama kipofu kama Ruben Kigame akikuja tunampea. Matiang'i huyu anasema atu Wakisii ni watu 10. Mnaweza kuwa watu 10 kwa jamii, lakini hiyo jamii iko na akili. Na mimi nashukuru Wakisii wameamua, mahali natembea, wameamua ni Fred Matiang'i. Nashukuru. Na nataka watu waweke tamaa kando. Wekeni tamaa kando. Viongozi, mweke tamaa kando. Hiyo timu yote akina Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Eugene Natembea, Okiya Mtata, George Wajakoya huyu, mkuje kwa tebo moja. Mform coalition. Mtoe mtu mmoja, Flagibera. Mwingine akwe debut wa mwingine. Mkishachukua serikali, mnagawana. Unasema wewe ingia mahali fulani, wewe ingia mahali fulani. Wewe hatuwezi kuwa president sisi wote. Tamaa dinafanya hii nchi inadidimia. Na kama tutaendelea na tamaa, ati tunataka sisi wote, mnasikia Cherogea anasema ati hata hawataelewana kichama, hawataelewana Flagibera kwa sababu wanatudharau. Na nyinyi viongozi wale wako hapo juu, sasa hivi Wakenya wako pamoja. Ujinga yenu itafanya tena Ruto arudi. Kwa sababu Kalonzo na yeye pia akiona wakienda watengeneze coalition, Kalonzo pia aone ameambiwa abaki, anakimbia. Kama ile time watu wanang'ang'ana kutengeneza serikali, Uhuru Kenyatta wameitana wameenda kukaa. Yeye amekimbia, ameenda kwa msituni kule Umasaini. Amechukua Mmasai mwenye hata chifu amjui. Atiende debut wake. Atole kuno. Hata jina yake haijulikani Kenya. Sijua alikuwa anaitwa Ongweno ama Olekuno. Ameenda kule Umasaini. Watu wako kwa meza kutengeneza serikali, ameenda kule kwa mitini. Ameleta Mmasai. Kidogo tena amebaki Raila. Sasa tamaa iliua fisi. Naomba viongozi wetu mkae chini. Sisi sahi Kenya yote, uwe Mjaluo, uwe Mkikuyu, uwe nani, ile njaa yenye inauma Mluya linauma Mjaluo. Njaa yenye inauma Mjaluo linauma Mluya. Msikuwe na tamaa. Tutengeneze nchi yetu ya Kenya. Na mimi nataka niambie Matiang'i, Wakisii wako nyuma yako. Waluya wako nyuma ya Natembea. Wakamba wako nyuma ya Kalonzo. Wakikuyu wako nyuma ya Kashagu. Sasa Ruto atapita namna gani? Hata kama Cherogea alisema ati 2007 ati Kibaki alilemewa tamu ya mwisho akafanya ukarabati akaingia. Bwana, hawa jenzi wako na Ruto bamba kubamba. Jenzo atafungua poto. Hiyo poto ya ABC mnasemanga iko Germany, mtaifungua. Raundi hii mtafungua hiyo poto, upende msipende. Ati tunapiga Kenya kura na poto iko Germany, tutaiendea. Na uzuri jenzu wako Germany, jenzu wako France, jenzu wako Amerika. Mahali popote mnasema mmepeleka poto, jenzu wako huko. Tunafungua huko. Hata ikuwe usiku wa manane, majenzu wako huko. Mimi nawashua. Na hii serikali pia imenyanyasa maaskari, hawana mshahara. Maaskari ukikutana na askari ni kama amekaa mwendazimu. Ana pesa. Hasa kazi yao ni kuombaomba tu. Hata mimi nakaa maisha mzuri kuliko askari. Askari pesilipu yake ijae simama kama kitu ya mwanamke. Imelala tu. Tangu Ruto aingie, pesilipu imelala tu. Hata za zingine
Ukienda ukifanya mapenzi na mwanamke, ukimaliza inarudi inalala tena, after 2 hours inasimama. Lakini ya payslip ya maaskari jai simama, na maaskari wako na shida. Na ndio pia nilisema tumeona hata maaskari wakina nini huyu mwenye aliongea kwa maaskari anaitwa nani huyu, wadosi wenyu wameingia kwa siasa. Huyu mkubwa wa majeshi Kanja, Douglas Kanja, nilisema kama Douglas Kanja hako kwa siasa, wewe weka chini kofia, kuja tupambane, na mimi niko tayari. Kanja, usifikiria ati sasa wewe penye wewe ni polisi ati umetrain unaweza nichapa ngumi. Wallahi na kuhakikishia, tukikaa na wewe kwa ringi Kanja, mimi na wewe watu wawili, huwezi nipiga hata ipite ngumi 10, na mimi naweza kukuchapa kukumfumba ya sana. Sisi ndio tukipelekwa IT tunaua wale watu mbaya sana. Sisi mimi nafanya zoezi kila siku, na sio zoezi ya kubembeleza. Unajua maisha yangu saa zingine inakuwa hatarini. Venye Kashago alisema maisha yake iko hatarini, hata mimi maisha yangu iko hatarini, natishiwa kila wakati. But round hii nimesema, ukikutana tu na mimi kwa njia, ninaona unageuza sura, singojei ni kukulima tu mangumi direct na kupiga tu, kwa sababu sahi hii serikali si mchezo, na pia mimi ndio serikali. Mimi Nuru Okanga, maaskari mnakula taksi yangu, na mimi ndio nafanya mnalipa mshahara. Kama sio mimi hamwezi lipa mshahara. Mniheshimu na muheshimu raia. Kama Douglas Kanja huko kwa siasa, kuja utujoin, na polisi pia wajoin siasa. Hamwezi anza kutuonyesha ati mna support Ruto full na anatuumiza. Nuru Malobo Okanga niliapa, na bado na hapa na kusema hii serikali siwezi support hii serikali. Hata kama Raila Odinga ni baba yangu wa siasa, ni menda wa siasa, lakini nikikumbuka ile kitu ilifanyika Kondele na ile kitu ilifanyika hapa Githurai 45, watu walitumwa pale wakapiga watu marisasi, na ile kitu ilifanyika kwa Are, haki ya Mungu naanza kulia. Haki ya Mungu naanza kulia. Ati saa hii mtu wa Kondele anaimba Ruto, na kuna wazazi hawana watoto wao. Mimi nasikia uchungu sana. Mimi kama kijana mdogo nasikia uchungu. Nasikia uchungu. Pale Kondele vijana wangapi waliuliwa? Ni wangapi pale Kondele walilalishwa? Tutoke Kondele, Githurai 45, wakati Jenzo alifanya maandamano, ni vijana wangapi waliuliwa pale Githurai 45? Tuache Githurai 45, tukuje hapa Kware. Wamama wamepatikana hawana matiti, hawana sehemu nyeti, hawana mashingo kwa hii government. Tuache hapa, tuende kwa parliament kwenyewe, watu wangapi waliuliwa? Alafu mimi niambie Nuru Okanga ati kwa sababu baba ameingia kwa serikali ati pia mimi nianze kusifu Ruto? My friend, mimi mwanaume nasemanga nitakufia nje. Siwezi support hii government. Wallahi. I swear, wallahi. Mimi siwadanganyi. Siwadanganyi. Wananiambia ati mimi niko na madharau. Ati mahali baba anasema left, niende left. Kwani mimi ni mtoto? Mimi ni mtoto. Mimi sio TV na kontroliwa na remote. Mimi sio mtoto wa CBC. Mwalimu ananiambia enda ulete mayai, naenda kuleta. Mimi ni mzazi na nalipa school fees. Ile uchungu naona kwa school fees, ndio ninaona uchungu kwa hii serikali ya Ruto. Kila mahali imeharibika. Wanadanganya ati SHA inafanya kazi. Wamama wanalia, wanaenda kuzaa, SHA inagwama. Unapea mtoto bibi mimba, anaenda anazaa, tena unaenda kununua mtoto kwa hospitali 10,000. Basi hizo spam tutakuwa tunamwaga nje. Kuna Mungu hakukuwa mjinga akasema ukiwa tajiri atakupea mtoto mmoja, na maskini ukipinduka mimba, unapinduka mimba, unapinduka mimba. Kwa sababu chakula yetu ni wanawake. Chakula ya mtu wa chini ni mwanamke. Ukilala hivi tu wazo, ukiamuka hivi iko ndani. Ukilala hivi ukiamuka hivi iko ndani. Tajiri yeye hana haja ya mwanamke. Na ndio unaona sisi tunakula mabibi ya matajiri. Tunawakula mbaya sana.
Kwa sababu tajiri akiingia kwa nyumba, mara anafikiria cooperative aliweka pesa, mara sijui Equity, mara sijui wapi, mara sijui ameweka dollars ngapi, mara ati akisikia cooperative imegongwa kidogo anashtuka, anafikiria pesa yake imeibiwa. Mimi hata sina kwa account ya M-Pesa, nagonga kugonga, nikishika nashika 2 hours, nauma. Ndafikiria nini? Tajiri anafikiria pesa, na tajiri anafikiria ameweka sijui baa wapi, sijui ameweka wapi. Mimi hakuna kitu nafikiria, nafikiria tu kuzaa. Ile nimepata leo ni kule, nisipopata nilale. So tuko na shida Kenya. Ati mimi nipeane mimba kwa bibi, bibi abebe mimba miezi 9, akienda hospitali amezaa, tena naenda kununua mtoto 10,000. Ai, nyinyi hamuoni hii maisha ni ngumu? So hii serikali imeharibika kila mahali. Upande wa education ni mbaya, afya ni mbaya. Nimeona madaktari wa Kakamega wamesema wanaenda mgomo. Nyinyi gomeni tu. Mimi sina asili. Watu wananipigia wanasema ongelea mambo ya madaktari ya Kakamega. Nyinyi ni wazuri, but mimi sio daktari. Na mimi hakuna mahali nahusika kulipa watu mshahara. Kuna mahali mmesikia mimi nalipa watu mshahara? Nyinyi gomeni. Hata mkitaka mgomo miezi 5, mimi sina haja. Mimi nikigonjeka na kunywa dawa ya Masai. Na tuanga hii mavinzo na kunywa, napona. Ama nanunua ndimu, na tafuna na hiyo maganda ya juu, niko sawa. Nyinyi madaktari gomeni tu. Na mimi nilisema nyinyi madaktari ndio mnacheza na hao viongozi. Kiongozi akikuja kwa hospitali kama ni mgonjwa, muandikie shindano, enda kwa fridge, dunga maji, usidunge yeye dawa. Toa maji, dunga yeye akufe. Hao viongozi ndio wanafanya unakaa hiyo maisha. Juu ukidungwa maji uwezi pona. Maji, dunga kwa mzizi maji. Mtu amegonjeka kama kiongozi, amekuja kwa hospitali, umeenda kumhudumia, tena unacheza tu na yatu, unamwandikia dawa mzuri. Dunga yeye maji, kufia huko mbele. Kwani iko nini? Kama watu wanaleta shida, na mimi najua kuna wakubwa hao wa madaktari hapo juu. Sasa saa hii ndio wanaenda kukula hongo. Wataitwa kwa meza, wanakula hongo, wanadanganya madaktari, ati tumeelewana, rudi tu kazi. Nyinyi madaktari mimi wa Kakamega mkigoma, baraza akiita wakubwa, pia nyinyi mkue kwa hiyo meza. Raundi hakuna muende peke yenu. Ati wakina sijui wakina Seth ndio wakubwa wa madaktari. Seth, anaitwa Seth. Mkubwa wa madaktari si ni Seth. Seth Panyako. Haya Seth Panyako ndio mjinga mwingine. Asa yeye anapiga mtobo kaka na kizungu yenye haina hata mbele na nyuma. Anaitwa kwa ofisa, anapewa pesa, anakuja kudanganya madaktari. Ati tumeshaelewana. Nikupate Seth Panyako wewe, kumbafu. Lazima uheshimu pia madaktari. Alafu pia madaktari inafaa mgomo. Mtu mwenye alipata C minor ya mwanamke anawaongoza aje? Mtu kama Ndwale. Mtihani ya standard 8 Ndwale hakufanya. Ndwale hakufanya mtihani ya 8. Kwani Garissa kuna mtu amefanya mtihani ya 8? Ndwale anatoka kule Garissa kule mwisho kwa mpaka ya Ethiopia. Hata Ndwale si Mkenya. Huyu mtu ni Muethiopia. Alikimbia wakati aliiba ng'ombe kule Ethiopia, akakimbilia hapa Somali. Atujui details zake. Ati ndio ameyosimamia kuwa mkubwa wa madaktari. Na mtu mtihani ya standard 8 akiwa class 2, marks yenye alipata mingi ni 90 kwa pepa karibu 6. Mimi nataka niambie nyinyi madaktari mugome. Na mimi naongeanga ukweli, na nitabaki kuongea ukweli. Hawa maaskari wengi wao wamenunua mafuta ya taa imeisha kwa maduka, wanateseka, hawana hata magazi kwa manyumba zao. Na unasema ati uko na krauni, wewe ni serikali. Serikali na mimi nakushinda. Na wale pia maaskari nimebaia lanji Soweto hapa Kayole. Leo ikue mwisho, sitawabaia tena. Mimi sina pesa. Hakuna mahali nimeandikwa. Sitaki kubaia maaskari lanji sasa. Ati kila saa nirokanga tubaie lanji. Mimi ni wa kwenu. Hiyo tabia sitaki. I rest my case. Thank you very much. CS Gender aliongea.
Juzi aliongea akasema hawa wasichana wenye wanapatikana lodgings ni wanatafuta pesa. She is the CS nominee. Afai kuongea vitu kama hizo as a CS nominee for gender. It should be somebody that support the vulnerable, the girls and the gender at large. My name is Victor Tu. I come from Kapsaswad in Kericho County. I want to react on the approval of CS nominee for gender, Han Wendot. Parliament as of today approved our nomination for the position of gender, for the position of the Cabinet Secretary for Gender. I want to state categorically that and join the rest of the women in Kenya in rebuking our nomination and persuade the President to reconsider. We have many qualified and women in this country who should be considered for the position. Her remarks during our nomination that women who are victims of femicides are either uneducated or looking for money. That position does not belong to this generation. She is thinking and she belongs to the old age. And I want to state categorically that she does not fit for that position. We have many educated, brilliant women in this country. If the President has lacked appropriate nominee, the President should consider Kericho County. We have many educated women, such as the ones here, who are fit for the position. Her remarks during the nominations, during the vetting in Parliament, were barbaric and a misappropriation of fact. And I want to ask the members of Parliament who are of today approve a nomination, what guides you to approve nomination of such characters? These are the people who are leading us, who are in a way promoting violence and femicide in this country. We want Cabinet Secretary who will take decisive measures to make sure that we end femicides in this republic. And if Anna Wendot is appropriate, then I can bet that we have not addressed the issue of femicide. Addressing the issue of femicide in Kenya is first began by rejecting a nomination. So I want to plead with the President of the Republic of Kenya that kindly consider the nominee for gender who has of today been approved. She does not fit to be the Cabinet Secretary for Gender. Thank you so much. Kwa majina naitwa Kelvin Kipchirchir, natoka maeneo bunge ya Inamoi. Hatukubaliani kabisa na CS Gender Anna Wendot huyo wa Baringo. Tunaomba rais wetu akansolie maneno ya huyo mama na ampe mtu mwingine. Hafai kutamka asema ati wasichana wenye wanauliwa huko kwa marooms ati wanatafuta pesa. Kwani huyu CS ana wasichana? That is a very big mockery to the vulnerable groups in this country. And we really request the President to cancel and to give even to Trans Nzoia, that's it, or Wajir. So tunaomba rais wetu hiyo maneno ya Anna Wendot CS nominee asipewe hiyo kiti, na kama Parliament ita approve inamaanisha kuwa hata wabunge hawajui kile ambacho wanafanya kule kwa bunge. Bunge la mwananchi, bunge la mwananchi, nguvu mashinani, bunge la mwananchi. Asanteni sana. Mimi nilipata mwaliko leo. Nilikuwa nasoma kwa WhatsApp nikaona kwamba kutakuwa na hii vuguvugu hapa, na mmoja alikuwa amenisema kama naweza kuja nipitie, na nikasema kwamba popote ambapo Kenya wanakutana kujadiliana kuona vile tutajikomboa ni nafasi muhimu sana kuliko mambo yote. Ndio maana nimeona niko hapa leo kushirikana na nyinyi, na naunga mkono kusema kwamba lazima vijana wawe mbele, waongoze hii vuguvugu ya kubadilisha Kenya, na tuweze kupata dola ambalo linatawaliwa kisheria. Na wale wote ambao wamevuruka sheria wakatuibia pesa, kwanza watarudisha hizo pesa. Ya pili, kama watajieleza vizuri, sheria ichukue mkono wake. Kwa sababu hatuwezi kukaa kwa umaskini na watu wamepora pesa zetu, wamekopa wamekopa loan kwa ajili ya jina letu, na sasa hivi kwa kila shilingi 100 ambayo serikali inachangisha kwa ushuru 82 inaenda kulipa ushuru. Shilingi 18 ndio inabaki Kenya. Hatuwezi kukubali hayo. Na ukifuata hayo madeni,
alikuwa anasema ili vuguvugu la kujikomboa hapa Kenya ni muhimu sana, na vijana Kenya mzima wajitokeze, wajiunge pamoja, waseme kwamba tuko na katiba na lazima hiyo katiba itekelezwe, ifanye kazi. Tusipofanya hivyo tutaangamia. Hii umaskini ambayo tuko nayo kwenye Jamhuri ya Kenya inatokana na uongozi duni, haitokani na ile kazi ambayo Mungu anatenda kwenye dunia. Ni kama mtoto ako na kwa shako. Ukiandika maid kazi, umenunua chakula ya mtoto, maziwa na saralaka na nini, lakini unapata mtoto amedhoofia na ule maid ndiye amenona. Lazima uulize maid, kwa nini unanona na mtoto anakonda? Na hiyo ndio maana kusema kwamba deni la Kenya ambalo tunaambiwa deni liko Kenya hapa, Kenya hatuna deni hata sumuni moja. Deni yote imelipwa na imelipwa zaidi, lakini bado wanasema tuko na deni. Tunataka hii pesa ambayo wanasema iko kwenye deni, ule mwenye alikopesha pesa, yule mwenye alikopa, watuambie biashara walikuwa wanafanya biashara gani. Kwa sababu ukiangalia Kenya haina deni, na hatutakubali kulipa deni ambayo haikuja kutusaidia. Mmekataa kulipa deni? Mmekataa kulipa deni haramu? Muko tayari? Tuko tayari. Kwa hivyo chukueni kura, chukueni vitambulisho na msimame imara. Kwa sababu na tena tukienda mbele lazima tufunge pesa ya serikali. Mambo ya treasury kuwa chini ya president, katiba imekataa na lazima ikome. Nataka treasury itengwe na finance, ndio mtu ambaye amesimamia pesa aweze kuhifadhi pesa ya Kenya. Ukipatia president pesa anaitumia vibaya. Tunataka budget irudi bunge, pesa irudi bunge, sio rais kutembea akiimba majina ya barabara kama ni mashairi, ati hiyo ndio maendeleo tunaletewa. Hatutaki mashairi. Tunataka maendeleo kupitia kwa bajeti. Kama haiko kwenye bajeti, mtu asihitaje huko nje. So mimi nawashukuru sana, na kuna mambo mengi, lakini lazima tuangalie mambo ya fedha za serikali vile zinatumika. Kama tuwezi kuhifadhi pesa zetu, umaskini utatuandama milele na milele, na kila kizazi kitazidi kuwa maskini kuliko kile ambacho kimekuja mbele yake. Kumaliza hayo, lazima tuangalie mambo ya uchumi. Hakuna mambo ingine ambayo ina muhimu sana kuliko pesa ya umma. Tujue ushuru wetu unaenda wapi, unatumika vipi, na kama ni kukopa pesa, lazima pesa ikopwe kwa misingi ya katiba, sio kwa njia yoyote ambayo mtu mmoja anafikiria. Tunataka tufike wakati ambapo rais akiona amesota, apige simu aseme, bwana Mtata, leo nimesota, nisaidia na ka 50. Sio kupiga simu treasury kupora pesa, hapana. Kila mtu aheshimu pesa ya umma, na pesa ya umma itusaidie. Na hii vita ambaye atashinda sio wazee, ni nyinyi vijana kujitokeza. 75% ya voters ni vijana hapa Kenya. So mkijitokeza hakuna ambaye atawazuilia. Na pia wakati wa kupiga kura, mambo ya bomas tumesema hakuna bomas. Tutapiga kura kulingana na katiba. Na katiba inasema kura ya rais inaishia kwa constituency. Tunataka certificate 290 zitolewe, tupige hesabu yetu, tujue vile mambo imeenda. Vile wa Marekani walifanya Novemba, tarehe 6 walipiga kura, tarehe 7 wakajua ni Trump. Walikuja Januari tarehe 6 kufanya ile formality ya kutangaza mtu. Hatutaki mambo ya kusema kwamba at IBC ndio inatangaza aliyeshinda, hapana. Aliyeshinda natakana julikane pale kwa constituency. Na hii kura tunasema no bombers. Hatutakubali kufurugu akili tena. Na hiyo yote mwenye ataweza kutimiza hiyo ni vijana. Nyinyi ndio mtaweza kwenda kwa ma constituency, msimame imara, mpate majibu ya kura na muweze kutangazia, na hakuna mwingine atabadilisha hayo. So kwa hiyo machache mimi nasema asanteni sana. Ni Pasaka na tufufuke na Yesu, na kufufuka na Yesu na kuwa na imani kwamba shetani hawezi kutawala, hawezi kuwa na haki mbele ya Mungu. Na shetani, wale wote ambao wanaabudu pesa, ambao wanaangamiza wenzao, ambao wanaibia dola, wanaabudu shetani, na hao watu lazima tuwaangamize. Na wote kuanzia independence tunataka tukae chini, tujue Kenya, pesa ya Kenya ilienda wapi, tuweze kupata suluhu na tumalize maneno, ili tukaendelea mbele.
tusije tukitegemea kura ama kutegemea nani atakuwa rais. Tujue kwamba dola inaendeshwa na sheria, na hata tukichagua Burukenge kuwa rais, dola bado itaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu atubariki. We will not like such a person. Let me ask you. Because as a leader, a moment, as a leader, I don't think as a leader you should have arrogance. As a leader, you shouldn't have pride. Because the moment you start being arrogant and the moment you start being, that is the moment that you'll stop listening to your people. That is the moment you start feeling like whatever I say goes. Like nikisema hivi ndo kuko hivyo na hakuna venye mtafanya. So arrogance and that doesn't go. I'm questioning you because naona wewe ni msemo mwenye unakaa kupalilia na kuficha vitu zingine utaki ulizwe. Uliniuliza like what really need me? Okay, what makes me to what are you scared? And you said you can't answer. So why do you want to answer now? What are you trying to say? You said then that you cannot answer. So why do you want to answer now? It is because I want to remind you that when somebody is given an opportunity to do something and he can maybe deliver as well, na maybe tujue tusijue, sawa, if he has not done something that can bring destruction to the country, why do you want me maybe to say that he's a bad person? I've not told you to say he's a bad person, but I've said if you if you say he's a bad person, I will ask you the same question. What proof do you have that he's a bad person? So it's not that I'm telling you to be against Kichungo. I'm telling you, if you come and say he's a good person, so I want you to say, to accompany it with something, to be like if I come and say Felix is a good person, maybe I will say because he is kind, because he is this, because he is this, because he is this. If I say Felix is a bad person, I'll have to say Felix is arrogant, Felix is this way, Felix is that way. So every time you say that someone is good, accompany it with something. Someone is bad, accompany it with something. You cannot just drop that bomb and be like ni hivyo nishawambia. Sawa basi kwa sahi nimesema ni jamaa mzuri, sawa, na siezi mwekea lawama yoyote despite being arrogant maybe. What if maybe anakuwa arrogant kwa mtu mwenye anakaa arrogant? Mimi simtetea, see it maybe ni amenilipa nikuje kumadvertise, but what if ni mse mwenye ako arrogant? Zulfa, you give me garbage, I give you garbage back at some point. Unajua kuna ile msemo mwenye nasema eti mwenzaka akikupiga hii sehemu pop mgeuzie nyingine. Hiyo ni ya Biblia na mapasta. At some point hiyo kitu inafika iwezi work anymore. Sawa? But for those individuals wenye amefanyia hiyo kitu intentionally with no reason, mimi nimecondemn hiyo act. Na at some point unajua like si vizuri tutetee mtu kaa kuna shida fulani yenye inaudhi watu. Unaelewa? Kwa sababu unajua hawa watu ni watu wenye wako na roho, na hii roho ni kitu yenye inaweza fanya mtu afeel vibaya sana kwa muda. The moment anakuwa na feel vibaya. Unanielewa? Huyu mtu kama ako arrogant kwa watu naturally, despite maybe kukorofishana ama kuenda contrary with the expectations of these maybe people or some of the individuals he could be arrogant to, then it is very wrong. Maybe kama if these people could show if these people or these individuals or any individual else GoFundMe can be done with only those 20 Western countries because of the tax being paid. Okay, as we continue, actually, I want to really talk about something. So, why am I asking about the GoFundMe thing? I'm asking about the GoFundMe thing because there's this woman, a lady somewhere, that actually, are they in the verge, ama they're already homeless? Na kona yeye
na mtoto. And it is I don't know what to do, because what I've tried to do is pay for them to be somewhere for the nights, you know, from the moment that they approached me and they told me about that. I've tried to do that, and right now I wanted to, because now they have nowhere. Actually, the lady herself is a total orphan, sawa, and they have a child, and on my own I cannot maybe pay. Has actually helped to affirm my point that he knows the Americas more than he does his own Africa. Mr. Speaker, you can see he only mentioned four countries out of 54, Mr. Speaker. And forget about the countries. This man, because I know him because he's my friend, if you are with him in America, he will describe for you street by street of some of the bigger cities there. Outside this Nairobi, I doubt, Mr. Speaker, if there is any other African country that he knows the name of a street, including neighborhood here in Dar es Salaam, Mr. Speaker. Maybe Kigali for other reasons, but Mr. Speaker. Anyway, on a more serious note, there is something else, Senator Ledama, you need to check. You know, I followed, you said something that got my attention about Captain Ibrahim Traore. I used to also fall for his hype, like many people fall on TikTok. I saw another journalist another time saying, oh, did you see the way he was cheered when he arrived for the inauguration of the Ghanaian new president, Mr. Speaker? And I was excited like most people, until I did some further research about what is exactly going on in Burkina Faso. And I want to challenge Senator Ledama to do the same, perhaps counter-check Senator Ledama, the things that you read online and the reality on ground, as Kenyans say. And I was shocked actually to learn that despite all this hype and the things that we read about, the things that they are doing, you know, first of all, I am not a fan of coups. I am a firm believer in democracy. I strongly believe that if there were lesser coups in Africa and more transitions by the ballot, Africa will advance better than it is doing through coups and by the power of the bullet. For that reason, I am not a big fan of that particular gentleman. But more importantly, the reason why the military, led by him, took over Burkina Faso is that they insisted that there were challenges with security in their country. And there were terrorists ravaging around, killing people, and all these kind of challenges. You need to check Senator Ledama, because from the research that I did, is that actually since they took over power, and you know wars are very costly. You can see what is happening to the gentleman in Ukraine. See how he's being embarrassed and the things that he's being taught. Because wars are extremely expensive. If you don't have a way through which you will fund your war, then you better not start it. So the unfortunate situation in that country, and we need to check, unfortunately they are not part of the Great Lakes, but this is just to make the point that we need to understand our continent better, is that since coming into power by the bullet of Captain Ibrahim Traore, they have lost 40% more territory to the terrorists that were ravaging people. So it's easy to read all these things online, TikTok, and people say, oh, certain things are happening. But do your research further. And that's the tragedy with Africa. That is part of what this report is telling us, that as parliamentarians,
Mr. Speaker, in African nations, we know very little about our continent. Of course, the issue that you further raised, Senator Ledama, which is extremely important, is the challenges of travel within this continent. You remember, in 2023, President William Ruto flagged off outside here, just next to Parliament at KICC, the first consignment of goods that were supposed to be sold from Kenya into the rest of the African countries under the ACFTA arrangement, Mr. Speaker. It took 3 months for those goods to get from Nairobi to Accra, Ghana, because of the challenges of logistics, border points, areas where there are conflict, poor road network and infrastructure, Mr. Speaker. Very serious challenges that this continent is facing, Mr. Speaker, which, unless we as the leaders, we that serve in Parliament, almost all our governments and institutions on the continent, Mr. Speaker, have their budgets drawn in their parliaments. And we must consciously begin to make decisions that further make our countries more competitive. We must think beyond, Mr. Speaker, just passing division of revenue and saying we have done our duty as a Senate of the Republic of Kenya. We must know, how do we open up markets for our farmers, Mr. Speaker? That's why we must appreciate President Trump for these tariffs, because they are a wake-up call to us. We don't need to fight, Mr. Speaker, to access that market if we were to trade and make it possible for Africans to trade amongst themselves, Mr. Speaker. Half of the goods that we export, Mr. Speaker, actually come back to the rest of the continent at a higher cost. Lipton tea, which leaves Kericho, Mr. Speaker, at $2, arrives back in Accra, having been processed at their facility in France and Netherlands, Mr. Speaker, at $4 or $6, Mr. Speaker. Just across the same continent, trading amongst ourselves, but through intermediaries that are based in other continents that are better organized. And therefore, until we begin following through the recommendations of such reports, Mr. Speaker, we continue to make a mockery of the citizens that we lead, of the time that we spent in these conferences talking about the challenges and the things that we need to do to address and make our continent better, Mr. Speaker, because the solutions lie within ourselves. If Africa was to trade amongst itself, Mr. Speaker, we would earn more respect. We wouldn't even need to borrow the kinds of money that we are borrowing, Mr. Speaker, to run our economies, Mr. Speaker, because that is money that we are losing out. This is a continent of the future. And I want to appreciate the legislators that met last weekend, Mr. Speaker. I didn't get a chance because of prior arrangement, and Senator Ledama also. I don't know why. By the time he was informing me, it was hardly hours into the event. But the next one I will not miss, Mr. Speaker. And I plead that I be invited prior, because they are discussing about the future and what is our place, including on matters very important such as the climate change, which is being addressed in this particular document. It is until we begin to converse amongst ourselves, at least even at the level of leadership, to ask ourselves very basic questions, Mr. Speaker. Why are we not able to ratify even the simplest of proposals that have been put up, even just here at the East African community, Mr. Speaker? Why does it have to cost me close to 100 shillings to call a fellow East African in Tanzania, Mr. Speaker? Yet the companies actually, the telco companies that own these networks actually, they are shareholders in each other. It's Vodacom on the other side. They own 40% of Safaricom here on this side, Mr. Speaker. Why are we making it difficult for people even just to communicate? The very least, thing that you can do, just to check on a friend, Mr. Speaker. It's really unfortunate that after these conferences, and this parliament perhaps is a well-oiled of resources and very good, well-thought-out reports such as this one, Mr. Speaker, that have been accumulated from 1963 with very good ideas. In fact, Mr. Speaker, we don't need to travel anymore. We don't need to, we just need to go to the parliamentary library, which unfortunately 90% of legislators in this house don't even know where it is, Mr. Speaker, to check on the reports that have been brought to this house from such conferences, from years gone by, and parliaments before, from the 1st to the 13th parliament that we are sitting in today, Mr. Speaker, of such initiatives
And the things that enact this, legislate on these issues of good governance, democracy, climate change, all these things have been talked about, Mr. Speaker. But the challenge is, do we follow through with implementation? Or are we satisfied, for example, today that after we pass this report, you can see from part of the recommendations, even in this particular report, and I'm happy many of the colleagues that spoke on this particular topic, Mr. Speaker, refer to it, that we're actually being challenged to legislate on this, you know, push for policy change with this regards. At least this one is on a very alive topic, because climate change is a conversation that Kenya actually has taken leadership in on the global stage, and even continentally here. We gather here each year during the Africa Climate Summit, and I don't know even when this year's will be. If there is no other country ready to host, Mr. Speaker, I hope that the President will actually still host it like we did in 2023 and 2024, Mr. Speaker. And thank you so much for joining us. Ama, thank you so much for always being here with us. Yes, nasikia ama yale yanayojiri saa hii ni kwamba Murkomen yupo mbele ya kamiti ya National Assembly, pale ndo wanapopewa just a moment. So we are gonna go there. Nataka wenzangu hapa wajiintroduce, alafu we go there. We go there, we listen to what is happening, because we need to listen. We need to listen to these people. Okay? So karibuni, ndawa insistia pale kwenye screen zenu kuna namba. Please use that number. Please use that number to communicate to us. Use that number to call us. You could text us on WhatsApp. You could even call us online. You could call us directly. You just choose what you want to do with that number. Okay. The next thing is, if that is too much, we would really request you to call us. We would request you to call us
on WhatsApp or just chat on the live chat and tell us where you're viewing us from, how you feeling. Na bado nikiendelea kusisitiza tuko na mtindo mpya wa kustream, hamna kukata stream. So the moment that we start, we go. Okay, maybe sisi kidogo tutatoka, but kidogo tutatoka CA, lakini the live stream will still be here. We'll be putting things there. We don't want to stop because we're talking like, mbona mmetoka, mmeenda wapi? We'll be just going for breakfast, for lunch, we come. And actually today we're really excited. Gypsy anafanya like kitu ya KFC. Sawa? They have assured me like just in a moment, Zulfa gonna be eating KFC. Na kaniambia make sure that when Felix anakuangalia ukikula and send a photo. Now, please introduce yourself. Thank you very much. Welcome guys to Kenya News Alert TV. We love you, we appreciate having you every time you are here, seeing you chatting with us live, seeing you calling. That's so nice, that's so perfect of you. We love you guys, and may God protect you and heal you in every disease that you have or anything that you are passing through. Let God be with you. We are here like Kenya News Alert TV. Anywhere, we are just here with you. So si tukiondoka kidogo, tukienda kujisaidia, tukienda kupata cha mchana ama cha jio, tuko hapa nanyi. So just wait for us, see us, watch us, fanya kila kitu ambacho unaweza, and we are good to go. Nawaka songe mbele kabisa na tuwe vyema. Actually guys, just sit and you tell a friend of your friend to join Kenya News Alert TV. Thank you. Thank you so much. And I really appreciate. This is Plain Son Felix, and I welcome you to Semanasi Show. Unajua Zulfa and my sisters. Kwanza, how was your break though? My break was fun actually. Yes. I really appreciate for that. And at some point, huwa ninajiuliza, why do you really think people are not maybe of faith when it comes to Murkomen? Do you remember somebody once said that President, you are very strong, and at some point I'm afraid the way you even have a rest. But at some point, people you are working with are failing you. Will Murkomen be one of those people? People that will fail the president? I'm gonna say yes. You wanna say yes? Yes. Why am I saying you are yes? okay with that? Yes. Yes. In fact, this one mpelekeni ba wakoti. Sawa, it's good. Why msinipeleke? Lawyer aliniacha. Now, the thing is about Murkomen. For the longest time, people have been complaining on how security ipo. For the longest time, people have been like, what? Murkomen, it's not me. People feel it. Tukiangalia kama mambo ya kule Marsabit, where an Al-Shabaab team would come and wachukue watu wawapeleke chini ya mti wawafunze. Al-Shabaab just told me ni kama wakuje tu kwa hii village hapa Kitengela, wachukue watu aje, how? Where were the people? Yes? Aya, we talk about many things that are happening. Yes? Tilda, what would you say? You know, hata mi sijui nikwambiaje Zulfa, because I have seen like right now tukiwa break hapo kidogo tukifanya research zetu hapo, I've seen a boda man aliuawa na akatupwa huko msituni, yani mbali aside the Eldoret. You see, that is what lack of security. And you know, but finally I think wamepata mtu mwenye alifanya hiyo that all nasty thing. Yani you kill somebody, you go dump him, and then you take the boda, then you start riding it again. Kweli wewe ni wazimu, wallahi. But alipatikana, walimpata na pikipiki. You know, boda people, you don't joke with them. So saya I think ameshikwa, but those people wanasema hawajamalizana na yeye. So this comes where this maneno na security. Sasa kama mtu amefanya hiyo kitu, and then you take a long time to go and arrest the person, yani mnakaa, yani mnachukulia watu mnachukulia maisha watu kuwa like ni jokes. Umeambiwa mtu fulani anafanywa hii, but polisi unashtaki kesi hapo,
alafu tunasema tuko na CS anafanya anafanya I mean, you saw how Matiang'i did this, of which I know some of you are gonna be like, oh, yala people and all that, but we saw how Matiang'i was and how things were. We need someone like that. Enyewe of which I don't saki tuongeza, nataka tuende pale directly tuweze kusikiza. So Ama Felix, do you have anything to add as we go there and listen to? Okay, yes, continue Tilda. So mtu anasema vitu yote iko sawa, mambo yako sawa, anafanya kazi venye sijui inaambiwa, kazi inaenda vizuri, and you can't see your work by yourself. Wakatazanga so many times. Wewe utaona umefanya something perfect, utaona yani kila kitu yenye unafanya iko sawa, but let me tell you, there is those people or that person who is watching you over there, mali hata uoni, mtu mwenye hata utambui kama anaweza kuambia umefanya hii kitu vizuri ama, lakini wewe uko hapa unajisifia, nimefanya hii vizuri, naona hii kitu iko sawa, haya vitu zote naona ziko sawa, security iko sawa, but we are still complaining about security and you are there telling us ati iko sawa, huko nimemaliza. My friend, hata ninasemanga we Kenyans we can tunaweza sifu Matiang'i kwa kazi yenye amefanya, kwa hiyo kazi ya interior. We saw that Al-Shabaab will stop from nowhere. Kenya imetulia, hatuna vita tena, yani kila kitu yani mtu anaingia hivi anawachafulia country. Mnaona hii kweli huyu jamaa anafanya kazi, and then mwingine anakuja watu hapo from nowhere anaambia kazi inafanyika, and then you see small girls being tear gassed. You are seeing people being killed. What is that? What is that? That is one of the disappointments I'm going to be talking about. Because you umeleta small girls being tear gas, small girls being attacked. That is just so people sad. Being killed anyhow, and then you are not taking anything about it. You are just there. Yani nyi mko tu, yani uko unaona unafanya kazi, you are just receiving your salary. Sasa uko wapi? Where are you right now? And what are you doing? Kwa committee. What are you doing? Nakwambia, we are the one who are seeing, we are Kenyans, we are the ones who are seeing what you're doing. So we are the ones to tell you, by the way, hapa Murkomen unafanya poa. Hapa unajua umeenda aje. Unaona hii shughuli haufanyi vizuri. Unaona hapa hivi uko wrong. Vitu yenye umefanya vizuri tunakuhesabia is 1 2 3, but 4 5 6 7 to 10 nothing. And that is a huge number that you can't tell Kenyans nimefanya hii kitu iko sawa. Ndio nilikwambia president anaweka watu kwa viti ambazo hawafai. Angalia hata mtu akuwe at least hata amesomea kitu, hata akuwe na ako akili hapo, lakini sasa kidogo, wacha niseme reshuffle uone huyu jamaa yangu akikuja kidogo hivi una reshuffle HFG skate mambo ya reshuffling kamuona hapo kwa comment section ameingia akisema lazima Ruto afanye reshuffling. Inafanyikanga kwa every president lazima afanye reshuffle. But you do atukatai, you do, but let's tell you that eka mtu mahali anafaa, sawa, eka tu mtu mahali anafaa. So according to the information maybe you have by now, this guy is already a failure. Yes. Why do you really think Zulfa Tilda is convinced by that? Oh my God! It's okay. No. Don't take me to a different dimension. I just want you to tell me why do you think maybe my sister is trying to talk about that? Okay. Kwanza kitu ambaye amesisitizia sana, amesema mambo ya small girls being tear gassed, and I think that is a disappointment of everybody. Nobody was pleased. Nobody was happy. Because so that's the thing, it was very dangerous. What if maybe one of the students there could at least maybe lose the life? What will be the point? Were we going now to talk about compensation? What to compensation is very important. Yani nasema tusifurahie because it is not as important as life. Life first. Ama ni anje. Life I'm gonna say
I usually say compensation is a good thing, but compensation is mostly about if till right now I hurt you somewhere and I compensate you. I'm not trying to say that I'm gonna like of which some people be like ushile mtu anaweza kupiga nikupeleka kupeleka hospitali na nikupedo kwanza una get that is just rude and arrogant. But the thing is, I'm trying to say when you compensate is just recognize. Nimekumbuka venye mamangu alikuwa ananiambia. Oh, your mother will tell you that. Sawa. But I'm saying now, if ni kama kuna KRG the Don. KRG the Don hit someone with a car. And as that woman was trying to talk, alitoka na gari akampiga na pesa kwa mdomo. That was really rude. I said that was really arrogant. But that person is always rude. Rude, yeah? But nimesikia Susie anauza makaa. I don't want to get into that. Now, I think people, sawa. But maybe to ni side job, yeah? You're still rich, I think. Yeah. Now, and they say is ni mkisi, that is, ni uongo. Now, CS Murkomen has failed us time and time again. Time and time again. Okay? Now, let us producer take us there. Such there's a lot of reports also, not just in the northern part, but in Nairobi and Kisii and Nakuru and Eldoret, where some recruitment agencies are operating and exporting Kenyans in quotes, trafficking them to dangerous destinations, including Iraq, including places like Saudi and other parts of the world, including Turkey and other places. Investigation and analysis of human traffickers, enforcement agencies are actively identifying, apprehending, and arraigning before court persons involved in human trafficking. See imposition of deterrent punishment. The courts are awarding strict penalties to those found guilty of human trafficking to discourage further involvement in such activities. And D, enhanced border security and scrutiny. Security measures along Kenya northern border have been tightened to curb illegal migration and trafficking activities. 5, community sensitization awareness campaign, which is ongoing, and deployment of security officers for surveillance and intelligence, and finally strengthening collaboration with stakeholders, which includes NGOs, international organizations, governments, like the case of Ethiopia, and this cooperation is disrupting trafficking routes, which mainly are leading to Arab countries. I thank you, Mr. Chair. Thank you, Chair. Thank you, Waziri, for the attempt. Waziri, I must say this issue is quite serious in northern Kenya and also in the country. And there is a need, the youth are really taking advantage of because of the widespread unemployment that is across the country. So there is a need actually to sensitize the communities and probably use the provincial administration, the chiefs on the ground. Some effort has to be put so that they take a lead role in sensitizing the public. And also, attempt must be made because from my investigation, casual investigation, there are people who are recruiters in different towns who are recruiting these youth, giving them hopes of better lives in other areas. And if time is taken by the security agency, these people can be found. So some people must serve as an example to the others so that it rings a bell in everybody who is participating in these activities. Let's also do serious sensitization on our youth, on the dangers that they face. I know this is coming on and off, and I'm sure, I was told there are 25 young girls from Wajir who are stranded across Libya and those North African countries as they head to Europe. So this is just a small report, but I must say this is seriously widespread. People's organs are being sold in the markets across board. So this is seriously something that's affecting Kenyans and the young people. So deliberate effort from your office through your provincial administration structures, this station has to be done. And we must have some people who will serve as an example. Thank you so much. Yeah, thank you, Chair. And Waziri, if you have realized when you are going through your statement, most of the OPs were from Mandera. This is an issue that is giving us headache as politicians from those areas. Because a mother who has never handled 10,000 shillings
Never. Her kid just goes, you know, they are brokers. Around Isli, around Nairobi, they're here. They're here. They're not any other place. They're here. They don't charge any shilling when they're taking them. When they take them there to Libya or any other places, now they are told, go and talk to your parents, let them send 3 million shillings. The mother has never handled even 10,000 shillings. Then they come to the politicians now. I have personally contributed to, you know, mothers are crying. Their kid, they send a video. You know, some of them shot live. They are shot at the, you know, at the leg. Others are beaten with heavy, you know. You cannot imagine what they are doing. The videos are here in my phone. It will shock you. Now they have to go around the communities. You know, they go around all the leadership. They contribute the money. Some succeed now. Once you send that 3 million shillings, they succeed and go back, go to maybe Germany or UK or any other place. Then the youth now can see the person who has been beaten and the video there is now sending money to the families. Then others are all going. Just last week, 2 ladies were slaughtered in Libya, 2 of them from my constituency. In fact, one had 1 kid. She left the kid with her sister, then said she's going to the market. Kumbe, she's just going. When she went to Libya, I think they hold her for 2 weeks. When they missed the money, they slaughtered her. They sent while they were the dead body. You cannot imagine what is happening. So I think what the ministry needs to do, Waziri, these people are here and they are not far. They are here. Our security agents can investigate and get hold of these people. If you get hold of the culprits, then you are done. You are done. I think we need to show an example to those people who are trafficking our youths. And because they have no job, they have no employment, they have no otherwise. Just 5 weeks ago, the son to my sister who was in my sister's home here in South Sea, we missed him. After looking for the boy for 3-4 days, I used my my network in our police, our NIS. We got hold of him from Sudan, or en route to those areas. They boarded him at Kenya Airways, and I took him from here. Nilipeleke Mandera sahi ako huko, nilipeleke mama. This is a problem that is there and we cannot ignore. I think we need quick action. I think, Chairman, given the concern, I think, Waziri, you need to take a deliberate action. This calls for a collective effort. The local leadership and your office, because it appears that we have so many small cells that are recruiting people. In fact, you cannot say these are recruitment agencies. These are just criminal individuals. They are not registered anywhere, and they are doing their work freely. So if you take a deliberate action to mobilize the leadership in northern Kenya, so that this information, because I also understand that in some areas, people hardly open up and give information to security agencies. But with this information that is coming and is very alarming, it is important to have that in move. And secondly, it is also important that our intelligence service, you know, if the cells are around Isli that are recruiting, this is an urban area. It is very easy to track and disable these individuals instead of just letting them run amok and mess up with the security situation of our country. Thank you. Chair, when you listen to these stories from the honorable members, it is a very weighty issue. And when I see us, I think we need to look at some deliberate measures on how to curb this problem. My concern is about the news we normally get in the newspapers and all this, that some people have traveled from Moyale and they are arrested in Isiolo.
So how do they come to Isholo? There are roadblocks all over. So we need to know, because there's a lot of money involved. It's a lot of money. It's actually business. So, I think we need to address this issue from the source of problem, particularly the agents who are here. And then also, we need to look at our police, our security officers, particularly those who have stayed in a place for a very long time. So they get used to these things. I mean, it's business for them also. So we need to be changing officers who are in these areas so that they can be able to, those who are there are not used to these things, so that we are able to curb this problem. So that is one of the problems that we need to get. I know unemployment is a serious thing. Of course, it is worldwide, but we need to really be serious as security people, address these cartels. Actually, they are cartels, which we need to address, and address it seriously. NIS must play a bigger role, because they know these people. So that we will be able to arrest them, get them arrested, lock them in, take them to court. So, Chair, I think that's an issue which we need to address. Thank you. Chair, thank you. I just want to sympathize with the police. I sympathize with the police because, like Mheshimiwa Waitan says, a girl leaves her child with a sister and says she's going to the market, yet she knows she's already made plans to go to Libya, etc. But now it doesn't become the girl's problem. It becomes the police's problem. So indeed, the police really have a heavy responsibility. But I think on our part as leaders, we must also go on a sensitization program. If we know that is happening, we also must take responsibility and sensitize the people in the community that this is happening, and don't allow yourself to be fooled. If then they allow themselves to be fooled, the police will help in looking for them. But it's to curb that program, the problem, it will not just be a police problem solely. You know, we must sensitize, and it's upon us to actually do that sensitization. Because otherwise, the police cannot be everywhere all the time when this young girl is talking to this man on a Facebook, whatever, you know. So we also have to play our part. The police, we know we don't have enough, and we know they don't have enough to go around the population. But as leaders, for me, listening to these stories, I'm like, hey, even the police, I sympathize with them without saying that they shouldn't do their job. But we as leaders, we can also take an active role and go on a sensitization program in our communities. That might also help some of these girls, because many of them are naive and they're just looking at the hope or the promise that of a better life. But if you sensitize them, probably they will not, they'll think twice before they fall into those traps. So, yes, I don't know whether you, majority were just comment. Maybe the vice wanted to add something. Thank you very much, Waziri. I think I want to say that this is much bigger than you. It is about the society. When a Muslim girl going to secondary school or even primary school goes to the market, it is not the tradition of the Muslim, because she must be escorted by the brother, the father, or the mother, so long as she is not married. So the first drawing board, we must go back to the society to really have, we must restore some discipline and order in the society. Secondly, this issue of human trafficking, it is linked to drug trafficking, it is linked to arms trafficking, it is also linked to terrorism. Last night I was driving from Marsabit, and I stopped at 6 roadblocks, together with one at Aichas Post, where we have the multi-agency. And every of these askaris are going to inspect, they are going to check the IDs. But they could have just flagged me to just go through, but as courtesy, and also I wanted to observe, I stopped and I told them I want to wait. But in the process, what I have come to learn is drugs like Bang leave Ethiopia.
they pass through Moyale, then they come all the way to Turbi, to Marsabit, to Laisamis, to Achas Post, Isiolo, and then it finds itself in Nairobi. Then you ask yourself, what is the purpose of all these roadblocks? Then it means something is not adding up. That so long as our security agencies, there's complicity in them doing their work, then we are unlikely to resolve the conundrum of what is happening in our country. So for that reason, really my request to you is, recently there's this case of people going to Vietnam and Thailand, Cambodia. What we really want to see is people before court. The media brings all this drama, and then it dies down. But people are in business, people who are doing this. So unless people are before court, and I'm told most of these traffickers are people who hold big money. So they will go to the police station and they excuse themselves to come back another day, not to even to record a statement. So we need to close the loop in terms of who are these people who are involved, so that everybody must have their day before justice. A lady from Mandera is going to give 3 million. Where do you think that money is going to come from? It comes from politicians. Will these politicians have this money? Most likely not. They borrow from all of you. That, oh, please, you send me something. Eventually, it puts the country in a lot of financial difficulties, because that could just be one case that is before us. Which are these many cases that we don't know about? The other thing is this community policing. Unless we have a very effective community policing, so that an incident happens, the child disappears for 2 hours, the community around there must know, the police must know, so that there is alert. But once it becomes normal, disappearance becomes normal, then I think you are unlikely from where you sit to enforce the law or to direct the police in one way or another. Thank you, Chairman. Mr. Chair, I totally agree with the comments, and I appreciate the comments from the members. This thing of human trafficking, as you know, is a serious global problem, okay? And we have laws here, we have institutions globally. It manifests itself in, in very different forms, some of which are very subtle. For example, if you're talking about the people who are going to Myanmar, Vietnam, and all those other countries, ordinarily, they will just go through the normal recruitment agencies, and then, you know, the process is processed, and they're saying people are going there, they are going to do official jobs, and then when they reach there, they are used for sexual exploitation and other things. So it's also important that we look at these things holistically in mapping out, for example, the labor agencies. We need to have few registered non-labor migration agencies. We also need to make sure that the society is aware of this, what is trafficking, you know, and you know, before someone allows their child to go out of the country, they should be able to know where they're going, which job, where is the application letter, and so forth. But again, they also take advantage of illiteracy. That's why they go for the marginalized areas where literacy levels are very low. I don't know. This is just off my head. I don't want to be a roadside declaration kind of a person. But I think at some point, like we have established other special units, perhaps a special police unit for human trafficking will have to be established at some point. It might be actually necessary, so that even if it is not a fully fledged, that it is all over, but a smaller unit that thinks through, coordinates the
assesses the patterns, receives the intelligence report, and works with the officers on the ground. It might be necessary to have a special unit to deal with human trafficking. We already have a unit that deals with the anti-narcotics unit. Again, we have already had a lengthy discussion with NACADA. We think that NACADA's proposal is that this anti-narcotic unit needs to be strengthened. The IG is working on how best it can be made stronger. In his own words, in the words of the IG, he would like to see it to be at the same level with anti-terror unit, because also narcotics and drugs are becoming a problem with us. So in the coming days, we will be seeing a more bolstered, strengthened anti-narcotic unit. And I think that emanating from this discussion, thinking around human trafficking unit might be necessary to confront the new challenges that we are facing as a country. As you can see, the cases I read here go back to 2020, 2019. You know, it's been an old case. And then, as Vice Chair said, it's linked also to terrorism, among others. As you all know, that in Marsabit the other day, there was a major operation in Marsabit and Isiolo to dismantle cartel, drug cartel there, led by the OLF. And in the process, we realized that there are also elements of Al-Shabaab that are part of it, because they were involving themselves in acts of mining, at the same time human trafficking and drugs. And we are discussing about Kenyans getting lost, but we also know that these characters were using Kenya as a route for trafficking persons from Ethiopia, through those routes that have been mentioned, and sometimes also through Garissa to Tana River, then crossing Savo East towards Taita Taveta and to Tanzania in some cases, or through Kwale to Tanzania, or through the sea, because there are many sea points that are unmanned. So these are challenges that we must confront, and perhaps, as you have said, it is something we need to think through how best we can make it bigger and intergovernmental in nature, so that then if there's that unit for anti-trafficking, they will then have the human trafficking unit can also work together with the labor agencies to monitor the trends. I can also not emphasize the fact that most members here have said community awareness and civic awareness is extremely important. It's important for us as leaders to voice these issues continuously and to ask religious leaders in every area as we come to use the Friday prayers, Saturday prayers to bring awareness. You'll be surprised, Mr. Chair, that this is not just confined to the north. Some of these recruitment agencies traffic people. And there are even a number of cases from Kisii and other parts of the country, Nairobi, of course, in the people we have in Myanmar, Vietnam, and Saudi Arabia and other parts of the world. So it is something that we must continue labor migration without giving it a bad name through human trafficking. And that is, we must separate the chaff from the wheat. I think we take most of these as suggestions from the members on how to make things better. Yes, I agree with Honorable P.C. Sigay that Ambassador Sigay, that this thing of officers overstaying in a place should come to an end. And again, based on my recent visit to Coast, there was a strong recommendation from all the police officers, OCSs who are there, that it was also dehumanizing to have somebody operate somewhere in Tarasa, as we were told by, or in a place of operation for more than 3 years, 5 years, 10 years. You know, we were being given, Mr. Chair, even cases where a police officer, because he's been posted to Tana River, he thought that he's going to serve there for 5 years, then move to another place like that, or posted to Mandera border. It's an operation area he thought he was going to do for some time, then come to another place and there will be changes. They even decide to marry for the time being in that area.
in the hope that in future he will now go and marry properly the way he wanted. And so it's it's very personal to the well-being of these officers who are serving in different places. We have agreed with National Police Service that in the next 3 months, all transfers must be done. Anybody who has served more than 3 years, there must be changes across the country so that somebody who has been in an operation area can go to a different part of the country that doesn't have the challenges they are facing in the corner they are in. And then leaders and so forth. I think roadblocks, Vietnam, yeah, all these are the issues. We take them as suggestions to improve our response on these issues. I think I have a last question, Mr. Chair, which is from Honorable Kakai Bissau, which is question number 9. There are other 3 questions. I don't see the honorable members here. You will guide me after that, but let me first go through the one for Honorable Kakai Bissau, which is a statement regarding the disappearance and tragic death of Miss Lydia Tokeshi Buhala. Honorable Chairperson, the honorable member sought this information in 4 parts, and I'd like to respond as follows. First, part 1, steps taken on the disappearance of Miss Lydia Tokeshi Buhala and actions taken by Kilimani and Kabete Police Station to investigate the case. Mr. Chair, the disappearance of Ms. Lydia Tokeshi Buhala was initially reported at Riruta Police Station and subsequently referred to DCI Kabete, who took over the investigations. As such, was initiated on 8th of January 2025. The deceased's motor vehicle registration number KCU 931V was found abandoned in the Riruta area. The scene was processed and documented, and the crime scene investigation team conducted a forensic examination. The vehicle was towed to DCI Dagoretti as an exhibit. Number 2, progress of investigation. Mr. Chair, the scene was processed and documented by the crime scene and investigation team from DCI Dagoretti. Relevant samples were collected for analysis and subsequently submitted to the government chemist in the lab reference number provided for, which is A142/225. On 11th of January 2025, a mutilated body of an unidentified female adult was discovered from Gataka Forest. As a result, the DCI Homicide Directorate took over the investigation from DCI Kabete on 13 January 2025. The DNA analysis was conducted, established at 99% maternity match between the discovered body and the deceased mother, confirming the victim's identity. The toxicology report is currently pending. Report on the whereabouts of Mr. Joseph Philip Orwa as a person of interest and a key suspect, and the findings of the police on his connection with the disappearance of Ms. Buhala. The suspect, Joseph Philip Orwa, was the last person seen with the deceased on 5th of January 2025 at about 1400 hours at his residence in Ongatorongai, which is the approximate time the deceased's phone went off. Further investigation revealed that the suspect was using 2 mobile numbers, both of which were switched off shortly after the murder. The suspect's mobile number was later traced along Kikuyu Road at around 600 hours, which aligns with the same time the motor vehicle was abandoned within the same area. Investigation established a link between the suspect and the deceased motor vehicle, tracking its movement from Ongatorongai to Ngong and finally to the Riruta area, where the vehicle was disposed of. The suspect was captured on CCTV footage and multiple petrol stations along this route on the night of 6th January 2025. The DCI investigation team visited the suspect's home in Oyugis and its environs and documented substantial evidence. Efforts are in place to trace the suspect's whereabouts and subsequently arraign him in court to face appropriate charges. Measures in place to support families of missing persons during investigations, including coordination between different police stations and the role of forensic technology in identifying and tracking movement of potential suspects. Upon receiving reports of missing persons, the police immediately commenced investigations utilizing forensic technology to trace the victim's last known movements and identify potential suspects. Throughout the investigation, the police keep the victim's family informed at every stage, providing regular updates and necessary support. Once suspects are apprehended, they are arraigned before court of law to answer charges, thus ensuring justice is served.
In short, Mr. Chair, the suspect is still at large, but the evidence is overwhelming, overwhelmingly pointing at him. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chair, and thank you, CS, for that comprehensive feedback. The bottom line is the people of Masaba in Community constituency would like to know who killed Lydia. And you've talked about the phone being switched off. Now, even if the phone is switched off, are you confirming that it's never been switched on and using another mobile number? And two, you've mentioned about the families being informed. I have been constantly been in touch with Mr. Bukhala, the father, and the mother as well. But so far, there's been no communication from your side, unless maybe it's on its way. But I think it would be very good to actually emphasize on that so that the persons who are affected also feel that actually they are being sorted. But the bottom line, we want to bring the killers of Lydia to book. And given the system that you have, I believe that sooner or later we'll bring the killers to book. So I'll appreciate also if you continuously kept us updated as the people's representative from community and also to the family. So I think we can keep the issue alive and keep us posted. Up to that, Chair, maybe if you could allow me also to raise some rider to the CS. To both the CS and the PS, I know your job is very demanding, hands-on, reactionary in terms of emergency. I don't know where you're headed to. When the next call rings, you might be going to an emergency response area. But there is the issue of gangs in Trans Nzoia, which I have constantly been in contact with both of you, trying to forward to you these messages, and I believe other leaders as well from Trans Nzoia, from the women rep to the senator to the other elected leaders. I believe that some of the situations we are seeing, because I remember, Chair, when there was a statement read in the House from Viga, do you remember when MP Muhaya brought the issue, we had to park and went, you know, in the waiting areas to discuss it, because already you had assured me that this was being worked on. There should be a way to mitigate these issues, CS. And you are aware, PS is aware. What are you doing about this issue of gangs in Trans Nzoia? I'm forced to bring it here because my several efforts to reach, I know you're busy, yes, but this will get out of hand. We must take some actions to mitigate it. You might give me the answer now, or later on we can organize with the rest of the colleagues from the county to come and sit down, but we need a quick action on this. And lastly, infrastructure. Chief's office. I know, or sub-county headquarters. An example, in community, we don't have a sub-county headquarters. But if you went to other sub-counties, you see a lot of investment from your budget line. Now, even as you reorganize, could you relook into affirmative action? And on the Chief's office, and we thank you for really expediting the issue of the village elders. But these village elders, most of the time, when we put up the chief's offices, we need to have like a standard plan where they can also have like a waiting area so that they can also have a decent life. Because I know today, without those village elders flowing through the information upwards to the assistant chiefs, DCC, up to the RC, up to your level, it will not be possible if it's not for these men and women. So yes, we appreciate you've come up with the issue of giving them the remuneration, but think also about their well-being in terms of the physical infrastructure. And as I said also on the distribution, also think of the other marginalized sub-counties in the past, whereby you'll always see that some sub-counties actually, they've been left out. So even as you do the redistribution, for those who put requests across, kindly look into it. Thank you. Maybe we... I think this is straightforward. Because we should be finishing in 10 or 15 minutes. Maybe a rider, you're normally very brief. Yes.
First of all, Chair, I want to thank you for this opportunity. I want to thank the CS, particularly for the tours you went the other day. This is what we want, visibility. One of the things which we face in this country is the issue of police doing a good job, but not giving updates to the nation. When I see us, we need to get the police up there again. We need them to be telling the nation about these sensitive issues which are coming up every now and then, so that the nation can be able to appreciate what they are doing. I'm very happy that the PS also came up with the issue of village elders. And let me tell you, Bonasias, I was there over the weekend. The village elders are very excited. It's because of what is coming out from the offices. I mean, the CS was there addressing issues. You were there in the coast. We need to see this thing. I want to ask the police to be updating, particularly on cases which are under investigation. You cannot say we are investigating forever. You must give us deadlines and say, in the next 1 month, we are going to give you an answer on this case. But when you have an open-ended investigation, nothing is coming up, we need the police to tell us what they are. They are doing a good job, but you see, they keep quiet. And the Office of Police spokesman, Mr. CS, must be endowed. The police spokesman must be able to be a person who can articulate, like the fellow who was there. Was it Obonyo or who? The spokesman who was the last. We need the police to come out and tell the country, because otherwise they'll be vilified. The people will say police are doing nothing, and yet they are doing a good job. So we need to see visibility. I like the way you are moving around the country and telling everybody what you are doing, and we are very happy. Thank you. Back to you, Buenos Aires. I think, Mr. Chair, just quickly, is that first of all, on the follow-up to the Mr. Bukala's issue, Ms. Bukala's issue, I think I will relay the information back to the DCI to update the family if the update has not been ongoing. But usually there is an investigation officer who always, in more investigation cases, who always updates families. And I think I will, if that has not been the case to Mr. Bukala's family, I will make sure that I take it back. As to the whereabouts of this suspect, I believe that you can see all the evidence is pointing at one person. So the question is only where that person is. And I think now the investigation moved to who is the suspect to where the suspect is. And I believe that, again, with you know, as you can see, we will need collaboration with also neighboring countries, just in case if he ran away to the neighboring countries. And then on the chief's office, I agree with you that when we build the SCC's office, maybe we should always have consideration of where a chief or so can operate from. When we build the chief's office, we should have a place for the assistant chief where he can sit and the village elder. So we have been grappling with one full design to have a police station of administrative units, so that then if you get well-wishers or NGCDF or any other person, they want to build a police station, they know the standard design of a police station. They know the standard design of a chief's office, standard design of, so that one, we will follow up to make sure that that is completed. Then we need to encourage as many members of the public as possible to give to these causes, to build a police station, to build a chief's office. It shouldn't be government alone. Even the business community can do so, because this is a joint collaboration between the community and government. And in cases where business community has been very active, let me say the case of Eastleigh, for example, security is greatly improved because the business community is working together with the local police to invest in facilities, but also working relationship. And I think should be the case in many parts of the country. On the question of Trans Nzoia, I don't think that Trans Nzoia really have gangs at the level of gangs, but they have goons. At the moment, there are many goons attached to politicians in Trans Nzoia.
They haven't matured properly to be a gang. You know, a gang is a very serious issue. A gang is led separately with proper chain of command and so forth. But there are goons that are attached to leaders, and we know a number of those goons are hanging around political actors. A lot has been done so far to deal with those, to dismantle those goons, but still a lot needs to be done because these are people who are hired per session. So some leader who's going to some village, he doesn't want to go alone. I don't know why you're fearing his own people. You carry goons. They reach a funeral, they start a fight. The funeral is in disarray. The family is run away. And you know, we've had those cases in Matungu, we have those cases in Kitale. I schooled in Kitale, and I'm also a person who lives in its neighborhood. And there was a time you go to Kitale and walk in the streets normally. But now if you go to Kitale and you're walking around, you also have to get some people to escort you because there are many goons around that can make your life very difficult. We've been working very hard with the county security team in Trans Nzoia, and I'll be visiting there as part of our county also visits. But a lot has been done to deal with this issue, but we will still do more. This is just basically politics, very bad politics, which really we should not have in our country. And you see, one person organizes young people to heckle and fight others, then everybody else has to recruit people because they realize that it is not enough to have security, formal security. You have to have also some bouncers to escort you. It starts like a nice thing, like you have some people to take you around, then slowly it grows to become organized goons. And then before long, it will now be gangs, the way Mheshimiwa said. So we are dealing with it. But if it reaches a stage where we have to arrest some politicians and deal with them, we'll do it so that we can make the county peaceful. There are some counties that are so peaceful, Mr. Chair. Yet there are some certain counties that have this kind of goons. You know, a number of these counties, I don't want to use my county as an example, but if you look at my county, anybody goes, leaders go together with their opponents, they go to the same meeting, they talk, they leave. Not a day that somebody organizes anything. You know, you don't have to prepare to go to Elgeyo Marakwet, and I must appreciate all the leaders that come from that county. But there are some counties I don't want to mention that you have to put a budget to go and visit your own constituency or to your own county for some people to escort you, and before long they tax you this, tax you the other one, and the place becomes very chaotic. We need to work very hard to bring the country into some good level of order. And then on the issue of chief's office also, we depend on NGCDF. Let's work together. Support us also in some places. I am a firm defender of NGCDF, even when I was a senator, because I don't see the reason why in my constituency, for example, whether I am elected or not elected, I don't see how we should return money to Nairobi and then come here to beg to build classes and police stations and police. If there is a better model of decentralized resources than GCDF, and if we manage to get even the kind of returns that we get from NGCDF, if we got that from other devolved funds, if we got even a fraction of the devolved, for example, when we were in Senate, we were insisting, because the law says so, we're insisting that 40% of the money for devolution should go to development. But counties now cannot even reach 10%. Because they have inflated the human, because of experience of politics. So the wage bill has been increased. So if I come, I hire people. If I another one, I hire people. But the way NGCDF is so strict in terms of wage bill, almost 97% of the money go to development, it makes a difference. I am making a case on behalf of my ministry that even as we
praise and appreciate NGCDF. Let's work together on the security part. I know the schools have been built. We are almost at a level where we can say, yes, fairly built. But administrative units, which are extremely important, the chief's office, police station, we should, if you are talking about affirmative action in Trans Nzoia, because you have not gone to Tana River. You go to Tana River, the headquarters of Tana River, the county commissioner is living in some kind of a shanty there at the corner. That is his office. You know, as a committee, you need to go there. And you ask yourself, you know, if there is no definition of marginalization, that is outright marginalization. So we need to work on it. And because as a ministry, we are struggling with development funds in different places, if we can get cases of NGCDF supporting us, even if it is 50-50, then we can see the budget that is appropriated here, we can share 50-50, say, if it is 25 million to build a good police station, we can contribute 10, like that. Then the country can be better. And some constituencies are doing that, and they're doing very well. Some have not even attempted a single police station, Mr. Chairman. Chair, could we kindly request the minister to make his support for NGCDF official? It has always been official. It's on record. It has been on record from when I was a senator. No, even anyway, when it was when you used to have a fight between governors and I mean counties and constituencies. I'm on record, even as majority leader in the Senate, that and we must separate our political competition and the place of the resource of NGCDF. And the facts speak for themselves. I know where Rosa is going, but I won't change my position. It's very firm. It's very, very official. Affirmative action on infrastructure, village elders. On the village elders issue, we are very clear. The policy we are working on is to define what's a village. Then from there, we see what kind of support we'll give to the village elders. Because there are people volunteering now as village elders. Wait until it is said they will get some ex gratia or some support. Then suddenly there will be mushrooming of villages. Yes. You know, that now, oh yeah, now we are 5 villages. So we want first to work on the policy on where is a village and how do you define a village. In Nairobi, what's a village? In a rural area, what's a village? And who is a village elder? Yes. You must also remember, Mr. Chair, that there's an overlapping responsibilities here. You have a village elder, but even in the County Government Act, we have the village council. Yes. That is run by county governments. And the only county that has operationalized a village council is Samburu. And some other counties, and I think Kajiado is trying to do so, Narok is trying to do so. They must also be very careful not to inflate also the wage bill. But at the same time, how will these then village councils operate with a village elder that is working with the... We want to harmonize all that in the policy itself so that we don't have duplication. And eventually then we can amend the law to align the village together. And then I totally agree with Honorable Ambassador Sigay on the police. The police are doing a lot. The problem, they are only in public when they are responding to criticism. You know, the National Police Service, in terms of its communication, is only when they are being criticized that somebody has been abducted, somebody is missing, somebody is whatever. But on a daily basis, on a day-to-day basis. For example, I've said this because I saw the other day some newspaper writing about our security, and it's extremely embarrassing that you know, a nationally circulated newspaper would, in a disparaging manner, speak about our security sector, including there is no country in the world, that its opposition or its newspapers will be discussing the strength or lack of its police
Yes. I think Murkomen is trying to talk about his what? His what? Is job actually maswali fulani anaulizwa kuhusu vitu fulani. So those kind of fulani zenye anaongelelea kama kuna one thing that I really got and I stuck there because I wanted to remember it. Yes. Nilisakol kwa akili. Yes. The thing of trafficking. People have been trafficked for real. People have been taken to Dubai for things that we don't really let's talk about them because that's why we're here. People are getting told kuja kuna agency. In fact, there's this one girl was talking on radio, on certain radio years back, but it is happening again. We say kuna mtu ambaye alitrafikiwa mpaka Ethiopia. There's this thing in Mlolongo here where small children are trafficked there for prostitution and drugs as drug mules. That is very bad. When you look about kama kitu ya Nduta, of which people came to say that Nduta knew what she was trafficking. How did Nduta could maybe pass through those countries, our airport and those at Ethiopia and Qatar? How did she manage to get into the plane with that drug? It's just. Does it mean we have no security in the country, in the airport side and other places? I think maybe they have. I'm gonna say they have agents there. So when you I come and get you. Na unajua I'm bringing this unacha napita, but maybe sasa ilifika Vietnam, those ones didn't want that. Mi naona hapa kuna mwanadada mrembo mzuri sana anaitwa Rita anasema like nice to see my great lecture on Murkomen, a great idiot when it comes to leadership. I would want Rita to explain that. Yes. Why would you say let me read that again, what you have read. So, nice to see my great lecturer, Honorable Murkomen, a great idiot when it comes to leadership. What do you mean when you say that? Would you please give us more words, tafadhali, Madam Rita? If possible, you can also call that number on your screen. Is it wrong? No, it is not wrong. It is not wrong. It is not wrong. I really need, maybe if possible, this beautiful one to contact us, at least to have us. Let me make this. She's saying that alikuwa lecture wake. And maybe the way this guy and this this office. No, the way this guy. I'm talking about the Mr. Murkomen. Look at me. Are you listening to me? Yes, I'm listening. I'm looking at the comments. Before you read those comments, okay. I would like, if possible, maybe Rita to share with us the experience of how at some point through phone call. No. At some point, through phone call. That is good. Wait. I would like her to share with us the experience when they were in class. How could they maybe how could they at some point maybe gain experience from that man? When you like are very tricky at some point. It seems to be confusing to be thought by somebody like Murkomen. Akikuja anasema wewe. But you have talked to people who have been taught by Murkomen and you didn't ask them. They said where Kim told you that any lecturer working, you never told them to call and tell us, but you're here telling Rita. Kim did. Kim told, he did not call and tell you. So he called you and told you. Okay, then Rita called Felix and tell him. Call Felix. Call Kenya News Alert. Oh, you wanted? Oh, I thought you were saying call Felix specifically. Call Kenya News Alert. Let me read. Yeah. Yes. And then Felix says, for the first time, Felix our kwenye section ya comment. Anasema Rita. Then Rita says he's perfect in class, but his shiny bald I'm gonna say bald head reflects massive conjugal where Rita, conjugal deficiency. Why would you say that now? Why would you say that, Rita? That is why. Are you a lawyer? Is no goja? Okay. Mapepo ndio hayo sasa. I thought I had removed it from the thing. Now,
Rita, are you a lawyer? Because if this is how lawyers speak, do you realize are they all funny? Lawyers? Because it is perfect in class, but it's shiny bald. I'm gonna add their head, so reflects massive conjugal deficiency. Mbona umwingililie hivyo wewe? Amesema ya kwamba hapati. Amesema nani alisema who was really diagnosed that educated bad sports hauna mambo mle chini. Now ati how is the CS of defense while his county Elgeyo Marakwet remains the center of Bantry. But so that victory begins at home. And then ngoja usikie tena ameanza kuongea maruto tena Rita. Anasema si umeona hata wakale wetu wameanza kuuza kidney sahi. Wanataka guy. I'm gonna read though because that is what they have said. I'm sorry. It's not that they have said. Ati vizuri lakini wakitaka kuanza kazi kigonge inarudi ndani kabisa kama toto is. What? Rita umetoka wapi? Rita umetoka wapi? I like you already. I die wallahi. I like it. Wait, let me make you know this. If you want to know somebody well. Yeah? If you want to know somebody well. Rita, you have experience. Tell us. Wait. What is happening? What is happening? But I hear wakale being sifuad sana on TikTok. No. Zulfa, I told you. You have dated Akale. You have to try. She's talking the reality. That's why I'm quiet. No. So they're good at foreplay, but they're not good at other things. And then I want that. You know what? I don't know whether even ndo vitu zimekuwa zikienda mrama. Rita on experiencing. Guy. Wallahi. Kama tortoise. Ni kama mse. But they have already stimulated you now as a woman. But I don't know. You know, I've never dated one. But I just hear mukale. Nataka tu mukale. Kwani WhatsApp mukale? Malisafi. Mwenye anajua kupigana. Na kugonga. Kwani shamba analima ama ni shamba gani analima? So hiyo shamba tu. Ama I was thinking something like that. Watu wana they don't gonga. Kweli hiyo kitu kweli? Usikie sasa Murkomen conjugal right hana. It is very funny. It is getting funny. No. Msaliata security lini akaenda kuconfirmia watu at villa yeye mse anaweza nini? No. It is very funny. Let me make you know this. At some point I do feel like it is somehow funny, somehow diminishing. I don't know. No, yes. I think Rita knows. Rita bongi tu hivyo anajua vizuri. Rita anajua. Rita sema haina mambo. The good thing with Kenya News Alert is the safe space. Yes. You just speak what you wanna say. Yes. We shall bring it to you. Rita says. How be free. Yeah, be free. Call even Kenya News Alert and be like, let me tell you. There's a number on your screen there. Please make a call. Yeah. Don't fear. Yeah. We wanna know. Hizo ndio kazi pesa za security zimekuwa zikifanya. Zimekuwa zikifanya nini Fenda? Hizo ndio kazi. Hiyo ndio kazi pesa za security. The main job yake. Wait. Mkwanja security imekuwa ikifanya nini? Mkwanja utaji unajua nikiuliza aje we have got cases we have got cases about human trafficking. Yeah. Wakale wameuza kidneys. Wana sasa Rita natuambia hapa wakale wameuza wanauza kidneys wanakuja na stimulate mdem lakini hawafanyi shughuli ambayo inafaa kufanywa. And then there's nothing so disappointing as that. Actually hiyo ni disappointment like you would even forget. The same thing and imeongelelewa hapo about small girls or small vijanas being selling their kidneys. Iliongelelewa was it on by Sifuna and
That one for Senate na Parliament. Yeah. Iliongelelewa. People are selling kidneys. People are selling kidneys. Stop selling. Let me tell you, me there's someone who was telling me they're gonna sell. I don't know if they ever sold though. Such organs. So, but there's a time I was thinking actually, like there's this friend of mine that like nipeleke ukue kama security nitolewe tupate mkwata na kudunga do fulani. But because ni yake, but I take care of her. Sawa, but sasa nikapata job akapata job, so we never really did that, but we were planning to sell hers. Unaona, tuuze. There was someone who wanted to buy for like 350 zake, and then she gives me the 50, yeye anachukua 300, but I take care of her mpaka apone vizuri, akue fit. But now sasa mimi nikapata kazi, akapata kazi pia, you see. So ilianza sahi, but people are selling these things. People even selling their I'm gonna say, and I'm sorry, organs. But people are selling even their pumbus. Unasikia? Wanauza mpaka pumbu. Pumbu, wanauza mpaka pumbu. What is pumbu? Balls. Yes. Balls. What is it? Mwambie pumbu ni nini? What are you talking about? Ndio kwa English. It's called what? Pumbu is, if this is Kiswahili. Now in English, it's, I know slang words is balls, but in science it's called what? Unazungumzia wanaume? Pumbu za wanaume. Achana na hizo. They are selling. Let me ask they you. sold, no, and it is not good. Because even some people are getting even killed in that. Mtu anauza mpaka vitu fulani. What if you go and you're under hizo madawa na mtu akuibia mpaka roho na akuacha bado akakutupa kwa forest? How do you really know? I think that's why my friend was telling me, come with me for security, you know, just in case they drag me and I'm there drugged and they said they take everything out of me. People have been trafficked. Waenda kuuzwa kama prostitutes, waenda kuuzwa kama drug mules, waenda kuuzwa kama slaves in these countries. I know an agency that was exposed hapa Makutano ya Junction. A woman, a Gikuyu woman, was selling girls. Anawatoa Kisii, Ubaluyani, Ujakani, huko Ocha, na waleta naweka kwa nyumba fulani hapo because akaona gorofa. Anaweka hapo for a month, ni kama siju kuwa brainwash ama nini. Akiwapeleka, you never see them again. You never see them. They go to sell you there. And that is not really good. So security, this is why Murkomen should be answering such questions, yes? Yes. Meaning the level of the level of security in the country is low. It's very weak. Yeah. It's not strong enough the way it was. Because wanapita aje kwa nini? Kwa into aje. Kuna aje hukuma leo get checked. State house. Kenyatta airport. Kuna waje airport. Yeah. Yes. Now hapo airport unaoga inaitwa waje hiyo kitu. Where your ticket is checked, where your something is. Inaitwa waje hiyo kitu. Ni hapo. Wewe ongea tu. Ni hapo. Watu wenye hawajaifika airport hawezi sema. There's a place where you enter. Kenya News Alert imenipeleka mbali. Please. True, yeah. How can this maybe know that mali nilikuwa jana tulikuwa na nyinyi? How can this is what this? How can this system of mine say that maybe sijaipanda ndege? Nimesema some of us wenye hatujaifika airport. Wewe kwenda acha mimi siwezi kudanganya, sijaifika airport. Walai. Sasa unaenda kutafuta nini? Mbona hujaniambia? Nikupatia free ride uifika hapa. What's getting me just want that person who will take me around the world. Unaona wale wenye wanaishi vizuri vile wana fake life before the camera. We know you guys. Cool. Haina shida. He's faking life through the camera. Look at this. This one. Hata nasema na actually unasema si comment story yake. Why? Wacha kufake before the camera. No. I'm not faking though. It's true. It's true. Anataka tu mkale. Tilda ilikuwa Valentine's Day. Si yeye alikuwa amepiga selfie. Wakienda Mombasa. And then alafu ako hapa unasikia siingilili sababu huyu niko like I don't want to really talk. Alafu ako hapa na fake it anyway. Ati Valentine kwa nenda. So wakati niko hapa studio live itafika mahali hata sasa mtu akipanda ndege ni rahisi sana apatane na nini security issues. Let us talk about the issue of that madam kwenye Rembo shuttles Mash Poa kutoka Mombasa. She was drugged. Akapigwa mchele. Sawa?
akajipata yuko Lakini mali. sasa you now see It happens. Let me ask you. Hapo ni makosa ya security na Murkomen ama ni makosa ya conductor? It is security. But it's security. Na gari. Is your security when you book a ticket? It is, I need to be assured nikichukua gari hapa kama nitahmid naenda mpaka Dar es Salaam. I need to be assured that I'm going to be taken care of. But let me ask you a very simple question. Is that fault maybe falling to Murkomen? Please. It's a security issue. It is a security issue. That's why how does it fall to Murkomen? Like now find those, because we're hearing that the nurse in the hospital said that this is not the first time that something like this is actually happening. Kwa hizi magari za tahmid za what's happening? Mashpoa and other buses actually. It happens. So it's not the first time. So kama it's not the first time, then that falls to him. Why haven't you researched? Why haven't you really done investigations and know who is drugging people and stealing and raping and violating and killing others and throwing them kwenye bushapo? So this is not good. This falls. Because let me tell you, ukiwa kwenye tahmid, it's a very beautiful bus. I'm going to tell you, when I'm going to be taking you to Zanzibari, atundi na ndege, I want us to really go the road trip thing, of which someone said they're going to fly out there. So that one, you're going to catch that one. So what am I trying to say? I need to know, nikiwa kwenye tahmid, nimerecline chair pale, na kula mziki wangu, you know, I'm good. No one is going to come. Do you drink anything, Felix, actually? Yeah. You drink? I do. Now let me tell you, chunga sana babu, sababu unakiwa mchele. And mchele is some tablets that have been smashed. And if you've never really had drugs, really strong drugs, it will carry you. Kama ushekula madre, you'll just get high. But if you've never, look at how the producer is looking at me. Wait, see rice yenyewe hivi. You know, like someone like me, I don't think mchele is all about rice. Mchele ni hiyo dawa sababu it's a white tablet. It's called benzixol. Sawa. Ama nasao Cosmos. It's called Cosmos. Some people are so wicked they will even mix it with something like D5s or other things. Sawa. So they smash it alafu nakuwekea kwa dinga nikoroge. You will not know. That's why actually I don't even drink at all. Because what if you do that? Sawa. But someone like me who's maybe even taken antidepressants, it will not do anything to me. But sasa si hiyo. Kama Felix unazima and you're gone. You will find yourself, you don't even know your name. Zinanunuliwa huku. If I go to a chemist right now and I produce a fake thing, unajua ujika ukienda kwa chemist, they really don't research. Hii nani amekuandikia hii? Daktari mgani amekuandikia hii? Unaniletea hapa eti nikupe D5. Because those are mental illness things. I'm just asking. Okay. Zinanunuliwa kila mahali. Could even go and buy for you pale tu. Okay, kazi yake ni gani? Ni akili. It's an antidepressant. Ni kuna levels antidepressants. I think you start with kama so ni ukiekewa overdose ndio zinafanya hivyo. Yeah, then those drugs are not maybe supposed to be in the country. Why not? How will someone like me cope? Now if they are misused. But now there are people who really actually need them for real. Like they cannot function without them. Okay, what do you think will be the solution? Solution ni ukienda kununua kwa chemist ana fact check hii kitu umeleta hapa. Unaona this thing indangwaje kitu. Hiyo kitu daktari kuandikia wewe ndo kanunue dawa. Kitabu. No. Or is it? Unaenda usigani wewe? Booklet. Wanakuandikia kwa booklet. Niambie indangwaje. Aujui sema hata letter. Sinaweza kwa receipt. Na kwa receipt. No, receipt is the one that your brain is not braining, so what can you do? Now that thing they should be fact checked. Yeah. Fact checked. Ati nime daktari sijui eti wa moyo ameniambia nikuje nichukue hapa. Wa moyo apigiwe simu. Did you really write this? And is this wa moyo a real person? Wait, and these drugs maybe we want to talk about. Achana na hizi zingine zenye unapata watu wengine wanatumia zinalewesha. Sawa? Zenye hata zingine they are not even manufactured in the country. Zinafikanga aje ndani. And yet we have got those cocaine and heroin. Those drugs, those that are being sold. Cocaine is easy to make. So you want to say that they are made in the country? Have I said too much? Now the thing is, it is made, but it is not the pure cocaine like the Colombian type of cocaine. This is cocaine ya upper coast, sawa, ambayo ni letagwa
Kichuri. Haina shida. So does it mean the security agencies and I think they work with I'm going to say sometimes I'm going to say kama unaweza pita kwa boss. Kama unapita nayo basi you have people inside there. So we do not have security. How can you pass with unasema make it kwa unapitaga hapo kwenye ile screening thing ukikuata na like if you're going to TZ ukikuata na even just tags in even just a leaf of Jabez ukipatikana unashikwa. Now that how come ulipita hapo kwa nini unayo? That is what now Murkomen should maybe work on, because let me tell you those things zitaleta shida vibasa. In fact zishaleta shida. I saw somebody asleep while standing and the person that one is like called ketamine. Ketamine ni dawa ya horse. It is to tranquilize a horse. Ketamine is very strong. No one anasema tu hivi because why this one is the horse horsepower. Horse is something that's so strong. So ketamine is used to kama nataka kutransport ndio izilete shida, wanaigonga inaanguka chini wanabeba alafu mtu anakuja kujidunga hicho kitu. How will you function? You're killing yourself. And this has become what are we running from? That you need to be so intoxicated. Hata ujui. Unajua drugs should be fun. Like you get uko tu hapa sili unaelewa umelala chini and all that. So if people and ketamine kwa nini unauzwa kuna let me tell you at some point kuna maswali mengi tunaweza jiuliza kuhusiana na mambo na security. Let me tell you something. There's a video that was trending. Sawa, a video was trending of people with a lot of garden. Sawa, and that garden wakapika nayo kama mboga. Do you get what I'm trying to say? Na ugali. Mboga na ugali. Garden ndo mboga na ugali. Those people, and it was a video trending. Nafaa kufuatilia juu hii garden mmetoa. Garden legal now? Is it legal? No. It is not legal. So watu wametoa wapi sufuria garden? What is that? Camera ikae huko. Why? Yeah? Why? I don't want to really call its real name here. Yeah. So that thing now, you have understood what I'm telling you. You have understood? Yes. Now how you cooking mboga with it and you unaipika mboga unakula nayo ugali. Yes? Have you ever tried a cookie garden, a garden cookie? Yeah? Felix na okay. Let me see. Inakwaje Cannibals Sativa. Inakwaje, tell me the scientific name of bangi. Canvas. Sativa. Yes. Yeah. Now that thing, sawa, unapika aje kama mboga, unakula na ugali. Those children should be gone for. Mmetoa wapi bangi nyingi mmepika kama mboga mnakula? How is that kwanza? How is it possible for somebody to swallow those leaves? They swallowed, and let me tell you, the next moment people are like just trust me, you don't want to know how they were. It was trending everywhere, that thing, on X, on TikTok. How do mnafaa kuwa kama kabogo say anakuwa like too many, you need to work together as CSs. Yes? You are online, you are technology, anaambia you are security. See what is this? They are there. Safaricom inatupenda venye utupeana tu. Wako pale, walipost hiyo video kiwa pale. That is what Matiang'i used to do. Because if you die, you kinaweza kulipua, inaweza blow all your cells in your brain. How are you eating that? Kama mboga wewe. Na ikuwa mboga kiliko kwa sufuria kubwa ya vijana 6. Bangi si supu. Bangi si supu, si skuma, mjamaa. Unakulaje hivyo? Have you ever tried a sativa cookie? Ushajaribu hiyo kitu? You shouldn't try. You shouldn't try. Ask Tilda. Through experience, you can just explain. I'm telling to ask Tilda. So, let me tell you what happened to Tilda. So, now Tilda gets that cookie. They don't know is that thing. So she hits. But now I'm noticing there's something that is wrong with Nini, with Tilda. So I'm looking at Tilda. Tilda, ako too slow. Like they're like, and then they're just there. And someone else that we don't mention here, someone else was so paranoid. Like they're like, what is the mambo nini? Me actually I couldn't see. Sawa, I couldn't walk. So it is not good. What I'm gonna say, because you need to experience life though. Sawa, you need to experience life. Go try it if you wanna try it. Because again, if I'll be given something like itakuwa naangalia na make sure. I didn't know. We didn't know. We were just given cookies on a party and we were like kula and then I couldn't walk and I'm like but sile wangwi ni nini? Bora tu kama ushachu, bora tu bechu ni hivyo. Hata kama hujameza. I couldn't even see anything actually. And it is not good.
So basically we need security, because this is how Tamara went down. So we need security. You know, let me tell you what you really need to know. The security will work best, yes, starting from you guys. How now? It was a baby shower. So are you telling me that? I'm just generalizing by saying that when you see something which is how do you, it is a cookie. It's a cookie in a plate. Like cookies mnakula pale na juice mnakunywa pale. And then you go eat cookies and then you find yourself you cannot wake up and stand. Yani fellow ni bash ya watoto. Yani unakaa tu una doze, unakaa tu umechoka. So you see, what is that now? It's okay. I understand you. This is I was trying to give out a general point by saying that for us to have security, the security will start the services given by police will never be sufficient for us. The security should start with us. When you see somebody trafficking drugs that you are totally sure about, that you are totally sure that these drugs are going to spoil your younger sister, your younger brother, just like you Zulfa, we mzazi kijanako mkubwa, right? So uanze kuifight we mwenyewe before atakupeleka ripoti kwa polisi. Tell that person this. Something like what Nduta was doing cannot be transported na mtu mmoja, and if you mess with it you're gonna die, you and your entire family. Have you seen Narcos? You cannot mess with cocaine ya mtu. You cannot mess with cocaine ya mtu. So me telling me to start with me, I will just let them pass and go. I cannot mess. Then why do you want to complain about those cookies you are talking about? Because those are what is happening, and that is what Felix go try and let us see if we will not see you in the news. Yeah. See, mini Felix, I'm gonna be the hero today. Simamisha hiyo cocaine hapo, ni mimi nakwambia mimi this is a citizen arrest. And then the next minute we are seeing you and your people kwa news, you are just malizwa. That is cocaine mse. You don't mess with cocaine, you don't mess with heroin, you don't, just make sure watu wa security na internal security wasikubali ziingie huku. You cannot even mess with gunia mzima ya banki. It's dangerous. That is a lot of money. Sawa, you can mess with mtu moja pedi, but you cannot mess with gunia. Unaona venye Matiang'i alikuwa kwa nini? Venye zilikuwa zinashikwa magunia na magunia. Na kwanza exactly, that is what should be happening. Why is it being led inside? Ladies, I'm trying to say this. The security will never be delivered fully by the police. I'm telling you the truth, or security agencies. But you cannot stop cocaine. You the truth. You can stop cocaine. It will never be delivered 100% by those agencies. But it will start with you as individuals. When you see something, please see the look at the way maybe you can handle that issue in a good way, so that your son or daughter is not going to be engaged in it. Kuna mama alibeba tu mtoto wake akapeleka polisi. Exactly. Now anamwambia rudi na nyumbani, anasema that is the point. Nyinyi mkae tu na mtoto kwa sababu amevuta bangi, anakula kila kitu, sasa hata hatuna vitu. Kila kitu kwa nyumba mkae tu na hapa juu. Sasa imefika mahali anasema ataniua. Sasa unajua mtoto akianza kuambia atakuwa na ni mtoto wako, lakini nyinyi kaeni tu na yeye. Anamwambia basi msimamie, utakuja kuchukua barua kama unataka. Nyinyi mkae tu na yeye, mimi simtaki. Juu sasa atatuua. Ameiba kila kitu kwa nyumba, tunakaa aje na huyu mtoto because of bangi. I came to realize that Zushi kaza kila mtu differently. The people were very violent. I don't know what is that. Na kuna mwingine alivuta bangi akaanza tu, unaona majani chai. Alilala hapa akingangana kungoa. Juu amevuta. Actually, I've never seen people react differently. There is one person who didn't know, was ahead of time, like they're gonna. I can't even tell you how they was ahead. Wacha mimi nisome story ya. No, I'm gonna read. Si wewe. So hapa kuna mtu anaitwa Laidoni, amesema si mtu aniokeleka kitu nipate lunch, nimelemewa ndugu zangu. Now Laidoni, I don't know how we can get you, but you can text kwa hiyo namba hapo juu screen yako. We see if you can get something for you. Then Arita says security means a lot kwa wenye tumetoka Baringo. All these people should go home. Without huyu mkale wetu atamaliza insecurity uko North Rifts. Uhuru did better than Ruto.
and Baringo was fine back then. So back then it was really good. So Rita, Rita, what? You see that song of Rita? It is Rita. Is this Rita? I like that song though. Yeah. I like that song. Maybe she could be. Wait, this Akiwale Rita, wewe Rita. Rita says at Laidoni, stop being insensitive, billing us when you know we are mourning the death of our dear Pope. Wait, what is happening, guys? No, Rita, I love you already. But do text, please, Laidoni. It is just how. Wait. How? What is happening? What is happening? Where? You are laughing. No, usichukulie hivyo. Usichukulie hivyo, soma hii sentence. Usichukulie hivyo, simchekele Laidoni. Tacheka venye ameiweka. Amesema Laidoni, stop being insensitive. Billing us when you know we are mourning the death of our dear Pope is wild. Listen to that. Nimeshamwambia Laidoni a text. That one we're gonna deal with. But I'm just laughing at the way that thing is being put now. Kama comedy ni comedy. Cheka. This thing is wild. It's very wild. I just please welcome. Rita, I've never seen you, so I'm just gonna officially welcome you to Kenya News Alert. So Rita karibu. Please continue with such things. I want such things, okay? But Laidoni, on a serious note, as I'm laughing at that joke, please do text. Kwenye hiyo number kwenye screen yako, we get something. Hata kama tu ni chapo dondo, si ndio? Yes? Yes. Our richest person is here. Felix, Plains and Felix is a musician. If you want to know, enda kwenye Plains and Felix. That is our richest person. Now I'm in your text kwa WhatsApp, akaniambia just text. Welcome Rita. Welcome Rita. Rita, welcome. Kabisa. This is Kenya News Alert TV, where we alert you about the government, about the country, about the politics, what is happening and what is going on in our country. This person is a lawyer. Sindio? Rita, you're a lawyer, yeah? It's really nice. I like lawyers. I'm obsessed with lawyers. I like lawyers. That is why producer anaweza nirushia watu huko nje waone vile nimezuba. There's a time that wewe mwenyewe, let me tell you, when Felix was producing, sawa? Let me tell you, mimi nipo tu, sawa? In fact, nipo nakula tu chipo hivi, sawa? Because we were streaming something, so I'm just like, you know, and then I come to look at the screen and it is me with, so I'm like, una dish itu pole pole. It's okay. So I like that. Producer nilafanya hivyo. Let me tell you what you never knew before. When somebody could say that the Uhuru regime was a little bit better, also there's somebody who once said that Uhuru was not as strong as possible, but he could maybe work with a strong team. Yes, but we have seen most of the individuals do say that the president is not maybe working. You understand? But now, what are we supposed to do, we as the country right now? Yes, I think someone needs a stronger team than him. When as a leader, you need a stronger team than you. A stronger team that can really say no to you, a stronger team that can anza kuambia bro tulia kitu unasema haiwezi work. But if you want strong hapo ukisema wanakuwa watu, oh my god, you know, it won't go. But I think usiika watu wakikuogopa, never. Hata wewe mwenyewe utaanza kujiogopa. And you'll find it is tense all the time. Like when maybe people are just there talking, and then when you enter, they shut up, and you get sensitive about it. So like you always need a stronger team that will challenge you and be like Z. By the way, before I forget, I want to ask you guys a very simple question. Does it mean the police and the security agencies they don't have a certain law that is guiding them? Ndio tuache kuwekea CS lawama. But every rule comes from a CS, obviously. That is their passion. Because I asked you, who do the police answer to? Ukaniambia they answer to IG ama commander somewhere. That person, who do they answer to? Police hawana law yenye wanafuata pia wao. They don't have any law that is governing their department.
But obviously every place they have where the then law. why they may be not working? But maybe that is the law. So you want, you know, they are told they are here to enforce law and order. But people don't really translate that really good. You're here to not force. Enforce. They keep them. Enforce law and they keep. Maintain law and yes. In fact, enforce ni kubwa. Tuende na because kidogo wako get confused. Maintain it. What is to maintain? Is it to hit me, or is to be like, Sheki, this is the... I've ever seen like a Tanzanian officer arresting you. Have you ever been arrested by one? No. Yeah? What they first of all, they don't take any bribes. They don't take bribes. That is one thing. In fact, that one you will die. Sawa? Aya. Then the other thing is they are polite. They tell you where we are taking you. This is why and why. Mkenya mgene sheshikwa alafu akaambiwa this is why I'm arresting you. Ama tu ni makofi na usharushwa ndani ya nini? Unajipata tu usharushwa ndani ya Mariamu. Wewe ushafika stage usharushwa uko ndani. You don't even get why am I being arrested? Why is this happening? So I think that's one of the things. Maybe someone said we need to really like maybe this police officers wapewe review. Take a review. Do you understand this? Is there like a booklet where he's leading the police? We need a lot basically. So, and it starts with Murkomen. It doesn't start here. It starts from Murkomen to our watu wake. Yeah. This is according to me. But the issue of this security, I think, let me ask you, nani yule aliwahi fanya kazi ya security ikakuwa mzuri zaidi? Matiang'i. Na mbona basi wanamwekea lawama zingine? Rivayala killings. Because he was the internal security. Wakati alikuwa internal security. Hakuna achievement zingine ali-achieve except hizo za Rivayala na kuwa watu. Another thing, tutajuaje truly he was responsible? Unless he goes to court, we will never know. Unless he gets a trial. He should be tried though. I'm gonna say this, he should be tried. This is according to me. And I'm not saying it in yearly fanya hivyo. I'm trying to say, to make clear, because this is something that is going to follow you, and this is not our mother's generation. Remember, there's somebody who made a phone call last week, and you could engage that person in a live phone call. I'm saying, he said na alisema si yeye wa kwanza amefanya hivyo, but I'm trying to say hii generation ambayo ina vote si generation ya mamangu sana ama babangu, ni generation yangu mimi, sawa, the Gen Zs, and these people they don't want any shady things, they want clear things. But if he wants to lead the Gen Zs, he should prove to them, si mimi asifanye venye Ruto alifanya, asifanye venye Zwili Kinyanjui alifanya, asifanye sijui venye nani amefanya, afanye yeye ki different, and let him be different kabisa. Yeah, like, I'm gonna go there because I know I didn't do it. Let me go there, let me get ready, let me clear my name as I start. And then we start with new leaders who are clean with clear names. You get? Hakuna eti unakuja hapa na tunajua ati apparently there's this thing that goes down that you did this and it's just inaishia tu huku mvunguni. Hapana, hakuna mambo ya mvunguni. Mambo yaletwe huku juu ya kitanda, mambo ya mvunguni tuache. Yes? Mfunguni tena. Si ndio mambo ya mvunguni, unajua chini. That is what I'm trying to say. Chini, yeah, usiona huyu sasa. Mambo ya mvunguni, I mean just unasema ukitaka ya mvunguni sharti ufanye nini? Uiname. Yeah, achore saba yani. You're nasty people. I work with nasty people. So, but I love that you're nasty people. Wait. Now, yes? Yes. Lazima uchore saba ndio uchukue ya chenye kiko kwa mfunguni. Ni true. You have to bend. Lazima uchore saba. This is what I was trying to say. Zulfa, come back please. This is what I was trying to say. Yes? No. Despite the weaknesses that we may have in the security department, despite the achievement we might have right now, the point is we want to see the end result. And at some point, I had some of the members of the National Assembly. Was it the National Assembly? Yes, I believe so.
they could question him. We have been having human trafficking. We have been having some issues. What are you doing about it? Concerning the concerning. Okay, they raised some of the issues that concern their security. Yes, but the responses this guy could give at some point, I can say the responses were general and clearly defending his part, which is not wrong or bad, but the fact is now they have done that. What are we going to expect from this guy? Yes, I don't know, maybe if they talked about the Haitian police officers who went, maybe, okay, I didn't hear them say about the Haiti those police officers who were taken to Haiti. Yes, I didn't get anything. But then why are they not talking about those people in Haiti? While most of them are actually have been killed, and others wamesha abandon post, wameuliza refugee ama wametafuta sanctuary kwenye countries zingine. Murkomen should be clear and tell us what is really going on when it comes to security, because right now we have got some of the crises in the country, and those issues are really needed maybe to be sorted by these police officers who are not in the country. If possible, by now we should share with the country how he is going to manage, or whatever he has managed, we really need to know. Najua hata nikwambie Zulfa, life depends on security and food, nothing else. In fact, the security of food. Security and food. We achana mambo na security of food. Yes, that is security. Security, yeah, and food. Security of food. When you talk about security of food, you mean the sufficiency. I know what I mean. So, now, but it is true. When you say food, then that means the security of food, the security of my life as I eat that food. You know, you get what I'm trying to say? Nice. I'm trying to say this. I'm talking about security and food. And it, fellow security ni kitu ingine. Food security inaonyesha vile unapenda food wewe. Obviously, who doesn't? Food is like a drug. Don't do that. Hautakula siku ngapi wewe? I'm saying this. Yes? What? I'm saying this. I'm trying to say this, that I'm supporting you actually. We are saying the same thing, but you want me to say it the way you want me to say it, but I want to say it the way I want to say it. So we need food security, we need physical security, we need financial security. So we need oh, Rita amefanya ile kitu. Let me see if Rita does. I like this lady maze. So Rita anasema I like the way she's trying to generate Laidoni amesema anapiga Nyashinski kombe. Rita, wherever you are in Rita, I'm questioning you. Rita, I'm questioning you. Unajaribu kupiga Nyashinski kombe. Anajuma unamuita. Hebu muite Tilda pia. Rita. Say Rita now. Rita. Rita, are you usimkompe na Nyashinski though. That one is gonna be mistari. Hebu usome hiyo statement ya ameandika hapo chini. Laidoni amesema na sawa Rita, nimesikia ile sijaomba kwa ubaya walai. Na mimi nikakwambia wewe nani Laidoni Ai karibu chome manzi. Pole kai. Okay, Richard kama wakale wanauza kidney bana. Wameweka pesa kwa This was the main reason. Thank you. Actually, Rita, you're replacing someone else that used to talk this way. So thank you for coming. Now, kuuza kidney ucheze beta hapo shetani amekuwekea triple chance. Nimeona wakisema wataban mpaka now I know someone who plays. Na yeye wasema atauza vitu fulani pia. Sawa, Laidoni, I withdraw my statement, lakini ukipata pesa mkuu heri wakuite stingy. Pesa yako kula hata ringos, wala mi udishi ringos vibaya sana. You know that, but I stopped eating them. I don't know why. Is it because I is not there? So, now
The thing is, Alaidoni, I'm sorry. I was supposed to say something so na sikutaka. Jamani sikutaka sijui kwa nini nimeenda hapo. But ni L tu ina differentiate. So ulikuwa unasema sai. I got it. Say yeah, I cannot finish that sentence but I used to say something. Now Rita, jamani Rita. Hebu sikia vesa na yeye nani ameanza kusema Laidoni anasema venye ringo na hizi venye eti ni vyenye na hizi ringo za haiwezi nisaidia Rita. Hebu niambie amesha text. Ametext Laidoni. Producer tell me amesha text. Okay, amesha text. Okay, so when you're done with here, we're going to be communicating with you. So, but man, Rita, but then how do you sell that thing for Nini, for Aviator? She already got the money. Why are you risking it? Do you know me when mliambia ni register kwa ile kitu inaitwa aje? Case game. Na wako nipewa thou, I withdrew. Nikaambia na producer enda kwa Aviator. If you don't give me that money, I'm gone. You know, I can never put anything there. Rona, where I stay now? Rita pia anauliza Laidoni eti na uko na bundles sawa alitakuwa anatumia wifi. Rita, let me tell you, I was about to ask that. Kumbe niko solo hapa. Wallahi nilikuwa karibu kumuuliza sasa wewe hizo za bundles ungenunua tu food lakini akasema wacha nitulie hata nipashe. Unasikia anasema anatumia free wifi ya jirani. Sasa jirani wacha kwanza Laidoni, how is security at your region? How is security? Usha text sasa tumepata hiyo. But now can you maybe share with us the state of security from your region? And then I think you did you did you hear about that that woman who was killed by majambazi akitoka withdraw pesa? It was just did you hear about about this woman anaenda kununua balina kwa chali yake sawa and akatoka nje sawa and then she was killed outside just tena death msee sawa aya wallahi na usikia saa Rita anasemaje? Rita anasema ati Laidoni chukua kura, Ruto must go. That's the thing. That's the solution ya njaa. Solution ya njaa Laidoni saa hili ambapo wanavyosema nasema chukua tu kura. Wewe ngoja mpaka 2027 Ruto must go. That is what now Rita is saying. So basically analeta kwa point. Laidoni, I want to know where you are coming from and we want to understand whether the state of security from Laidoni kwa like years of guns, he must go. Sababu nakosa food. Sawa, is not good. But it is true. Let me tell you, I'm not going to take this as a joke. So as I laugh at these Rita jokes. Sawa. Let me tell you, people, brothers are out here. Sisters are out here na wanainama. Na mtu alipost pale kwenye X akasema it was Jesus and people talking. Now Jesus says mnasema aje mnainama wakati nyinyi ambao mko mnakaa hivyo vizuri. And then someone said so sisi au ni watu wa hospitality ndo wamenona. Sisi wengine hatuko fit. And it is true. Watu hospitality ndo wamenona. I saw that Felix nimesema hivyo na kaniangalia kwanza. Endelea tila tumalizie. Tumebakisha 4 minutes tumalishe. Wewe ni mtu wa hospitali. Yes. Ana amesema mwenyewe nimesema watu hospitali ndio wamenona na akaniangalia. Yeah, mimi ni mtu hospitality. Kidogo nimetoka kwenye familia ya Kiswahili, obviously we cook all the time. Sasa ukipata kwetu utapata tu bado sufuria ipo. Yaani hakuna moment jiko inazimwa tangu January, haizimwi. Yuzimwa tu mwaka ukianza. No, Ramadhani ilikuwa imezimwa. Sawa? Hasa after Sahid ndio hivyo. Tushaanza. Itazimwa tena Ramadhani ikianza. Utampata pale shangazi yangu wanafanya mambo yake. Now making me feel like going home for lunch. Oh my god. Kwenye vitumbua maana viazi vya karai, pilipili tena ya kukaanga. So Laidoni assume what I just requested. Aja assume anaja yuaja sawa, haja assume anakuja kukujibu. I just wanted to know the state of security from that area and the kind of challenges maybe. How is the state of security from your place? My place, it is a little bit cool and I can't complain. But I was told that you cannot remove. You cannot remove what? Yes. Na translate hawezi toka.
You cannot remove from stage in your place to go to your home stead. It is not safe. Getting your home stead. Translate. You cannot remove from place to place. Wait, you cannot get to your home stead. So now I'm talking to where I come from. This is Isoge. Yes. Is it Isoge? Yes. Keroka. Now, so Isoge iko ndani. Ukifika Keroka unashuka Keroka unaingia ndani. Sawa? And it is far. Where actually you have to take like a taxi or boda. And let me tell you, they prefer to take a taxi because how boda unapata how boda so watu ambao wako sawa. So it is not safe. It is not safe. Like there's a moment that I was going there, inabidi nilale Keroka town ndo niingie asubuhi. I cannot just venye basi nakuja nakufikisha saa 8. Like now when I go to Dar es Salaam, nikifika hata saa 7 usiku I'm gonna go to Tabata. I'm gonna take the ferry and go to nini? I'm forgetting the name now. Sawa? Because jina Mikindani nakuja jua ni Mikindani nakuja hapa. Sawa? So it is not good. Kuleta kitongojini. Now like the thing is it is not safe there. That is not safe. Now the place where I live right now, it is safe. Sawa? Like you can walk anytime because I remember there's a time nikikosa kitu nakuja mpaka Eastmart. Nakuja tu mpaka Eastmart and it is far, ni chuna. I can just walk and come and no one will be killing, but I hear people in Kitengela are being killed actually. A lot of people are being stabbed. Like ukienda hapa hivi chini ya kwetu panaitwa Chamut. Panaitwa aje hapa? Changombe. Yeah, good. Changombe is not safe. Wrong there? Changombe is like, I'm gonna say is like, please, if there's someone from Changombe who's watching, please, I'm not trying to offend you or anything, but they say that Changombe is the slum of Kitengela. You know, Kitengela is for rich people. Does it mean that there is no it is not any safe. police? Always you talk to people. Like uko ndo wadingo wanakaa, uko ndo mapedi wanakaa. If I need something I'll have to go there. Sawa? Uko ndio wase wa kuuza mapenzi wanaishi. Unaona? So yeah. Wakuuza nini? Mapenzi, wafanya biashara wa mapenzi. Yeah, it's called that in the clean thing. You want me to say what? The M word? Yes. You say it. No. I'm asking. Does it mean there is no any police post there? Changombe, I don't think there's a police post in Changombe. So people are just living the way. Maybe they go there, like you find them maybe wameenda kupiga patrol, but like Changombe is not safe. Changombe is not safe. Changombe hivi hata mchana so safe. So Rita says, because I've seen you look at the comments there. So now Rita says that all I can say about this whole government is jembe inaweza oshwa, lakini hey, shamba ikilimwa imelimwa. It breaks my heart kuona side chicks. Oh, Rita, wherever you are, hug yourself. I'm gonna read that again. All I can say about this whole government is jembe inaweza oshwa, lakini shamba ikilimwa imelimwa. It breaks my heart kuona what is happening to my mouth? I hate you people because kushinda na wakisi nimeweza kufanya hata kuongea design. Side chicks wa government officials, yeah? Mkisi aliingia kwa mdomo yako? Wallahi. Then you really need to be very no, akuingia kwa mdomo yangu. Mkisi. Sawa? I think but you know the people that you spend time with is how you start you be, if I take now my child nikimpeleka Tanzania ataanza kuongea na accent ya Tanga. Unasikia? Nikimpeleka Kisii ataanza kuongea na accent. Then go to Kisii people. I think they sema ni nini kikusikitisacho wewe sema. God. Don't be naive. Let me read this. I'm not naiveness nayo. Naiveness. Rita says, all I can say, I'm going to read this again, please listen to it, yeah? All I can say about this whole government is jembe inaweza oshwa, lakini shamba ikilimwa imelimwa. It breaks my heart kuona side chicks wa government officials ndio wanapata easy government jobs, and let me tell you, that thing is going down. Outside chicks wenye nani anazungumzia? Yes? I'm from coast. Ametoka coast. We had the Kiswahili, yeah? Now, side chicks, let me give you an example. Someone, said to someone else, because someone, I cannot say names, because someone, not aiwe, si hakuna mtu ambaye na target hapa, sawa? So please, venye Felix ameweza kuniangalia eti nakupea warning na match, no. Now the thing is, someone
posted that they're going to give someone a job in the government, a certain position in the government, and someone else commented, because this one is like, I'm going to say they have been awarded a position by the president, like a very senior position there, you get. If I mention it, people are going to know who they are, so I cannot mention it. So now this other someone comments and says, why like endeleni kujaza tuchiwawa kwa government, na kuna watu ambao wako qualified huku nje ambao wana deserve hizo positions. And my very dear friend of mine, very handsome and a beautiful dear friend of mine was like, you can't be broke and ugly. You see, you cannot be broken ugly. Wao wanaekwa sababu ni wa super. Ukikuwa msupa utaekwa. Is that how we should be going down? Unafanya nini hapa? Wewe. Kwa nini? Naongea msee, nafanya nini hapa aje? Naongea. Si umesema wa super ndio wanaekwa. Oh my God, you've done that one really good. I might even buy you that KFC. Wallahi. Na kushika shati, my friend, behind the camera. Usinishike shati. Atuna buy nani? Unabuy nani KFC? She'll buy for me. Nani? Me. I will see. I'm watching you. Sawa? Not buying. So basically it is so sad as we continue to be flattered by nitashikwa shati. Now it is so sad that isn't to them. Sawa, tunaekwa huko man, huko ndani ndo mademu wanaekwa tuchiwawa, and people were qualified, maybe like Rita, sawa, or like Doni hapa ambaye kidogo pale hajapata mahamri. Hakuna hata wewe, hakuna mama cheusi hapo kando kamwambia basi nawe nipe hata kama ni maharagwe ya nini ya nazi ama mbaza ya nazi, alafu utampa baadaye. Umetupeleka cost anyway. Yeah. Now, Leoni says at least currently wamejaribu kudhabiti panga. Those people could kill. Let me ask Leoni. Unajua wajukuu wa bibi? Unataka wanajitanga wajukuu wa bibi ama ni vitukuu vya bibi? Do you know them from Matimboni? Ni wajukuu. Usijua wanajitanga. Unawajua pia? From Matimboni area in Coast. Those one just kill you for bure. Hata wakuibi chochote, they just stab you and just kill you. And just okay, what will be the problem? Maybe mimi sijui wamevuta nini, ama watakuwa wale ni wale mateja fulani. Sawa, ama lakini mateja is just different, someone who wants money for cocaine or heroin. Sawa? But sasa hiyo ndio now what is the reason of killing you without maybe taking those ones don't even do anything. Wanapana FLO tu hivi. Usikie tu ushadungwa visu umeachwa hapo na wameenda. I don't know. Wanachanga tu wajukuu wa bibi. Wakwaga wamevuma sana sije Matimboni huko, ukienda huko na Shell, the other side of Shell huko. Sijui I don't know, bole ndio tuambie kama watu security imeshughulikia hiyo. Huyo anasema, Daironi anasema at least currently wajaribu kudhibiti Panga Boys, juu hiyo ndio ilikuwa problem. So if Panga Boys, there used to be a lot of groups. Kulikuwa na group ya Mwembe Tayari side ya kulitoaje na sawa. Pia kuna wengine wa Chuda. It used to be different groups of people. Sawa, but the ones that me have actually really experienced ones ni hao wajukuu wa bibi. Those ones just hata wakuibi, they just kill you just because of killing, and that is just sad. I think this is now what will justify my statement that in a normal life we need to have food and security. You need to know as you eat your food, you're secure. Yes. So when but you see our country is very funny. And the other side of the country, security is not as good as possible, whereby at some point you had that guy could say that that guy who could ask Murkomen that we had some individuals maybe engage in security activities at the other side of the country. What have you done? You had the way Murkomen could respond. Yes. But now this is what I wanna maybe say because of time and because now we have no time. Let every individual who is involved in security providing services in the country try to work hard, because we cannot at some point get costed by petty things. Yes, by petty things. Just like vile Rita alisema kwao,
usalama ilikuwa mzuri wakati Uhuru alikuwa. Yani ndo kusema watu wao hawezi taka kumeka history vile Matiang'i alimake history yake hadi imemuita mwenyewe. Yani they cannot even admire to make anything. Yani Murkomen vile ako hivi haizi kuwa creative enough afanye kitu kingine mzuri kwa security yenye inaweza fanya wa Kenya wamkumbuke naye. Murkomen bele anafaa jikaze. But then before we wrap up, yeah, which CS can you say right now amefanya kazi kwenye serikali? Unaweza sema vile kwa tunajenga education system is good, yeah. We look at kama Amina Mohamed. Why did that lady go actually? Ndio alikuwa amefanya Nakuru, alikuwa amesimamia, alikuja akasimamia sijui ni cultural and whatever. Si ndio? You could say maybe that thing is good. Sawa, you could say Matiang'i is good kwenye hii serikali. Before tumalize, mnaweza sema ni nani CS mgani ambaye una feel department yake ipo sawa? Producer sawa, you know if time is nini? Tumevuka time, but ebu tell us. Sijaona koza. Hawana time ya kufanya kazi. Oh, the reshuffle. Yeah. HFG kidogo tu anakama. Hawana time. By the time you are going to catch up with the place or the you're in another place, ushatolewa umewekwa kwa place nyingine. And then umewekwa hapo kidogo tena ushatolewa umewekwa, and then hata hujashikanisha rada ya pale unafanya nini. That's why you see a lot of convenience inside the government of inconveniences inside the government of the President Ruto. Miss you, by the way, Sioni, these all people are just being complained. This one is not doing well, this one is kila kitu iko sawa kabisa. There's no Rita, will you mind if you call that number on your screen? Well, Rita, let me tell you, let me just disappoint you now. That's a person who cannot call. Ni mzuri sana kwa kutype. I don't want even them to call. Yeah, huyu ni mzuri wa kutype. Yeah, just type. She can't call and talk. Let them say it. At a type. Type. Do you know, let me ask you something that is kind of no, let me interpret hivyo. I've ever done the chatting where you type and they type, but you type things that you're typing. Who is the camera on? I want to show Felix. Peleka camera kwa Felix. Yes. Felix, look at me. You're typing to someone, but you're typing things, okay, and they are typing things. Do you prefer they call you, they tell you those things, or they type those things? What do you prefer? Zulfa, I know the direction you would want me. So basically, what am I trying to say? Yes. I just want Rita a type too. So type. Anasema but if they ban Aviator, they should also ban kutoa sadaka. I think it's also a form of betting. Sadaka? But let me, you know, inabidi sadaka form of betting though. It doesn't nianze kutafuta persona sasa. How is it a form of betting? Because you're betting unapasa na God. What is? Ushaona kwa most sadaka ikitolewa? No. It will never happen. Na ikitolewa inatolewa huko inaenda inasaidia. Let me tell you how it goes, yeah? This is my salary. I receive 50,000. Sindio? Yeah. Now 50,000 is a way you toa tithe. I know mimi napsaidiaga Starshake Academy out there, like I'm going to say sponsor 5 children there kwenye madarasa and something. Sawa? That's how. Okay, kidogo, let me read this in Laidoni. Inaweza kuwa ni Laidoni ama ni Liadoni. Which one is which? Is it Liadoni ama Laidoni? Rita anaongea hapo. Mimi Rita amesema mimi kwanza kuna siku niliweka 100 kwa hiyo box ya sadaka, kasi jui. Ilibidi mevuka Sundays 3 bila kutolea huyo pasha sadaka. Risk takers mostly end poor. I can't risk. Oh, Rita. Oh, Rita, do it as you continue. Oh, Rita. Now, yeah, like Liadoni says that but Rita is really beautiful, you people. Have you seen that? Rita, I can't really. No, if they are beautiful and tasema na usiniangalie hivyo tuambie tu ni mrengo. Mimi sio mrengo. I'm just appreciating that beauty. Now, yes. Mimi nilisema mapema aje.
Yeah, she's good, if you remember. Yeah, you told me. Uli text kaniambia bwana leo dem ametext hapo. Hadi ukasema hadi umemwambia asipige simu sababu unajua anyway. Because Rita alikuwa amesha text kama ananiambia hebu cheki, hebu ingia hapo angalia dem ana text. So Liadoni says that yes, hizo group ziko mingi but currently Panga Boys ndo wanasumbua. Why now? Panga Boys they should be worked on. Because worked on. Yeah. They should be worked on. Yes. Worked. Yes. Yeah. Those are stupid boys. Yeah, just Rita anasema eti mimi pia I've been a top fan here, kuongea ndio huwa siongei. Have never missed a show, mimi si mgeni jamani, can make a call, niko kazini sahi. You've been a top fan. And today zimeshika kwa kuwa like, you know what, but this I think she's showing some aspects of someone. I think how do I wish maybe Malikia could say this. Yeah, at some point the silent viewers are coming out. Please, but actually Gypsy told me now the silent viewers are gonna be talking. And I'm like, I just like, you know, I really, but they text fellow. Text fellow. Yeah. Nani text? Rita. When they text you, see number, see you, who was the phone of the studio? See you don't wanna phone your studio. That's nini? Ni mimi. Aya. Sote basi. Aya, Rita text hiyo namba yenye kwa screen. But usikose kutype huku pia. I just wanna be laughing. Yes. Sawa, because unasikia aliriski. Akatoa so mse, sawa? So what do you sasa maybe ni 100k. She's very smart. Look at the way she appears. Wait, I'm looking at that. You know, I'm trying to view the. I'm gonna come and view the profile there. Where it is mali. Umemwona? Ako fiti. But I have sisters and I have brothers who would like this. Hey. Sasa wewe umepeleka tena brother yako anatokea wapi? Why not? My brother just graduated. Why not? Ako amepata kazi. Why not? Msaidie kupata amefungua. Amenikazirisha nikaongea kwenu. Hebu sikia. Ati Murkomen. Wacha nasoma za Rita. Wewe soma za Liadoni. It's okay. Aya. Now. Sawa. Anasema Murkomen amenikasisha nikaongea kwetu ni tiati, a very bantry prozone, feels bad. So that's why they are really upset. Amejua kuna time unajamu unabonga and you didn't even but let me tell you, endelea kujamu hivyo Rita. Kama utakuwa unajamu unakuja daily hivyo, then I do appreciate you so much and I hope you do know how beautiful you are, because damn. Na anaweza kufanya vizuri, shida ana force kuingia kwa choir crew. Nani huyo? Nani? Murkomen. You know there's a choir crew kwenye nini? Na kuna wale Flower Boys. Actually there's someone who I asked a question. Nilimuuliza, what will you be doing there? And they said they're going to be a flower girl. I see Flower Boy. They said I'm going to be a flower girl. So, and of recent events, I'm going to say Mr. Sema ni flower girl, Sema tu ni Flower Boy. So, you are so confusing though. Why now? Should I? Mimi nimeanza kuongea venye wanaongea pia. Si mnajua? Si muliona ule. I've started speaking that way because you can't even speak straight right now. When you speak straight, ushaenda. Anyway, guys, I think this is my time, and I wish to say thank you for joining me and us. Yeah. Joining me and us. Me. Yeah. Anyway, thank you for joining us. Are you happy now? Yeah, that is better. Thank you. So Rita, I think then if you always join us, then you are not. I don't know nakaa fiti pia. Waduka suti. Sijui ni suti lakini wewe naona tu pale. Ana smile kwenye ile picha. Ana shida. Ako wewe picha ambazo umepiga sasa hivi ukiuliza kwa shida watazanije? Nasema nina shida, nacheka tu sababu ya shida. Yeah. Hivi ninavyoona ni sababu ya shida. Mimi nimeona unakumbuka madam aliyesema dasa kwamba yeye amenona sababu ya stress. Yeah. Mimi nafanya nanona na nenepa tu kwa sababu ya stress jamani. Let us read this one where Felix has been addressed. Eti Felix must be a good player. See, I do hear him compliment a certain girl. He calls her mama, anataka nikuwe saichi kama tufukuze goto if. Let me know.
This is where I thrive. So no. Let me explain, because you not tell her the truth. But I tell her, let me tell you. So basically, Felix comes from a family where it's okay. Sawa, and it's okay. Actually, I was told in the constitution ijakata polygamy. Do you know that? I think the direction you want to take is not also. This is what they are saying. Mtaka mfukuse goat wife. Goat wife in fact alipelekwa Caribbean. Sawa. Now the goat wife cannot go anywhere. That one I've tried to Zulfa, please. Yes? Because of time, I will like if you give me the chance maybe to talk to Rita. Oh my God, where am I entering my phone? It's okay. Rita, I think if you are very careful or keen. Sorry though, I'm talking about being keen. I want to look at you really good. Ungesikia nikisema hivi, ameleta aspect ya mtu mwenye ninaelewa, mtu mwenye ninajua, and the kind of ideas, the way she can maybe generate her ideas in these messages. Inafanana ya Malkia. Inafanana ya Malkia. And nikasema I wish Malkia could be around and see this. So what are you trying to tell Rita right now? So I was okay, chenye nilisema ni apige simu atuambie hiyo maneno, but kwa sababu alisema hiyo huyu and thank you. Oh my god. Nimemtext ngawambia akuje, ndo huyu. Anasema nani ananyang'anya mzee, we should meet in court. It is this. Hakuna hiyo unajidanganya. Read. I would even bring it to you. Sema message ya mwisho umesema aje? Hata ingine imekuja. Nani huyu ananyang'anya mzee? We should meet in court. I will sue both of them for violation, negligence. What? So Rita, I know goat wife hawezi toka. That is the thing. Goat wife hawezi toka. Sawa? Because goat wife kwanza ameshatoka Caribbean. Hebu tuambie, alikuja. Ndio tumempeleka for birthday. Now are they back? What up my Anna smile hapa akisikia goat wife. Hebu mwekee kamera. Goat wife hawezi toka. Can you watch that? Can you see that? Acha. Goat wife man ni noma. Goat wife is a brilliant lawyer actually. So mkipata koti I think you too. I think so you're gonna be ile za kuja kuangalia. We're like on a screenshots. And that one is like you really know very well that I really like that girl and you understand. I understand. Anakumaliza. And I don't anakuua. Simuliwesikia nikisema kuna siku Felix alikuwa nichape hapa studio. Akasema atanichapa. Ndakuchapa makofi wewe. Unajua ya kwamba sijui eti kuna mdada mmoja. Mdada ndo huyo. Amesema kwamba Rita unaambiwa Rita utulie ama you'll meet at Goats. Mtapatana pale. But you're good too. Anyway. Rita. Mimi ninakuanga so transparent vile KNA iko so transparent, so Zulfa hanyu kweli wa Mungu. Yes? Sawa? Kama ni mbaya ikue mbaya. So mwambie ukweli, mwambie right now directly. Tell her directly. Mwambie directly, unamwambia aje unamtaka haumtaki. Nani? Rita. Malkia ako fiti bana. Nice. Rita ako fiti lakini ninaenzi Malkia, sawa. Yeah, so unayahenzi. I don't like contradiction. Yeah, you don't contradict yourself. Yeah, I don't want. You and Malkia have history. You cannot F with anything that really messes that. Yeah. You understand now. Anasema hivi, me the only thing I can offer is knowledge. This woman, this lady. Thank you. This lady. Thank you. Please do join us again, Rita. Please continue next joining time us. Be with us. Yeah. Next but the thing is, but we have some other people, yeah. Like our producer is very singular, sawa. But this one is gone. And I cannot accept that one to be taken. Now, Tilda, say your name as you tell Rita to again come, and to tell you how they come. So that is what the president said. Utakuja kuona the president alisema hivi, wewe mimi si president, alisema do you want me to tell you how to make me come? Alisema hivyo. Exactly. So mimi we sije kanikoti vibaya. Tena alisema wacha tutamwekea akasikie. Tutamwekea asikie. Au unataka nikuwekea sasa hivi usikie? Felix ameshaanza kumeza mate. Fanya mambo. Thank you guys for being with us. We love you. Ati walinyang'anywa. Hebu sikia huyu anasemaje.
anasema ati this is Liadoni sema we also thank to no you're pretty good too. So you're good though, not pretty, you're good, you're not bad yourself. Now beauty nayo tuli nyang'anywa huko tiati. By the way, let me make you know this, Rita. Don't ever try to compare the physical appearance you have with someone else, because that will be the beginning point of insulting yourself. No, of insulting yourself. Don't. We were created uniquely. Let me tell you this. I can maybe look good before you, but I have got a very big weakness that is right inside me. Or you can maybe come to realize that I have got a certain weakness yenye hauwezi jaribu tena kufanya nini, bear with. But the fact is, you are so smart, and I can say that you are smart huku, yeah, na mwili everywhere, yeah, just like Malkia. As we compare Malkia, unasema you are just like, when you say you're just like you have done Malkia bad, inamaanisha nini? Si Malkia. Nimeelewa mali nimekosea. I mean this. Yani ni kama pia yeye ni Malkia kivyake. Unaelewa? Yani si kuwa na maanisha yule Malkia wangu yani. Sorry. I will do that one because I didn't put it in a good way. So you mean they look good like other queens, yeah? Yeah, just like Malkia. Unaelewa hiyo? As in pia wewe you are a Malkia of your own. You want both. Let me tell you, and you got both. Sawa, I don't want to be beautiful, Felix. I need brains, man. You are beautiful. Kiara wewe unaelewa vizuri sana. You are so beautiful, and what do you want? You are beautiful upstairs. You are beautiful. You know, there's this thing that I'm gonna say. Sawa. To all ladies, may this go to all ladies. By the way, don't try to compare your physical appearance to others. Ati wewe tofauti yako na nyoka ni miguu. That is nonsense. What is that? That is nonsense. What is that? I saw somebody who could say that. Wongo. I don't like that. What is that? Mwanamke ni mwanamke. What does that mean actually? On a serious note, unamaanisha nini? Wakati mtu anakwambia eti wewe na nyoka ni tofauti, wewe na nyoka ni miguu. Si ni kwa sababu nyoka kuna tumbo, ana crawl na wewe unatembea. Hapana. Shape yani. So like what now? Wembamba. Yeah. So what now? You know, I'm trying to picture a snake, a certain snake I saw somewhere. Sawa? So but basically it's really good when someone, you know, for the longest time people have been like, if you're beautiful you don't even study. Ushaona mademo wa super shule kitambo hata hana shule la masomo because already ashamba utapata mume mzuri atakutekea. But right now I'm liking the way that you see someone so beautiful, like Kwamboka, you know Kwamboka? Kwamboka. There's this Corazon. Anyway, Corazon, sawa? Corazon is a whole lawyer, but that beach is beautiful. You see someone like, I'm not gonna say Ambare. Let me give you another example. Give me another. There's somebody by the name say, you wanna say Sharon? By the name Sharon. Yeah. She's very beautiful. Very beautiful and very intelligent. In fact, kuna story mimi sijui anaendelea kufanya aje. Anyway, thank you so much guys. This is Plains and Felix and I really welcome. Ngoja ameuliza swali before tumaliza. Nasema how about men? Should we compare them? So I should say Sudi is handsome over my dead body. Wait. Yes, those ones we should compare. We should compare. Now, like Sudi unasema Sudi ni handsome na. What is wrong with this? I'm even forgetting Sudi because I'm looking at Murkomen's face now. Me now, I better confuse them. I confuse Sudi and Murkomen sana. I don't know why. Sudi is a good man though. Sudi ni yule wa kupeleka kununua soda kule ukienda Mrima. Okay. But okay, who is the Sakaji? I think I'm gonna say Sakaji is one of those ones, and the other one is this Methu. I talk about Methu. Yes, the Methu one is really good too. Felix na ukatia sahi. Nice. Take over my sister and say. What did you? I thought you were giving me. What did you just say? What did you just say? Na ukatia sahi because unafaa kwa unaenda nini? So Tilda sema jina yako alafu tutoke.
I'm Tilda, and let's meet here another time. Oh my god. I'm done. Okay, so my name because and azimiwa mic hapa vitu naendelea. So my name is Zulfa. Tupatane. Okay, actually the live is not being cut. The live is gonna continue. They're gonna put other beautiful things there. And yes, so let us meet here Sangapi. In some minutes we're gonna be here doing the same. Please Rita, if you find it our leash now, so please do join us in the next one and make it as interesting. Rita, I'm saying this, our live, okay, as from today, because they have not said, as from today we are not going to cut our lives at some point. It will just continue. Yes. Yeah, it will be in a continuous stream whereby our shows are normal but we don't cut them. So maybe at some point you can just get into your phone and confirm whether we are ingia ndani ya simu, because wakati tunaingisha hiyo live nyingine Zulfa, I'm trying to say wakati tunaingisha hiyo live stream nyingine huwa inaleta notification yuko juu tap tap. Yes, but now since it will be continuous, it will not bring a notification. So you can at some point just get into your phone, and confirm YouTube whether we are together. Nimetamani sana nipate muda vizuri Malkia nifunze mambo na law. Have you seen the way these people are really putting their words? No, not only putting their words, the way they are enjoying. They are enjoying the politics. Yeah, I've seen, and let me tell you, I'm enrolling actually. Darudi tena Nazari nianze kufanya hii kitu. Aya, now can we finish? Ama you still talking to Rita? Thank you so much. Okay. So mimi ni wenu Zulfa, kama Ledoni ame text, tupatane hapa baadaye. What now? Na hiyo experience, kama wewe ni mtu mwerevu, jifikirie mara ya pili. Wale wanazungumza zaidi mambo ya Kristo, tunazungumza tunasema anything happens, think twice. Na uweke Mungu mbele kufikiria, I did this, what happened and why. Niko kwa situation ile niko. Mtu aanze kujifikiria kwa njia hiyo na utatuliza roho yako. Kusamehea ni kitu very simple. Hizi na shida. Mimi siwezi ingia hapo nianze kutukana mtu kama sasa president. Niliokoka, sitaki hiyo mambo ya matusi, sitaki. Tulitumia tukapiga hiyo. Tukaita lile Muguruki. Tukaitwa nini? Tukafanya hiyo yote. Tukaingia tukapiga Uhuru Muigai Kenyatta. Tukapiga. Tena sasa niingie vita ingine? Hapana. Mimi sitaki hiyo. I will respect the president, afanye tamu yake, lakini kukosoa nitakuwa laini ya mbele kama anafanya kitu ambaye hatukubaliani. I will say as a opinion yangu kama Ngunjiri, as a opinion. Lakini mambo ya matusi hapana. Mtu kama Gachagua anasema pia wale wengine nayo wamheshimu. Vita ya matusi tuache. Kama ni Kalonzo tumheshimu. Mtu amefanya siasa yake kwa miaka mingi. Na kuna siku alihitajika na akasaidia. Tumheshimu pia. Pia kama ni Raila Odinga tunakuheshimu kwa ile kazi umefanya. Lakini leo usivuruge inchi so much. Also jua miaka yako vile umeenda pahali umefika. Heshimu inchi hii na uheshimu wananchi wa Kenya. Na ninasema hivi, I agree that Kikuyu in Milima they voted 47.4%. Na wale walipigia Raila kura wa Kikuyu kwa sababu the data ziziko. It was 13%. 47.4% ukiongeza 13%. Kikuyu kwa sababu sasa Raila na Ruto wako pamoja, Kikuyu voted 60.4%. Nchi hii tunahitaji kufikiria mambo haya. Na wale wataweza kufikiria kupiga mambo ya milima wajue that is the vote which made this country. That's the vote of made Raila na Ruto washikane kwa sababu ya 13%.
na ile 47.4%. So na nyinyi watu wa milima mkumbuke, if you voted that way, na hizo kura mliweka kwa pande zote mbili, na hiyo watu wako pamoja, watashikanisha nyinyi ama watatenganisha nyinyi? That's the question you need to ask yourself, because you voted. Second thing, if you have that vote, na najua hamkupiga kura zote, why can't you organize better in the relationship of where you want to be? Msikuja tena tukagawanyishe. Tunaona huko Matiang'i sasa amekuja, tunaiba Matiang'i. Hata watu wazao wanasahau what happened the time he was there. Sasa hiyo watu wakumbuki. Sasa ni hiyo watu ya huko wakisia wakifikiri mambo ingine. Sasa ni Matiang'i. Haya, Central tuseme nikachagua. Pahali pengine tuseme ni Ruto. Haya, kuna wengine pia anakuja tuseme ni Kalonzo. Hii wananchi tunatenganisha namna hii. Tutarudi tufanye nini? Tukiinsight hao on tribal line. Why can't we come together? The leaders, they are not more than 5. I don't think so. Watu wanapiga hiyo siasa ya juu sana. I don't think wako more than 5. Kanisa, angalia hiyo watu, unganisha hao, kusameheana, waache kutenganisha sisi. Tuone ingawa kama tutaweza kuenda mwaka ingine 2 kwa amani. Tuone whether it's possible. Lakini naye mambo nyeti, wizi, corruption is very high. So when we stand here and we are talking about mambo ya corruption, and we are also living in the corruption, then what will happen? People will not listen. There's no way you can do the corruption ukiwa peke yako. You must do with a chunk of people. So people knows hii mambo yote ilikuwa ikifanyika na ile inafanyika ni hii na hii. Dad, nimeona ministry nyingi, ile watu wako mjichunge sana kama mawaziri, kwa sababu ukiwa mkubwa ya department fulani ama ministry fulani, if it can be done audit, umeandika kabila ya kwako peke yako, region ya kwako ndio umeandika peke yako. Lakini ukienda pale kwa dayas unazungumza mambo ya ukabila, na wewe unaongoza kwa sababu umeajiri watu wa kutoka kwenu. Siku hizi nafasi ikipatikana kwa serikali, and that is the truth, and we shall give this data as once. Ikisemekana kazi imetangazwa kwa ministries, inagawanywa na tunajua ni nani anagawanya hiyo. Yeye ndio kiongozi, anasema hii na hii na hii, hiyo ingine mchukue, lakini hii na hii na hii, hiyo ni yangu, mimi nitapeana hapa na hapa. I'm not saying that is being done by the president. No, ni watu wako chini, hata kama anafanya kwa njia yake, lakini kuna watu wako chini, wale wanaongoza hii mambo ya serikali, head of civil servant na nini na ministries, wanafanya hii na hii na hii ni yangu, hii na hii na hii 2 hiyo mpeane, lakini hii 3 4 hiyo ni yangu. Wanapea watu kutoka region yao. Sasa unakuta sehemu fulani familia yao, watoto yao, wajukuu yao, hiyo yote ndio wameandika. Kama tunazungumza mambo ya ukabila, hiyo ndio ukabila, na hiyo imekwama in a very big way. Let it be done, the audit one day, you will be able to be shocked. Na tukisema ukabila pia inaendeshwa juu, hata sisi wenyewe tunaongoza ukabila huko chini. So I agree with the churches, ile mahubiri wametuambia mambo ya Easter hii yote, na mambo wamesema mambo ya pesa kwa kuchanga ukiwa na nia mbaya, na mambo ya kupiga wale wanachangiwa vijana, mwende mkapiga watu kwa kanisa, ni aibu sana. It is very bad. Mpaka mnafanya watu wengine wamekuwa scared, they cannot go in the church kwa sababu watatumiwa vijana. Na hiyo si kusema ati hata ni kweli kabisa ati kutoka huko juu. No, kama ile ifanywa hapa sijui ni Dondora ama ni wapi hapa, that was not from top. Hiyo ni watu tu kienyeji, siasa ya hapa ya magavana na nini, hiyo ndio wanapanga kufanya hiyo mambo ya vita. Kwa hivyo ningeomba hii Pasaka tuichukue, tuone kama tutaweza kubadilisha nchi yetu, na tuweke amani na tupendane na tusameheane sisi wote. That is my message, but I will come with a very crucial data of what I know and what is going on, na tukae kwa amani na tuchunge mambo isikuje katoke nje ya mkono yetu, ili iweze kuwa ni vita nchi hii. We don't want fight. Hatutaki 207 again. Na mimi naambia nyinyi zaidi, hii kitu ikitrickle down, hiyo ukabila itrickle down, iende chini, you regret.
Moi taught me kuhakisha moto ni rahisi ya siasa na kupima is very difficult. Mungu awabariki on Pasaka. Tumemalizia mzuri na tujiweze kujiangalia mzuri, na ni pole sana kwa popu yetu kutuacha just on the time when we were talking about the crucifying of the Jesus na kufufuka kwake. I hope itatufundisha mambo fulani kwa roho zetu. Mungu awabariki nyinyi wote. That come with it, including in the conservancies. We'll close this. Masara, you want to say something? Is it a comment or a question? It's just a comment. PS and CS, the path you are following is very good, but I took a different path. Why do you think 23 men with a gun shooting one person without a gun? It is a mental issue and psycho support issue. That's why I have a bill, and this bill was generated as a result of a research which was done. Now that you see now, in my first term as a parliamentarian, I concentrated on the police officers because these issues were more of in the police officers. But you see now we are bringing KWS, many cases where they are killing other people. So this bill, Chair, I support you. I thank you for supporting it in the third reading. Why don't you go through it so that maybe we can include KWS and other bodies? Because the research indicated very clearly that our men and women in uniform are facing a lot of psychosocial support issues. And the bill is going to bridge the gap. So before it concluded in the third reading, maybe we can see, because in the third reading we are able to include other clauses. So maybe the ministry can go through it so that we fast track it. It will help our men and women in uniform who are carrying guns, because there must be a problem why there are rampant cases of them shooting civilian. Thank you, Chair. Chair, sorry, I forgot to respond to Honorable Kakai's question on the lab. The lab requires, I agree with him that in some cases we need to work together with our development partners who are willing to support the equipping of the lab. But you know, this is a security sector. The first priority should, or the first point of call should be the government of Kenya, where it should be ourselves putting resources to this. But I agree with him that where we have traditional partners that we can work together, we can work with them to ensure that we equip the lab. And again, when I engage the DCI, it's not just about, we may have time to discuss the question of forensics and evidence and the need for us to finance that sector. You know, because of the competing issues of budgetary concerns, there are even places like, for example, government chemist, extremely important, yeah, but where are the funds? They are generally underfunded, yet they are extremely important in collection of evidence and in prosecution. Part of the reason why there is the delay in the Shakahola closing of the cases is because of the government chemist's capacity. So we need to work towards this. But we have made strides in government. We should not look like we are crying throughout. We have made a lot of strides. But you know, Kenyans are demanding cutting-edge technology, cutting-edge investigations in the shortest time possible, but we have to balance our ability to finance these processes with also the competing interests in different sectors, including in the social and educational sector. On the Tarasa sub-county and the Kone police station, we agreed that we will equip Kone police station and we will operationalize Tarasa, and I look forward to us going back to Tana River to make sure that that is done, because some of these areas government is very far.
And has been explained, you need to go to these marginalized counties to realize the real reason why sub-counties are being created is to cover the vastness of these areas. There may be no much population, but every life matters, and we must be able to do so. And Mr. Chair, I wanted to clarify that when we talk about rangers, it's not just rangers for the county government. Also conservancies have rangers. So all these rangers and everybody need to be organized. And this bill we are working on and the policy we are working on, actually the policy we are working on, shall answer all these issues. One of the reasons why I'm fairly passionate about reorganizing KPR is because I come from an affected area. And so as a senator, I've seen it through, where you give people guns, you have not trained them, they are not accountable to anybody, so you are not sure which day they will join the crooks and which time they are going to defend the government and the people. So it is important for us to make sure that we organize this issue. Thank you very much, and I think we have exhaustively for now engaged on that issue. Oh, no, something Piers has just reminded me here. You might need to have a meeting separately. Maybe jointly with the Committee of Wildlife and Tourism to discuss this issue of KWS, and perhaps also another meeting on with KFS, because these issues keep coming. And the police, they see this as colleagues. So before even an enforcement is done, if you see the amount of delay that occurred in Nakuru in terms of the access and search for the body of Brian Odhiambo, it was because there were protocols that the police had to get in terms of you have to write, it has to be escalated to DG's office before access is gained to the park. That was totally unnecessary, and I think it's some of those issues that need to be dealt with, because if the police quickly access the park, perhaps evidence would have been, we would have gotten the evidence related to the arrest or arrest of Mr. Brian Odhiambo. Thank you, Mr. Chair. So you can move to the next question, but on the last part, I think I'm going to suggest, or direct rather, we're going to have a joint meeting as suggested by the CS and the PS between ourselves and the Committee on Wildlife, where your office and the KWS will be represented, so that we can exhaust sana. Baba. Weh, babake aje? From there ni mbali. Tumia fando mbele naenda tu hivyo. Yeah. Wewe, sio mtu asianze kuresist hivyo. Sio anabaki. Siwezi toroka hapa mimi. Acha tukonfirm kama hakuna. Sawa. Wewe, lakini wewe, naona kila mtu ameenda. Tuko hapa. Tuko hapa. Sawa. Demongo. Demongo. Ni hapo. Hebu rudi juu. Hapo sasa Demongo. Hapo wapi? Relax. Sasa, teremka hivi. Pale penye nilikuwa naenda huko. Na kiatu kwa. Mimi na suspect huko. Hebu muangalie shimo huko. Nashinda kunuiwa zikate hiyo. Pale iko mbali sana. Pale kuna glove. Glove.
Hapa tutatokea wapi? Kama walikuumiza hapo. Huko nyuma tu. Jambo mkubwa. Leta mkono hapa. Oh, good. Wewe habari yako bwana? Fungulia hapa. Haya sasa. Ni yeye bwana. Unamjua? Unajua yeye. Mliona alikuwa akichunga ng'ombe. Sini alikuwa anachunga ng'ombe hapa. Mtuaji tunakumbea adabu kidogo. Hakuna kitu mnatuambia, mnaficha mambo ya mzunguka bro sasa hizi. Sisi ni wanadamu bwana. Hata bro. Tuachie bwana tuwe. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mahali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia aongee na members of parliament when reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaji, sema mkaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi
mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye aswa, tuna suspect yeye ndo alipikia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamuka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemwai kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamuka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana sasa hivi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno. Kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huo unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona? Tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Yeah, so last week tarehe 17 kuna wizi ya pikipiki ambayo ilifanyika Kabarnet town na ikawa reported yesterday. The same yesterday tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret, tukaweza kushika yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua
aliua huyo mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye walienda kutupa hiyo mwili, na tumepata mwili ya the rider. Yeah. So maybe more details once we are back there. As you can see, tuko upande wa Marigat because of what happened in the morning. But mwili tushapata. Maybe what are you asking the members of the public? Maybe kama wakiona kama kuna mnafanywa makosa na mtu Yeah, because maybe he see incidents yake ya kwanza. We believe it's a cartel that has been operating, because as you have seen, tumepata Eldoret, meaning maybe kuna kitu kama cartel. So ni vizuri kama kuna anybody mwenye labda amewahi kuibiwa pikipiki, be it here, be it Eldoret, be it anywhere else, they come forward ku record statement, ndio tuweze maybe ku any case. What are the charges that you're going to? Of course, initially it was robbery with violence, but now it badilika kuwa murder. Yeah. Thank you, sir. Waseneno ka paro osewuok mopogore opogore e wach mar broad-based government makoro wantie ni. Nyaka waket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemuonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidates e yiero mabiro 2027. Kendo nyaka waket ler ni kaluo koni to pod en mana ODM, kendo mane chama mwadwa ni mondo waket obed popular, mondo kata ka kore yiero ji kwa dhie bunge to wan gi wabunge mang'eny mag chama mar ODM. Nyaka waket ler bende ni gi sani wang'eyo ni pod wan gi presidential candidate mar ODM e higa mar 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto, gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneg-gi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya. Omiyo gini watimo mondo wa stabilize Kenya, waket uchumi obed maber, mondo walos gigo mang'ikore Kenya ka. Wang'eyo ni weche moko nitie ma pok odonjo maber, machalo weche mag CBC kata sikunde. Wang'eyo ni weche moko pok obiro maber, machalo kata weche mag thieth, SHA. Wang'eyo ni nitie gik moko machalo kata housing levy ma jopiny ok ne kuma pesa no dhiye. Wang'eyo ni mibadhi pod ng'eny Kenya ka. But we can only address these things ka wabet kanyakla, ka wabet e mesa. Omiyo sani watiyo mondo wariw Kenya, watiyo mondo wachier uchumi, watiyo mondo wachier sectors mamoko go. King'iyo the health sector sani, kidhi e bunge tiyudo ni jakom mar health sani en mibunge Maseme, Dr. Nyikal. To kidhi e ministry tiyudo ka Dr. Luga ni kanyo, tiyudo ka Dr. Moth ni kanyo. Omiyo sani omiwa opportunity mar loso gigi mosebedo kwa yuago. Nitie jok moko ma osebedo gi paro moro ni ka koro wariwore kama, to koro chalo keny moro ma koro ODM osenyuom, ma kata ka weche timore marach to konego bed ni wawuoye. Jogo ma kwedo sirikal, kata jogo ma kamoro komor gi broad-based, mano haki marki. ODM en Orange Democratic Movement. To democracy wacho ni nyaka imi ng'ato ka ng'ato thuolo mar chiwo pache. Democracy ok en kwaya ma ni ji wero duol achiel. Democracy ok en sycophancy. Sycophancy en ni koro ipaka paka jatelo kata ka gik moko dhi marach. Mano ok kitwa kaka jo ODM. Kitwa kaka jo ODM mwasesomo kuom Raila Amolo Odinga en ni wawacho adieri, en haki na ukweli. Omiyo kata wabede broad-based, chieng' moro kwa yudo ka Mbadi dhi marach to nyaka wakwere. Kwa yudo ka Ruto dhi marach to nyaka wakwere. Broad-based ok nyis ni koro wan wawera duol achiel, wachalo mana punde maonge pachgi.
Na yotuika ndio kama wako kila kitene ukataile asma ya kanisa kana kanisa incha nikuelewe tukana bila na kanisa alama Mungu wewe kina ndio ina wafala incha sio ilasi ya ikosi unje ya ita sikala kile bani mata unjara kadeni wewe dia no kaya no ba wele to no sura kido ai no ne to ne ke ne sa wa je siwa ki mabu wa mo wele ya wa wewe da ma ya kwa wa ni no na ngo yui Naga kai mundu mwaka tiba na kulipo na medenzio. Hone ni kwa wewe foka wa minone na weka lendi. Kwa kweli mara kwa kuwasiana ndemo leo ya misa matu alinedia matu kwa nena ngai. Hone ndo tunga mambo ya ngombe za tumine. Naona ni watu wa mwisho na yeye ndatoa lima. Kana hobi ndo kutonenda ndo kanisa katoleka hiyo kitu wani ndo sentiments kuma balama ni governor tunaona rebo MP wicho mole tunaona rebo Sorom Karani ani zorawe tinavyo yete amira tunaogo kuna katengora ya structure ani ndo nikatine ya George kadua na Why is na wito pema kwa kunena weikuwa nzao ya bembi na we are working on it and you not be about came here on his pastoral duties sometimes back I think 2014 somewhere 2015 he came to Kenya now he said like illegal his holiness, like Pope, talked about. In Kuman, ni atau berlaku komboin. Mana mereka adalah dunia. Ujian kaite, ujian berjuang kembali, ujian permata kembali. Iki abalah besar kembali saidi. Selfless leadership, which is accountable and transparent. Point number 2 was about evangelism and why we need to continue working with the church. I commend him because the 10th president was present, 1 as the head of government and 2 as a Catholic. Today, as Christians, are we living up to those virtues? So, the third thing, late Pope talked about was selfless leadership to our people. And that is where now I want to bring in the leadership of this parish and that message of the late Pope. Leadership that is transparent, accountable to the people you lead, to Christians, even at national level. Then, even the other day, his last message was to have peace in the world and even to address the Middle East crisis. Na hiyo experience kama wewe ni mtu mwerevu, jifikirie mara ya pili. Wale wanazungumzaka zaidi mambo ya Ukristo, tunazungumza tunasema anything happens think twice. Na uweke Mungu mbele kufikiria I did this, what happened and why. Niko kwa situation ile niko. Mtu aanze kujifikiria kwa njia hiyo na utatuliza roho yako. Kusamehea ni kitu very simple. Sina shida. Mimi siwezi ingia hapo nianze kutukana mtu kama sasa president. Niliokoka sitaki hiyo mambo ya matusi sitaki.
tulitumiwa tukapiga hiyo, tukaita Lila Muguruki, tukaitwa nini, tukafanya hiyo yote, tukaingia tukapiga Uhuru Muigai Kenyatta, tukapiga tena. Sasa niingie vita ingine? Hapana, mimi sitaki hiyo. I will respect the president, afanye tamu yake, lakini kukosoa nitakuwa laini ya mbele kama anafanya kitu ambaye hatukubaliani. I will say as a opinion yangu kama Ngunjiri, as a opinion, lakini mambo ya matusi hapana. Mtu kama Gachagua anasema pia wale wengine nao wamheshimu. Vita ya matusi tuache. Kama ni Kalonzo tumheshimu. Mtu amefanya siasa yake kwa miaka mingi, na kuna siku alihitajika na akasaidia, tumheshimu pia. Pia kama ni Raila Odinga tunakuheshimu kwa ile kazi umefanya, lakini leo usivuruge inchi so much. Also jua miaka yako vile umeenda pahali umefika, heshimu inchi hii na heshimu wananchi wa Kenya. Na ninasema hivi, I agree that Kikuyu ni milima they voted 47.4%. Na wale walipigia Raila kura wa Kikuyu kwa sababu the data ziziko, it was 13%. 47.4% ukiongeza 13%. Kikuyu kwa sababu sasa Raila na Ruto wako pamoja, Kikuyu voted 60.4%. Nchi hii tunahitaji kufikiria mambo haya. Na wale wataweza kufikiria kupiga mambo ya milima wavijue, that is the vote which made this country. That's the vote of made Raila na Ruto washikane kwa sababu ya 13% na ile 47.4%. So na nyinyi watu wa milima mkumbuke if you voted that way, na hizo kura mliweka kwa pande zote mbili, na hiyo watu wako pamoja, watashikanisha nyinyi ama watatenganisha nyinyi? That's the question you need to ask yourself, because you voted. Second thing, if you have that vote na najua mkupiga kura zote, why can't you organize better in relationship of where you want to be? Msikuja tena tukagawanyishe. Tunaona huko Matiang'i sasa amekuja, tunaiba Matiang'i. Hata watu wazao wanasahau what happened the time he was there. Sasa hiyo watu wakumbuki. Sasa ni hiyo watu ya huko wakisia wakifikiri mambo ingine. Sasa ni Matiang'i, ni Matiang'i. Haya, Central tuseme ni Gachagua. Pahali pengine tuseme ni Ruto. Haya, kuna wengine pia anakuja tuseme ni Kalonzo. Hii wananchi tunatenganisha namna hii. Tutarudi tufanye nini? Tukiincite hao on tribal line. Why can't we come together? The leaders, they are not more than 5. I don't think so. Watu wanapiga hiyo siasa ya juu sana, I don't think wako more than 5. Kanisa, angalia hiyo watu, unganisha hao, kusameheana, waache kutenganisha sisi. Tuone ingawa kama tutaweza kuenda mwaka ingine 2 kwa amani. Tuone whether it's possible. Lakini naye mambo nyeti, wizi, corruption is very high. So when we stand here and we are talking about mambo ya corruption, and we are also living in the corruption, then what will happen? People will not listen. There's no way you can do the corruption ukiwa peke yako. You must do with a chunk of people. So people knows hii mambo yote ilikuwa ikifanyika na ile inafanyika ni hii na hii. Dad, nimeona ministry nyingi, ila watu wako mjichunge sana kama mawaziri, kwa sababu ukiwa mkubwa ya department fulani ama ministry fulani, if it can be if it can be done audit, umeandika kabila ya kwako peke yako, region ya kwako ndio umeandika peke yako. Lakini ukienda pale kwa dias unazungumza mambo ya ukabila, na wewe unaongoza kwa sababu umeajiri watu wa kutoka kwenu. Siku hizi nafasi ikipatikana kwa serikali, and that is the truth, and we shall give this data as once. Ikisemekana kazi imetangazwa kwa ministries, inagawanywa na tunajua ni nani anagawanya hiyo. Yeye ndio kiongozi, anasema hii na hii na hii, hiyo ingine mchukue, lakini hii na hii na hii, hiyo ni yangu, mimi nitapeana hapa na hapa. I'm not saying that is being done by the president. No, ni watu wako chini, hata kama anafanya kwa njia yake, lakini kuna watu wako chini, wale wanaongoza hii mambo ya serikali, head of civil servant na nini na ministries, wanafanya hii na hii na hii ni yangu, hii na hii na hii 2 hiyo mpeane, lakini hii 3 4 hiyo ni yangu. Wanapea watu kutoka region yao. Sasa unakuta sehemu fulani familia yao, watoto yao, wajukuu yao
Hiyo yote ndio wameandika. Kama tunazungumza mambo ya ukabila, hiyo ndio ukabila, na hiyo imekwama in a very big way. Let it be done, the audit one day, you'll be able to be shocked. Na tukisema ukabila pia inaendeshwa juu, hata sisi wenyewe tunaongoza ukabila huko chini. So I agree with the churches. Ile mahubiri wametuambia mambo ya Easter hii yote, na mambo wamesema mambo ya pesa kwa kuchanga ukiwa na nia mbaya, na mambo ya kupiga wale wanachangiwa vijana mwende mkapiga watu kwa kanisa, ni aibu sana. It is very bad. Mpaka mnafanya watu wengine wamekuwa scared. They cannot go in the church kwa sababu watatumiwa vijana. Na hiyo si kusema ati hata ni kweli kabisa ati ni kutoka huko juu. No. Kama ile ifanywa hapa sijui ni Dondora ama ni wapi hapa. That was not from top. Hiyo ni watu tu kienyeji, siasa ya hapa ya magavana na nini na nini. Hiyo ndio wanapanga kufanya hiyo mambo ya vita. Kwa hivyo ningeomba hii Pasaka tuichukue, tuone kama tutaweza kubadilisha nchi yetu, na tuweke amani na tupendane na tusameheane sisi wote. That is my message. But I will come with a very crucial data of what I know and what is going on. Na tukae kwa amani na tuchunge mambo isikuje katoke nje ya mkono yetu, ili iweze kuwa ni vita nchi hii. We don't want fight. Hatutaki 207 again. Na mimi naambia nyinyi zaidi, hii kitu ikitrickle down, hiyo ukabila itrickle down, iende chini, you regret. Moi taught me kuhakisha moto ni rahisi ya siasa, na kupima is very difficult. Mungu awabariki. On Pasaka tumemalizia mzuri, na tujiweze kujiangalia mzuri, na ni pole sana kwa popu yetu kutuacha just on the time when we were talking about the crucifying of the Jesus na kufufuka kwake. I hope itatufundisha mambo fulani kwa roho zetu. Mungu awabariki nyinyi wote. that come with it, including in the conservancies. We'll close this. Masara, you want to say something? Is it a comment or a question? It's just a comment. PS and CS, the path you are following is very good, but I took a different path. Why do you think 23 men with a gun shooting one person without a gun? It is a mental issue and psycho support issue. That's why I have a bill, and this bill was generated as a result of a research which was done. Now that you see now, in my first term as a parliamentarian, I concentrated on the police officers because these issues were more of in the police officers. But you see now we are bringing KWS, many cases where they are killing other people. So this bill, Chair, I support you. I thank you for supporting it in the third reading. Why don't you go through it so that maybe we can include KWS and other bodies, because the research indicated very clearly that our men and women in uniform are facing a lot of psychosocial support issues, and the bill is going to bridge the gap. So before it concluded in the third reading, maybe we can see, because in the third reading we are able to include other clauses. So maybe the ministry can go through it so that we fast track it. It will help our men and women in uniform who are carrying guns, because there must be a problem why there are rampant cases of them shooting civilian. Thank you, Chair. Chair, sorry, I forgot to respond to Honorable Kakai's question on the lab. The lab requires, I agree with him that in some cases we need to work together with our development partners who are willing to support the equipping of the lab. But you know, this is a security sector. The first priority should, or the first point of call should be the government of Kenya, where it should be ourselves putting resources to this. But I agree with him that where we have traditional partners that we can work together, we can work with them to ensure that we equip the lab. And again, when I engage the DCI, it's not just about, we may have time to discuss the question of
forensics and evidence, and the need for us to finance that sector. You know, because of the competing issues of budgetary concerns, there are even places like, for example, government chemist, extremely important, yeah, but where are the funds? They are generally underfunded, yet they are extremely important in collection of evidence and in prosecution. Part of the reason why there is the delay in the Shakahola closing of the cases is because of the government chemist's capacity. So we need to work towards this. But we have made strides in government. We should not look like we are crying throughout. We have made a lot of strides. But you know, Kenyans are demanding cutting-edge technology, cutting-edge investigations in the shortest time possible, but we have to balance our ability to finance these processes with also the competing interests in different sectors, including in the social and educational sector. On the Tarasa sub-county and the Kone police station, we agreed that we will equip Kone police station and we will operationalize Tarasa, and I look forward to us going back to Tana River to make sure that that is done, because some of these areas government is very far. And as been explained, you need to go to these marginalized counties to realize the real reason why sub-counties are being created is to cover the vastness of these areas. There may be no much population, but you know, every life matters, and we must be able to do so. And Mr. Chair, I wanted to clarify that when we talk about rangers, it's not just rangers for the county government. Also conservancies have rangers. So all these rangers and everybody need to be organized. And this bill we are working on and the policy we are working on, actually the policy we are working on, shall answer all these issues. One of the reasons why I'm fairly passionate about reorganizing KPR is because I come from an affected area. And so as a senator, I've seen it through, where you give people guns, you have not trained them, they are not accountable to anybody, so you are not sure which day they will join the crooks and which time they are going to defend the government and the people. So it is important for us to make sure that we organize this issue. Thank you very much, and I think we have exhaustively for now engaged on that issue. Oh, no, something Pierce has just reminded me here. You might need to have a meeting separately. Maybe jointly with the Committee of Wildlife and Tourism to discuss this issue of KWS, and perhaps also another meeting on with KFS, because these issues keep coming. And you know, the police, they see this as colleagues. So before even an enforcement is done, if you see the amount of delay that occurred in Nakuru in terms of the access and search for the body of Brian Odhiambo, it was because there were protocols that the police had to get in terms of you have to write, it has to be escalated to DG's office before access is gained to the park. You know, that was totally unnecessary, and I think it's some of those issues that need to be dealt with, because if the police quickly access the park, perhaps evidence would have been, we would have gotten the evidence related to the arrest or arrest of Mr. Brian Odhiambo. Thank you, Mr. Chair. So you can move to the next question, but on the last part, I think I'm going to suggest, or direct rather, we're going to have a joint meeting as suggested by the CS and the PS between ourselves and the Committee on Wildlife, where your office and the KWS will be represented, so that we can exhaust sana. Baba. We. Go back ahead.
From there ni mbali. Tenye afande mbele anaenda tu hivyo. Yeah. Wewe, sio kwa sasa kurasisi hivyo. Sio ana basi. Sio toroka hapo. Acha tukonfirm kama hakuna. Sawa. Wewe lakini wewe naona kila mtu ameenda. Tuko hapa. Tuko hapa. Sawa. Nyamongo. Nyamongo. Hapo. Hebu rudi juu. Hapo hapo Nyamongo. Hapo wapi? Relax. Nisap. Ile teremka hivi. Pale penye nilikuwa naenda huko. Mimi na suspect huko. Hebu muangalie shimo huko. Nashinda kwenye hiyo zikapcha hiyo. Pale iko mbali sana. Pale kuna glove. Glove. Hapa tutatokea wapi? Naona bila hao. Naona hii ni. Hapo tunapatia glass bana. Hata hii kitu inashika. Angalia pande hiyo. Angalia. Bado kama walikuumiza hapo. Huko nyuma tu. Jambo mkubwa. Leta mkono hapa. Kusaidiana hapa chini. Oh, good. Wewe habari yako bwana? Twende. Hebu mfungulie hapa. Haya sawa. Ni yeye bwana. Unamjua? Unajua yeye. Mliona akichunga ng'ombe. Sini ya alikuwa anachunga ng'ombe hapa. Mtu waji tunakumbea adabu kidogo. Anapokeaje? Hakuna kitu tunatuambia mnaficha sababu umezunguka bro saizi. Sisi ni wanadamu bwana. Kaza hata bro. Tuachie bwana tuwe. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mahali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa.
Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto aangalie, aongee na members of parliament wa introduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaaje, sema mkaaje tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet. Kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye, aswa tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa. Jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemoi kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yeye alipeleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maaskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Na mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. So umekuwa na incident kama hii hapo awali? Incident yenye imekuwa kwa town lakini kwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana na saizi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Solomon Kaptai, hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno, kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako,
na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda, kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huo unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona, tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Yeah, so last week tarehe 17 kuna wizi ya pikipiki ambayo ilifanyika Kabarnet Town na ikawa reported yesterday. The same yesterday tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret, tukaweza kushika yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika, tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye walienda kutupa hiyo mwili, na tumepata mwili ya the rider. Yeah. So maybe more details once we are back there. As you can see, tuko upande wa Marigat because of what happened in the morning. But mwili tushapata. Maybe what are you asking the members of the public? Maybe kama wakiona kama kuna mnafanyia makosa na mtu akitokeza. Yeah, because maybe he see incidents yake ya kwanza. We believe it's a cartel that has been operating, because as you have seen, tumepata Eldoret, meaning maybe kuna kitu kama cartel. So ni vizuri kama kuna anybody mwenye labda amewahi kuibiwa pikipiki, be it here, be it Eldoret, be it anywhere else, they come forward ku record statement, ndio tuweze maybe ku case. What are the charges that you're going to? Of course, initially it was robbery with violence, but now it badilika kuwa murder. Yeah. Thank you. Waseneno ka paro osewuok mopogore opogore e wach mar broad-based government makoro wantieni. Nyaka waket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemuonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidates e yiero mabiro 2027. Kendo nyaka waket ler ni kaluo koni to pod en mana ODM, kendo mane chama mwadwa ni mondo waket obed popular, mondo kata ka kore yiero ji kwa dhie bunge to wan gi wabunge mang'eny mag chama mar ODM. Nyaka waket ler bende ni gisani wang'eyo ni pod wan gi presidential candidate mar ODM e higa mar 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto, gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneg-gi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya. Omiyo gini watimo mondo wastabilize Kenya, waket uchumi obed maber, mondo walos gigo mang'ikore Kenya ka. Wang'eyo ni weche moko nitie ma pok odonjo maber, machalo weche mag CBC kata sikunde. Wang'eyo ni weche moko pok obiro maber, machalo kata weche mag thieth, SHA. Wang'eyo ni nitie gik moko machalo kata housing levy ma jopiny ok ne kuma pesa no dhiye. Wang'eyo ni mibadhi pod ng'eny Kenya ka. But we can only address these things ka wabet kanyakla, ka wabet e mesa. Omiyo sani watiyo mondo wariw Kenya, watiyo mondo wachier uchumi, watiyo mondo wachier sectors mamoko go. King'iyo the health sector sani, kidhi e bunge tiyudo ni jakom mar health sani en mibunge Maseme, Dr. Nyikal. To kidhi e ministry tiyudo ka Dr. Luga ni kanyo, tiyudo ka Dr. Moth ni kanyo. Omiyo sani omiwa opportunity mar loso gigi mosebedo kwa yuago. Nitie jok moko ma osebedo gi paro moro ni ka koro wariwore kama, to koro chalo keny moro
makoro ODM osenyuom ma kata ka weche timore marach to konego bed ni wawuoye. Jogo ma kwedo sirikal kata jogo ma kamoro komor gi broad based, mano haki marki. ODM en Orange Democratic Movement. To democracy wacho ni nyaka imi ng'ato ka ng'ato thuolo mar chiwo pache. Democracy ok en kwaya ma ni ji wero duol achiel. Democracy ok en psychophancy. Psychophancy en ni koro ipaka paka jatelo kata ka gik moko dhi marach. Mano ok kitwa kaka jo ODM. Kitwa kaka jo ODM mwasesomo kuom Raila Amolo Odinga en ni wawacho adieri, en haki na ukweli. Omiyo kata wabede broad based, chieng' moro kwayudo ka Mbadi dhi marach to nyaka wakwere. Kwayudo ka Ruto dhi marach to nyaka wakwere. Broad based ok nyis ni koro wan wawera wera duol achiel, wachalo mana punde maonge pachgi. Came here on his pastoral duties sometimes back. I think 2014, 2015, somewhere. 2015, he came to Kenya. Now, he said, "Well, illegal. Let's do it." His holiness, like Pope, talked about. In Kuman, ni atau berlaku kompoin. Mana mereka dekat dunia. Ujikia kaite, ujikia msiwa kumbe, ujikia ya kama kumbe, iki ambalo usaa kumbe saidi. Selfless leadership which is accountable and transparent. Point number 2 was about evangelism and why we need to continue working with the church. I want to commend him because the then president was present. 1 as the head of government and 2 as a Catholic. Today, as Christians, are we living up to those virtues so strongly? The third thing Lady Pope talked about was the selfless leadership to our people.
And that is where now I want to bring in the leadership of this parish and that message of the late Pope. Leadership that is transparent, accountable to the people you lead, to Christians, even at national level. Then, even the other day, his last message was to have peace in the world and even to address the Middle East crisis. Na hiyo experience, kama wewe ni mtu mwerevu, jifikirie mara ya pili. Wale wanazungumzaga zaidi mambo ya Ukristo, tunazungumza tunasema anything happens, think twice. Na uweke Mungu mbele kufikiria, I did this, what happened and why. Niko kwa situation ile niko. Mtu aanze kujifikiria kwa njia hiyo na utatuliza roho yako. Kusamehea ni kitu very simple. Sina shida. Mimi siwezi ingia hapo nianze kutukana mtu kama sasa president. Niliokoka, sitaki hiyo mambo ya matusi, sitaki. Tulitumiwa tukapiga hiyo. Tukaita lile Muguruki. Tukaitwa nini? Tukafanya hiyo yote. Tukaingia tukapiga Uhuru Muigai Kenyatta. Tukapiga. Tena sasa niingie vita ingine? Hapana. Mimi sitaki hiyo. I will respect the president, afanye tamu yake, lakini kukosoa nitakuwa laini ya mbele kama anafanya kitu ambaye hatukubaliani. I will say as a opinion yangu kama Ngunjiri, as a opinion. Lakini mambo ya matusi hapana. Mtu kama Gachagua anasema pia wale wengine nao wamheshimu. Vita ya matusi tuache. Kama ni Kalonzo tumheshimu. Mtu amefanya siasa yake kwa miaka mingi. Na kuna siku alihitajika na akasaidia. Tumheshimu pia. Pia kama ni Raila Odinga tunakuheshimu kwa ile kazi umefanya. Lakini leo usivuruge nchi so much. Also jua miaka yako vile umeenda pahali umefika. Heshimu nchi hii na uheshimu wananchi wa Kenya. Na ninasema hivi, I agree that Kikuyu ni milima they voted 47.4%. Na wale walipigia Raila kura wa Kikuyu kwa sababu the data ziziko. It was 13%. 47.4% ukiongeza 13%. Kikuyu kwa sababu sasa Raila na Ruto wako pamoja, Kikuyu voted 60.4%. Nchi hii tunahitaji kufikiria mambo haya. Na wale wataweza kufikiria kupiga mambo ya milima wavijue, that is the vote which made this country. That's the vote of made Raila na Ruto washikane kwa sababu ya 13% na ile 47.4%. So na nyinyi watu wa milima, mkumbuke if you voted that way. Na hizo kura mliweka kwa pande zote mbili, na hiyo watu wako pamoja, watashikanisha nyinyi ama watatenganisha nyinyi? That's the question you need to ask yourself, because you voted. Second thing, if you have that vote, na najua hamkupiga kura zote, why can't you organize better in relationship of where you want to be? Msikuja tena tukagawanyishwe. Tunaona huko Matiang'i sasa amekuja, tunaiba Matiang'i. Hata watu wazao wanasahau what happened the time he was there. Sasa hiyo watu wakumbuki. Sasa ni hiyo watu ya huko wakisia wakifikiri mambo ingine. Sasa ni Matiang'i. Haya, Central tuseme ni Gachagua. Pahali pengine tuseme ni Ruto. Haya, kuna wengine pia anakuja tuseme ni Kalonzo. Hii wananchi tunatenganisha namna hii. Tutarudi tufanye nini? Tukiinsight hao on tribal line. Why can't we come together? The leaders, they are not more than 5. I don't think so. Watu wanapiga hiyo siasa ya juu sana. I don't think wako more than 5. Kanisa, angalia hiyo watu, unganisha hao, kusameheana, waache kutenganisha sisi. Tuone ingawa kama tutaweza kuenda mwaka ingine 2 kwa amani. Tuone whether it's possible. Lakini naye mambo nyeti, wizi, corruption is very high. So when we stand here and we are talking about mambo ya corruption and we are also living in the corruption, then what will happen? People will not listen. There's no way you can do the corruption ikuwa peke yako. You must do with a chunk of people. So people knows hii mambo yote ikuwa ikifanyika na ile inafanyika ni hii na hii. Dad, nimeona ministry nyingi ila watu wako
mjichunge sana kama mawaziri, kwa sababu ukiwa mkubwa ya department fulani ama ministry fulani, if it can be if it can be done audit, umeandika kabila ya kwako peke yako, region ya kwako ndio umeandika peke yako. Lakini ukienda pale kwa dayas unazungumza mambo ya ukabila, na wewe unaongoza kwa sababu umeajiri watu wa kutoka kwenu. Siku hizi nafasi ikipatikana kwa serikali, and that is the truth, and we shall give this data as once. Ikisemekana kazi imetangazwa kwa ministries, inagawanywa na tunajua ni nani anagawanya hiyo. Yeye ndio kiongozi, anasema hii na hii na hii, hiyo ingine mchukue, lakini hii na hii na hii, hiyo ni yangu, mimi nitapeana hapa na hapa. I'm not saying that is being done by the president. No, ni watu wako chini, hata kama anafanya kwa njia yake, lakini kuna watu wako chini, wale wanaongoza hii mambo ya serikali, head of civil servant na nini na ministries, wanafanya hii na hii na hii ni yangu, hii na hii na hii mbili hiyo mpeane, lakini hii 3 4 hiyo ni yangu. Wanapea watu kutoka region yao. Sasa unakuta sehemu fulani familia yao, watoto yao, wajukuu yao, hiyo yote ndio wameandika. Kama tunazungumza mambo ya ukabila, hiyo ndio ukabila, na hiyo imekwama in a very big way. Let it be done, the audit one day, you'll be able to be shocked. Na tukisema ukabila pia inaendeshwa juu, hata sisi wenyewe tunaongoza ukabila huko chini. So I agree with the churches, ile mahubiri wametuambia mambo ya Easter hii yote, na mambo wamesema mambo ya pesa kwa kuchanga ukiwa na nia mbaya, na mambo ya kupiga wale wanachangiwa vijana, mwende mkapiga watu kwa kanisa, ni aibu sana. It is very bad. Mpaka mnafanya watu wengine wamekuwa scared, they cannot go in the church kwa sababu watatumiwa vijana. Na hiyo si kusema ati hata ni kweli kabisa ati ni kutoka huko juu. No, kama ile ifanywa hapa sijui ni Dondora ama ni wapi hapa, that was not from top. Hiyo ni watu tu kienyeji, siasa ya hapa ya magavana na nini, hiyo ndio wanapanga kufanya hiyo mambo ya vita. Kwa hivyo ningeomba hii Pasaka tuichukue, tuone kama tutaweza kubadilisha nchi yetu, na tuweke amani na tupendane na tusameheane sisi wote. That is my message, but I will come with a very crucial data of what I know and what is going on, na tukae kwa amani na tuchunge mambo isikuje katoke nje ya mkono yetu, ili iweze kuwa ni vita nchi hii. We don't want fight. Hatutaki 207 again. Na mimi naambia nyinyi zaidi, hii kitu ikitrickle down, hiyo ukabila itrickle down, iende chini, you regret. Moi taught me kuhakisha moto ni rahisi ya siasa, na kupima is very difficult. Mungu awabariki. On Pasaka tumemalizia mzuri, na tujiweze kujiangalia mzuri, na ni pole sana kwa popu yetu kutuacha just on the time when we were talking about the crucifying of the Jesus na kufufuka kwake. I hope itatufundisha mambo fulani kwa roho zetu. Mungu awabariki nyinyi wote. That come with it, including in the conservancies. We'll close this. Masara, you want to say something? Is it a comment or a question? It's just a comment. PS and CS, the path you are following is very good, but I took a different path. Why do you think 23 men with a gun shooting one person without a gun? It is a mental issue and psycho support issue. That's why I have a bill, and this bill was generated as a result of a research which was done. Now that you see now, in my first term as a parliamentarian, I concentrated on the police officers because these issues were more of in the police officers. But you see now we are bringing KWS, many cases where they are killing other people. So this bill, Chair, I support you. I thank you for supporting it in the third reading. Why don't you go through it so that maybe we can include KWS and other bodies, because
the research indicated very clearly that our men and women in uniform are facing a lot of psychosocial support issues. And the bill is going to bridge the gap. So before it concluded in the third reading, maybe we can see, because in the third reading we are able to include other clauses. So maybe the ministry can go through it so that we fast track it. It will help our men and women in uniform who are carrying guns, because there must be a problem why there are rampant cases of them shooting civilian. Thank you, Chair. Chair, sorry, I forgot to respond to Honorable Kakai's question on the lab. The lab requires, I agree with him that in some cases we need to work together with our development partners who are willing to support the equipping of the lab. But you know, this is a security sector. The first priority should, or the first point of call should be the government of Kenya, where it should be ourselves putting resources to this. But I agree with him that where we have traditional partners that we can work together, we can work with them to ensure that we equip the lab. And again, when I engage the DCI, it's not just about, we may have time to discuss the question of forensics and evidence and the need for us to finance that sector. You know, because of the competing issues of budgetary concerns, there are even places like, for example, government chemist, extremely important, yeah? But where are the funds? They are generally underfunded, yet they are extremely important in collection of evidence and in prosecution. Part of the reason why there is the delay in the Shakahola closing of the cases is because of the government chemist's capacity. So we need to work towards this. But we have made strides in government. We should not look like we are crying throughout. We have made a lot of strides. But you know, Kenyans are demanding cutting-edge technology, cutting-edge investigations in the shortest time possible, but we have to balance our ability to finance these processes with also the competing interest in different sectors, including in the social and educational sector. On the Tarasa sub-county and the Kone police station, we agreed that we will equip Kone police station and we will operationalize Tarasa, and I look forward to us going back to Tana River to make sure that that is done, because some of these areas government is very far. And as been explained, you need to go to these marginalized counties to realize the real reason why sub-counties are being created is to cover the vastness of these areas. There may be no much population, but you know, every life matters, and we must be able to do so. And Mr. Chair, I wanted to clarify that when we talk about rangers, it's not just rangers for the county government. Also conservancies have rangers. So all these rangers and everybody need to be organized. And this bill we are working on and the policy we are working on, actually the policy we are working on, shall answer all these issues. One of the reasons why I'm fairly passionate about reorganizing KPR is because I come from an affected area. And so as a senator, I've seen it through, where you give people guns, you have not trained them, they are not accountable to anybody, so you are not sure which day they will join the crooks and which time they are going to defend the government and the people. So it is important for us to make sure that we organize this issue. Thank you very much, and I think we have exhaustively for now engaged on that issue. Oh, no, something Pierce has just reminded me here. You might need to have a meeting separately. Maybe jointly with the Committee of Wildlife and Tourism to discuss this issue of KWS, and perhaps also another meeting on with KFS, because these issues keep coming. And you know, the police, they see this as colleagues. So before even an enforcement is done, if you see the amount of delay that occurred in Nakuru in terms of the access and search for the body of Brian Odhiambo, it was because there were protocols that the police had to get in terms of you have to write, it has to be escalated to DG's office before access is gained to the park. You know, that was totally unnecessary, and I think it's some of those issues that need to be dealt with, because if the police quickly access the park, perhaps evidence would have been, we would have gotten the evidence related to the arrest or
or arrest of Mr. Brian Odhiambo. Thank you, Mr. Chair. So you can move to the next question, but on the last part, I think I'm going to suggest, or direct rather, we are going to have a joint meeting as suggested by the CS and the PS between ourselves and the Committee on Wildlife, where your office and the KNWS will be represented so that we can exhaust sana. Baba. We. Go back ahead. From there ni mbali. Tumia fando mbele naenda tu hivyo. Yeah. Wewe. Huyu si ndio sasa kurasisi hivyo. Sasa anabaki. Siwezi toroka hapo. Acha tukamfanye kama hakuna. Sawa. We, lakini we, naona kila mtu ameenda. Tuko hapa. Tuko hapa. Sawa. Nyamongo. Nyamongo. Ni hapo. Hebu rudi juu. Hapo Nyamongo. Hapo wapi? Relax. Sasa, teremka hivi. Pale penye nilikuwa naenda huko. Na kiatu kwa. Mimi na suspect huko. Hebu muangalie shimo huko. Nashindwa kuna hiyo zikapcha hiyo. Pale iko mbali sana. Pale kuna glove. Glove. Ole. Hey, hapa tutatokea wapi? Kama walikuumiza hapo. Huko nyuma tu. Jambo mkubwa. Leta mkono hapa. Kusaidiana hapa chini. Oh, good. Wewe habari yako bwana? Twende. Hebu fungulia hapa. Haya sawa. Ni yeye bwana. Unamjua? Unajua yeye. Mliona alikuwa akichunga ng'ombe. Sini alikuwa anachunga ng'ombe hapa. Mtu wazi tunakumbea adabu kidogo. Anapokeaje? Hakuna kitu tunatuambia mnaficha sababu umezunguka kwa sasa hizi kwa kati. Ni wanadamu bwana. Kaza hata bro. Nataka tumalize.
Ndio nataka tumalize na mgale. Endelee mfanye mbele. Tuachie bwana tuwe. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mahali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari, wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka nisema aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia aongee na members of parliament when reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Kwa nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaji, sema mkaji tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet kuja kuchukua huyo customer wake. So Evening Kenyans, this is Zulfa. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka ya Kenya News Alert Evening Updates. Okay? So karibuni sana. Pale kwenye screen yenu kuna namba ambayo ndaweza omba sana mweze kuipiga tuweze kuzungumza nanyi. Pole, my voice is going to actually change. I don't know what has happened. Nimetoka tu live and then mafua. You know, just the virus just attacks you randomly like, and now it has attacked me randomly. I just feel so bad. Okay, it feels so bad. I might be not as energetic, yeah, but I'm going to try to be as energetic. Mafua kidogo tu. Now, let the other one introduce themselves. Okay, I'm being told bado najipaka kwenye makeup room. Let them continue on paka in makeup. Now, what am I saying? Pale kwenye screen yako nimesema unipigie simu. Yes. Aya, mkienda kwenye Kenya News Alert, kunayo TikTok squeezy, kunayo Instagram, kunayo X.
So you go follow there. We will be posting some of the things. Now we all know Esther Passaris, and we all know the National Assembly, and we all know everything that happens there. Now, you know, I'm just talking so that ningoje yule mdada mwingine aweze kumaliza shughuli. As we continue, today I'm not wearing the red lipstick. It actually affects me. That's why inaweza kushikwa na vidonda huku. So nimeacha kujipaka. I don't know why makeup really affects me. Nikianza kujipaka foundation, pimples. So I just stay as I can be. Lipstick nishaanza kuwa na vidonda. But the thing is, let us continue with the red lipstick projects, okay? Let us continue with the red lipstick projects because other two girls, a 21 and a 19-year-old girl, have been raped and killed. And that is so sad. Now that makes 131 women. So it is sad. Please tuende pale kwenye usikime, tuendelee kuvote that these people should really be punished really good, those who rape and kill women, you know. So please, karibuni sana. Aki, my voice is going, my voice inapotea. I hate, there's something that I don't like ni mafua. Kitambo it used to be so sexy because people say kama uko na mafua umeshapea uko na mtu. Sasa mimi ni baridi ama nikivua kimeninyeshea. Hey. So Esther Passaris was actually talking. I'm going to ask the producer before Tilda to introduce. Twende directly kwenye bunge. Twende tu directly kwenye bunge, alafu Tilda will come to introduce herself later. So if producer would do that, inaweza kuwa tu sawa. Twende tu bunge, alafu Tilda atakuja tu kujiintroduce later. Tafadhali. Tuwasikize pale. It's really good. Tuwasikize, alafu we shall come and discuss it. So thank you. There's something I did and I overreacted, but I'm not going to talk about it now. We're going to talk about it later. So yes, they told me that I acted like an entitled bee and maybe I did. So yes, tumeshafika huko. Okay, let me wait for you because my voice is just not good right now. Yeah, namwona pale kuna Liadoni ashafika anasema okay, let's go. Liadoni, hi. I don't know if you've been actually sorted. I talked to Felix to do that thing for you. Never actually really got your number. I could have done something for you because I don't take some issues as a joke. So I don't know how I'm gonna get your number because Felix is the one who works with the studio phone. But do welcome again. I do hope that to communicate, we shall know how to deal with your situation. Is it a situation really, or it's just a moment? Yeah, we don't want to call it a situation. Situations are quite kitu kubwa, but just that moment. Sindio Laidoni? Ulisema jina yako ni Liadoni ama Laidoni? Oh my God, thank you so much. Hi Queen Izolfa. This is Gypsy. Welcome, darling. Welcome. I don't know. I have mafua. How do you say mafua? The flu virus. The virus has touched me. No, you have running nose. Your nose is running. My nose is running. Gypsy. Welcome. Hi Tilda. Hi. Now, Gypsy, we're gonna go to Parliament. Also, National. There are people who are under the social National protection Assembly obligations of the Honorable Speaker. So it is important. Moment, we're gonna sort it out. If I get your number, I'm gonna sort it out for you. It is just a moment. Like what I can tell you is just where when you, but uko cost wapi by the way? Niambie, you know, I wanna go to, I've not been kwa beach. I'm gonna say for almost 1 year now, and I feel like there's something missing in my life. Almost 1 year. 1 year of me not going to the beach. So bad. Yes, I have a cold and it is really taking me so fast.
really. Like, it's taking me so fast. Inanipeleka mbio. Why am I translating English? Why from Swahili? It is really taking me fast. I feel sleepy. I feel my joints a certain way. I feel in my joints a certain way. I feel headache. I feel, I don't know. I just feel things. I feel things. I have a fever, actually. So you see. My English person. What is happening to my English? English person now is taking me out of control. Nitakuja Mtwapa. I've never actually even been to Mtwapa. I've been just to there, to Kilifi. No, Kilifi is part of Coast, yeah. So let us say Kwale, Lamu. I've been to Likoni, obviously, you know, just Bamburi, Chuda, Migadini, but Mtwapa. Nitakuja Laidoni, nitakuja untembeze, lakini we si part of the Panga boys. You know, let me tell you one thing, Laidoni siku ubaya. Wajua siku hizi, when a man tells you to come to their place, you're afraid because people are just getting killed. And that's why I'm telling you, let us go to Sikimia and vote. Let us go to Sikimia and vote and vote and vote. We need to make femicide a #1 crime. Let me tell you, like a first degree thing. Because right now, if someone just says, even just a friend tells me, let us go and hang out and have a good time, I'm just like, ndo mkuje mniue nyie. Let me stay at my house. Easter, I was invited for more than to go. I'm just like, let me sleep. I was sleeping the entire time. It was raining, and it is scary that as a young woman, I don't feel safe. Even as a 50-year-old woman is not safe, a 100-year woman is not safe. And it's so bad that we're not safe in our streets. Tilda, will you introduce yourself ndo twende serikalini? Tilda wataja introduce ndo twende kwenye. My camera is bad. What is happening with you people? I'm the one who is up and the producer is just looking at me like they can just hear voice. They can hear the voice. But they can hear the voice? Okay. But the camera is still cameraing. Yeah. But Laidoni anasema ya kwamba eti mimi sio Panga boy wewe shindwe. It is not you. Let me tell you, it is not you, Laidoni. It is just generally, if anyone, even there's someone that I have known for more than 4 years, they texted me and they were like, Zulfa, please do come through. And if I could show you the screenshot, I was like, what do you want? What do you want? Do you want to come and kill me? And because like, and it may seem so dramatic, you know, or so extreme, but it is so nikubaya. Mtu anauliwa na bwanake ambaye wameishi naye for many years, or a boyfriend that you've dated for 100 years is killing you just randomly. So what? No. No, wacha nikae kwetu, wacha nikae kwangu. Staki. I should have a rest, but Felix is not here and I'm at job. My home is so far. I'm going to have rest usiku, man. It just feels shitty, but thank you though. You're really, really good friend of mine. Thank you. It's just cold is not good. Flu. Aki afadhali ugonjwa wowote than flu, because you're always feeling like you're on drugs, and drugs that you do not drink them yourself is like you are drugged by someone else, and it is just taking you over. Because now I feel like there's a lot of some stuff here, not saliva, but just pain here, okay, and then here, and then my joints. Please, producer, just take us to Parliament, okay? Looking at the economic status of our country and the opportunities that are therein, Honorable Speaker, if the government does not step in to take care of such people, then challenges will happen. And that is why it is important to the issues of health, the universal health coverage, the issue of social protection are very, very vital, Honorable Speaker, as far as this question of the social protection is concerned. Because looking at the jurisdictions that have grown, that have matured, that are progressive, say, for example, the United States, Honorable Speaker, where there is even provision of funds specifically, and even specifically to take care of those old people, Honorable Speaker. They have clinics, they have people that are employed to manage and do all those kind of things, Honorable Speaker, and they pay that, Honorable Speaker. I don't know why the Honorable Hassan is
I don't know why. Honorable Speaker, protect me from the Honorable. Speaker, protect Honorable me. Hassan, you're out of order. You can raise the point of information. If the member on the floor is misleading the House, you know what to do. Go on. The Honorable Speaker, I'll be guided by him because he really must have traveled. But what I'm saying is that in progressive countries, Honorable Speaker, in progressive jurisdictions, there are provisions for taking care of the elderly and the sick. And this is the culture that we really must develop here, because looking at the rate at which, of course, the mortality rate of this country, Honorable Speaker, the people who are perhaps in their post-50s tend not to live long because of lack of such provisions, Honorable Speaker, the social protection and such elements. So this bill comes in hand, Honorable Speaker, to create structures on who exactly is supposed to benefit, on the roles the board or the cabinet secretary, those responsible are going to, those responsible should be doing. So it really clears the way for the formation of a well-structured form or format to help in crafting and coming up with a very good structure of settling those people who are in the age of the majority. So, Honorable Speaker, with those very valid remarks, I beg to second. Members on their feet, take your seats. Honorable members, I'll now propose the question at order number 9, which is the Social Protection Bill, National Assembly Bill number 12 of 2025, be now read a second time. Honorable members, I see a lot of names on the screen. They were there when we started. I don't know if they are for this bill. If you are not for this bill, log out. Yes, Junet. Mr. Speaker, I stand up to raise the issue of quorum, Mr. Speaker. Whether we have quorum in the House, Mr. Speaker, to discuss this bill. Where is the number? What are you rebuking? What are you rebuking? What are you rebuking? What are you rebuking about? No. There is no bill that will pass in this house going forward. No way. No. Embarrassing that we are passing other bills. Ikifika hiyo ndio wanataka kuembarrass wewe that they are calling for quorum. When we reach that number, yes, that order is when they want to call for quorum. If you look back on you, keep quiet. Clerk, do we have quorum? Honorable members, we have 35 members. We need 50. Sergeant, ring the bell, and the whips, do your job. That's the wrong procedure. You can't leave with Are you ringing the bell? No, it's Junet. What you see, Kimayo is the one who said this thing that when the bill comes, they will walk out. Ndio nikuoneshe penye tuli
To the following 31 constituency committees of the National Government Constituency Development Fund. 1. Awendo, Baringo North, Bumula, Changamwe, Emuhaya, Fafi, Garsen, Hamisi, Igembe Central, Kacheliba, Kiambu Town, Kipipiri, Kisumu Central, Kisumu East, Kitui East, Kitui South, Kitutu Chache North, Kitutu Chache South, Kuresoi South, Lungalunga, Machakos Town, Malindi, Manyata, Narok East, Narok North, Navokolo, Tigania East, Ugenya, Uriri, Wajia North, and Undanyi. Mr. Speaker, I wish to move. To give notice, sorry. Next order. Order number 7, questions and statements. Bernard Kitur, Member Nandi Hills. Honorable Speaker, pursuant to Standing Order 44-2C, I wish to request for a statement from the Chairperson, Departmental Committee on Health, regarding the alarming rise of illegal organ harvesting, particularly kidney harvesting, in Eldoret City and its environs. Honorable Speaker, in June 2024, a distressing case was reported to my constituency office by Mrs. Leah Chepkorir. Ms. Leah Chepkorir regarding her 22-year-old son, Amon Kipruta Meli. According to the report, her son's kidney was harvested at Medihill Hospital after he was lured by the facility with an offer to donate the organ at the fee of 600,000 shillings. Thereafter, he developed medical complications, and thereafter smuggled across the border to a neighboring country in a series of suspicious meetings. This indicates the existence of not just a localized criminal operation, but a transnational organ trafficking syndicate. This is just one among many undocumented cases of illegal organ harvesting by a syndicate operating within our country and internationally. Multiple reports have implicated Medihill Hospital, which is claimed to be facilitating illegal kidney transplants and organ trafficking, raising significant concerns about possible collusion between the hospital and criminal syndicates who exploit medical infrastructure for illicit organ trade. Notably, on 18th April 2025, the founder of Medihill Hospital was suspended as the Biofax chair, pending investigations into allegations of illegal kidney transplant procedures at Medihill Hospital and Fertility Center in Eldoret. Honorable Speaker, the legal framework governing organ harvesting in Kenya, Cap 241, this legislation stipulates penalties of up to 10 million shillings or imprisonment for up to 10 years for organ harvesting or trafficking. However, these penalties appear insufficient to deter perpetrators of this illicit trade, which operates in secrecy and in cahoots with international syndicates. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the Chairperson, Departmental Committee on Health, addressing the following. Number 1, the current status of investigations regarding the case of Amon Meli, reported at Langas Police Station. Number 2, the scope and status of investigations into the allegations of illegal kidney harvesting by Medihill Hospital. Number 3, the measures being implemented to ensure compliance with ethical standards and national laws reported regarding organ donations and transplants by healthcare institutions. Number 4, a report on the identity and activities of both local and international criminal syndicates involved in illegal organ harvesting, including strategic initiatives
undertaken to dismantle these networks. Number 5, the protective measures being implemented to safeguard vulnerable populations from illegal organ trade. And number 6, the comprehensive support framework established for victims and survivors of organ harvesting, including compensation, medical care, and counseling services, along with specific rehabilitation programs currently in place or planned for implementation. Mr. Speaker, this is a statement that I addressed last year, November 28th. And again, it has been appearing in the media. You have resurrected it, and that is about all. Thank you. No more. Chairman Health, can you bring a response within the first week after recess? Mr. Speaker, this is a matter that's important, and we will endeavor to bring the report within the period you have indicated. Thank you. Mr. Speaker. Daniel Nanok, Turkana West. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 44-2C, I wish to request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding the implementation of Shirika Plan and its effect on the refugee host communities. Honorable Speaker, Kenya has for many years upheld an open-door asylum policy, hosting over 700,000 refugees and asylum seekers, primarily from Somalia, South Sudan, and the Democratic Republic of Congo. Majority of these refugees and asylum seekers reside in camps within Dadaab in Garissa County, Kakuma and Kalobeyei in Turkana County, while a few reside in Nairobi and other urban areas. The rights of these refugees are protected under the Refugee Act, Cap 173, which guarantees freedom of movement, the right to work, and access to financial services, among others. The Act also seeks to transition from a traditional camp-based model to one of local integration, empowering refugees to actively contribute to the socio-economic development of their host communities. Honorable Speaker, the government, in line with the Refugee Act Cap 173, has formulated a policy known as Shirika Plan, which is a multi-year initiative to promote the socio-economic inclusion of refugees in Kenya by transforming camps into integrated settlements within host communities for both refugees and asylum seekers. This policy was officially launched by His Excellency the President on 28 March 2025. While the plan is a progressive step toward refugee inclusion, it has sparked concerns over inadequate public participation and limited engagement with the host communities and its leaders, especially in Garissa and Turkana counties. In addition, host communities like those in Turkana West, which has accommodated refugees for over 33 years, now face fears of marginalization, increased pressure on already stretched services, and rising tensions due to lack of consultation. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security on the following. 1. A report on whether the national government conducted public participation and sensitization on the Shirika Plan, including evidence of the activity and the extent to which it complies with Article 10(2)(a) and 232(1)(d) of the Constitution on involvement of the people in policy making. 2. Measures put in place to ensure that the Shirika Plan does not overstretch existing community resources, specifically with respect to infrastructure such as schools, health facilities, water supply and sanitation, and the strategies put in place to fund projects enhancing the socio-economic facilities of host communities. 3. Steps being taken to strengthen security, promote peaceful coexistence, and empower host communities throughout the implementation of the plan. 4. Clarification on terms used such as integration of refugees and host communities
and details on support mechanisms available to help refugees to become self-reliant, including how job opportunities are going to be structured to ensure equitable competition between host community members and refugees. 5, and final one, measures put in place to transition the refugees under the Shirika Plan, including the specific roles and contributions of key stakeholders such as the United Nations High Commission for the Refugees, UNHCR. I thank you, Honorable Speaker. Thank you, Nanok. Chair, Administration and Internal Security, Tongoyo, can you bring a response within the first week after recess? Honorable Speaker, I just want clarification because I think the question is misplaced. According to our standing order, this question should be referred to the regional integration. The issue of Shirika Plan refugee had been taken away from my committee. Refugees are under what ministry? They are under regional integration, the Peter Locha Committee, Honorable Speaker. Clark. There is a confusion, I know, my committee. It's the whole confusion. It's like, of course, Honorable Speaker, the issue of prisons. It is under JLAC. So this is under Peter Locha. He can confirm the same, Honorable Speaker. Locha Kapong. Is your committee responsible for refugee issues? Yes. So we'll redirect the question to you. You bring a response within the first week after the recess. Yeah, noted, and like the Honorable Speaker, my committee oversights matters refugee affairs. Thank you. Thank you. Engineer Zambia of Kilome. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 442C, I rise to request for a statement from the Chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding review of the registration, re-registration, and alteration fees for birth certificates. Honorable Speaker, on 26 September 2024, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration filed Ringo Notice 153 of 2024 announced revised fees for registration of birth certificates, births, filed Ringo Notice number 153 of 2024 as follows. 1. The registration of a birth more than 6 months after the date of birth increased from Kenyan shillings 100 to 500 shillings. 2. The registration of this name or alteration in the name of any child whose birth has previously been registered, the fee increased from Kenya shillings 40 to 1,000. 3. Honorable Speaker, making a correction in a birth entry, the fee increased from 40 shillings to Kenyan shillings 1,000. Birth certificate, the fee is 200. And 5, re-registration of a birth, the fee is 1,000. Honorable Speaker, the surge in birth certificate fees has created an unjust barrier for countless families, transforming a fundamental right into a privilege contingent on financial means. As a mandatory legal requirement, birth certificates serve as the cornerstone of identity without which children face exclusion from education, healthcare, social protection, perpetuating cycles of poverty and marginalization. When such essential civil documentation become inaccessible due to prohibitive costs, we fail in our constitutional duty to guarantee equal dignity and opportunity for all citizens. Honorable Speaker, further, birth certificates are obtained by visiting sub-county registrars, Huduma centers, or county civil registration services, CRS offices, a process that often requires families to travel long distances, incurring significant costs and time burdens. This challenge is even adverse in rural and unserved communities where registration centers are sparse and the transportation infrastructure is limited. Honorable Speaker,
It is against this background that I seek a statement from the chairperson of the Department Committee on Administration and Internal Security on the following. 1. Measures that the Ministry of Interior and Administration is putting in place to abolish the increased fees to ensure that birth certificates remain affordable to all citizens. 2. Honorable Speaker, plans put in place by the Ministry to prioritize further decentralization of registration services, expanding mobile registration units, and leveraging digital platforms like eCitizen to streamline the applications and minimize physical travel requirements. Number 3, Honorable Speaker, steps being taken by the Ministry to facilitate the implementation of Section 7.2 of the Children Act of 2022, which provides that every child has the right to be registered in the Registrar of Birth immediately after birth in accordance with the Birth and Registration Act, Cap 149. I thank you, Honorable Speaker, and I think, Honorable Speaker, this is the same problem which Kenyan citizen had with the increased fees in identification cards. I think, Honorable Speaker, it will be very fair. You are debating your statement. Yes, once you make the statement is enough. Yes, Wangari. Thank you, Mr. Speaker, for allowing me to ride on Honorable Zambia's statement. Mr. Speaker, even as the chair responds, I would like him to also respond to my bill that I brought on birth and registration of children, Mr. Speaker, because I had brought a very important legislative proposal. We went to the budget committee. Maybe he can also brief the House on how far that bill is, because it will sort many of these issues that are being raised. Thank you. Tongoyo, first week after recess. Yeah, Honorable Speaker, I can able to deliver first week as you directed after recess. But Honorable Speaker, I just want also to ride on what Wangare had talked about her bill. It is a very important bill. It is speaking to this, and I think I'm sure it's going to help us address such issues. Thank you. Also, Honorable Speaker, kindly, I think as much as we also address the issue of birth certificate, it's good to appreciate. Order, Majority Whip. The work of the whip is not to whip violently. Thank you, Honorable Speaker. So, Honorable Speaker, I was just saying that as much as we also need to sort a statement on this and a response, we should appreciate the issue of the ID. You know, the Honorable member is the same member who did ask the issue of fees of the ID card, which the President had waived so far. On the same note, Honorable Speaker, you know, I did promise this House, I did commit it last week, that we were to sit down, call the CS, to address the majority of the members' questions and statements, and I want to report that we had a very successful session, almost 2 hours, and we managed to exhaust about 11 questions, which I will probably tomorrow able to table on the floor of the House. Very good. Thank you, Honorable Speaker. Thank you. Abdi Ali Abdi Ijara. Honorable Speaker, pursuant to the provision of Standing Order 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Department Committee on Defense and Intelligence and Foreign Relations regarding an attack on herders in Karunji area in Holugo ward of Ijara constituency. Honorable Speaker, on March 23rd, 2025, a tragic incident occurred when officers of the Kenya Defense Forces Special Forces, specifically the Long Range Surveillance Unit, LRS, ambushed and attacked a group of unarmed herders who had entered the fringes of Boni Forest in search of pasture for their livestock. The herders' move was necessitated by a severe drought crisis affecting the region, forcing them to seek alternative grazing areas for their livestock. The security personnel deployed excessive force and brutal assault, resulting in devastating consequences to the community and the tragic death
of Mr. Abdi Sabdo Muhammad of ID number 20877833. Honorable Speaker, following the incident, 15 people were critically injured and several others, including women and children, remain unaccounted for. Also, over 5,000 heads of cattle were either scattered or driven deep into the Boni forest, further threatening the survival of the affected families whose livelihood depend entirely on livestock. This incident has caused anxiety in the community, highlighting concerns about the use of force by security personnel and the need for a more nuanced approach to addressing security challenges in the region. Nomadic pastoralists in northern Kenya have traditionally relied on grazing routes during droughts, hence criminalizing their movement and responding with excessive force undermines their dignity, rights, and security, leaving them vulnerable and exposed. They now feel fear and betrayed, not from external threats, governments, forces they once trusted for protection and support whenever they faced severe drought. Honorable Speaker, it's against this background that I request for a statement from the chairperson of the Department Committee on Defense and Intelligence and Foreign Relations on the following. The operational mandate of the KDF, including whether the use of excessive force was authorized and justified, and the disciplinary measures against any officers for excessive force. The status of investigation into the Karunji attack and the operational conduct of the KDF special forces involving in the incident. Plans being put in place to provide medical treatment for all injured victims and the facilitation of compensation for the deceased family. Efforts being made by the government to search for and account for all the missing persons and livestock, including the status and timelines. Thank you, Honorable Speaker. Yes, nominated member Harun, you can joyride on that. Thank you, Speaker, for giving me the opportunity to comment on the matter. The KDF issue in our communities has become a serious crisis. Just last week, I brought a statement on the same where Abdullah Yusuf was killed by KDF in 2019. It took us a long process to even strip him of the military privilege to bring him to a civilian court. In 2023, I brought a statement where Sadiq Abdikadir was killed by KDF in Manda area. We equally have a crisis from the KWS who are in the communities, especially in Balambala area, Danyere. So we are wondering, on one side we have KDF, on another side we have the KWS. We are still dealing with Al-Shabaab. So I really request the committee to look into this matter because it's becoming a real problem. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Chairman, Committee on Foreign, Wapi Bashir. Yes, you are in that committee? Yes, Mr. Speaker. Bring a response first week after recess. Much obliged. Abdul Haro, Mandera South. Honorable Speaker, yes. Pursuant to the provisions of Standing Order 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Committee on National Cohesion and Equal Opportunity regarding the status of representation of ethnic communities in the public service for the financial years 2022-23 and 2023-24. Honorable Speaker, the Public Service Commission is established under Article 233 of the Constitution to manage and oversight human resource in the public service. Its mandate under Article 234 includes, among others, to promote the values and principles of public service, including representation of Kenya's diverse communities and providing equal opportunities for appointment of the members of all ethnic groups. In 2024, the Commission developed the Draft Public Service Commission Affirmative Action Regulations with an aim to provide a framework
for ensuring equitable representation of ethnic communities in the public service. Additionally, the Commission's framework for the implementation of values and principles in Articles 10 and 232 provides that public institutions should observe the principle of equitable representation of all ethnic communities in proportion to their share of the national population. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Committee on National Cohesion and Equal Opportunity on the following. A report on the national proportionate population share of each of the 46 ethnic communities, indicating communities whose representation in the public service is 1. Proportionate to their national population share, 2. Exceeds their proportionate share, 3. Is below their proportionate share, and 4. Not represented in the public service at all. B. Authorized establishment indicating the in-post figures and the variance for each ministry and state department for the financial years 2022-23 and 2023-24. C. A report on staff employed by the Public Service Commission detailing designation, job scale, and ethnicity. D. A report of all appointments and promotions made in ministries, departments, and agencies for the financial years 2022-2023 and 2023-2024, including ethnic representation, and E. Status of the draft Public Service Commission in bracket Affirmative Action Regulations 2024. I thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Harold. Chair, National Cohesion. Yusuf, you bring a response first week after recess. Okay. Thank you. Adan Kainan, Eldas. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Transport and Infrastructure regarding the progress made in tarmacking of the Wajir Zulfa, there's a big difference. This is Gypsy. There's a big difference between cold and flu. And let me tell you, I don't think I have a cold. I think I have a flu. Yes? Because the way I'm feeling. Nitaka kunimaliza hii. Rita ameenda kuombeleza. Ameenda kuombeleza pop. This is Liadoni. So then Gypsy said, why is the National Assembly almost empty? Exactly. Where those people were supposed to be there? Why are they being paid to be there and they're not there? I mean, that is their job, yes? And then this Gypsy says, there's not enough people to debate issues affecting the public. That's why nothing goes through and acted on. Actually, it's like after they bring it here, that it is stored on some nini somewhere. And then there's Rita. Gypsy bado anasema the same ministers accused Ruto for not sitting down to work. Double standards in slow motion. True. Gypsy, thank you. Thank you for always saying like exactly what I want to say, but in such a fancy, good way. Rita says that Liadoni kuombolez ongeza your A, don't be lazy. Sijui Liadoni na Rita wanajuana ama sap, because from the beginning it's been war. Bahati Boni says hi, how are you? Gypsy is our moderator, our family person who is always at the door with the tea. Like shika chai, ingia ndani, kaka chini, kaa pale. You know, you see there are those aunties or uncles who are that way. Now Gypsy is our person. Sawa. And then Liadoni says, na umejuaje Rita? You guys you should give each other YouTube. Can you DM someone on YouTube? What's the DM to YouTube? Senior, if you would DM, I'll tell you people to DM each other and continue this because this is really good. So, like nie tangu huko. And then Gypsy says the speaker should have the powers to turn off the mics because of lack of order.
and respect for the debates. That actually, why does he let someone really speak? You should just turn off. If you a place and it is getting appropriate, you just turn it off. Yes. Let me tell you, my producer, one day when I was getting so petty, my producer was like, I'm gonna turn off your mic if you continue. So I think they should do that. And then Liadoni says, hata ni venye tu hapa hakuna voice notes. Let me tell you, I love sending voice notes a lot. I feel they express what I'm saying than text. Like, you will get my emotions and what I'm trying to say to you. Do you get? And then Rita says, Leondo, nimejua 90% ya MPs wako na kipara, or is it requirement of being in the parliament? I'm not feeling good, but I will be persuading. Okay, now there's one of our persons here that Rita wanted to get married to this afternoon, but we found out that this person is married to another person. Ako pale Jivanji, not Jivanji to be certain, but just around the area. Okay, so washa tuende huko, if that's okay with the producer. One of the most intelligent people in the city. I think anataka kuzungumzia kidogo kuhusiana na bursaries. Vile bursaries amejaribu kulecture. Some of the Gensis. Hello sir. Hayo. How are you? Unaitwa nani? Unatokea sehemu gani tena? Mimi naitwa Willis Mboga. Yes. Niko hapa CBD. Yes. Yeah, most of the incoming young people Machoka Chache constituents. Yeah. Unaweza sema nini kuhusiana na hii issue ya bursaries? I think bursaries anafaa afanye kazi yake kama women rep. Na pia Gen Z waache wafanye kazi yao. Kwa sababu wa vijana wa Gen Z ni wa maana sana hata kuliko bursaries kwa sisi wa Kenya. Because Gen Z wametuonyesha na hata wameshatuonyesha njia ya kuwa accountable and transparent kwa hii nchi. Bursaries ni mbunge, women rep, anakaa kwa National Assembly doing nothing. So far our parliament yeye mwenyewe akiwebo wametuangusha. Wamekuwa sycophants na puppets wa Kasongo na Raila Odinga. Yeye ni puppet wa Raila. Pia sasa wameongeza mambo ya broad based, sasa wamekuwa puppets wa Kasongo na Raila. So I don't think there is anywhere I can blame Genesis for anything at the moment, because these guys are keeping the government on check more than our parliament. So bursaries must shut up na aongoje Genesis watupange na wapange nchi. Yeah. But you see, some of them, some of the Gensis wanasema like if possible, Raila Odinga anafaa kuenda kupumzika ama sometime. In fact, wameanza kufanya vitu fani kusema like if possible aende kukua papas juu somewhere else huko Vatican. And I think that is what maybe was the point which maybe could trigger some of the individuals. What can you say about that? You see, the Gensis are very okay. Raila has been the political scene for very long. In my own way, with the little respect I have for him, I may contribute some point more so in the electoral justice. And this has happened because of his selfish interests, not because of the people of Kenya. Huyu mzee, mimi ningesema mimi mwenyewe pia nataka kuungana na Gen Z. Kumwambia ashike virago vyake, yeye anaweza amua aende Bonda alitaye huko, aingie kwake Karen, amua aende Zanzibar, amue aende huko Italy Vatican. Unajua Pope ameenda sasa, pia anaweza huko aingie huko achukue hiyo usukani, because I don't see atakuwa anashida kisumbua sisi kwa hii nini na atusaidie kitu. Leo hii juzi alikuwa anatuambia 2023 tunakimbisha huyu mwizi anaitwa William Samuel Ruto ambaye ameipa resources za Jamhuri ya Kenya. 2024 tukishika yeye, tumeshika yeye kabisa, tumekimbisha yeye, tunataka kutoa yeye mamlakani.
anatuuliza aende wapi. That's the big political conmanship and brokerage that we should condemn as the people of Kenya. And that's why we joined the Gen Zs to be very angry with these muzees. And this muzee is high time. Aona environment ya Kenya mahali imefika. People of Kenya, they need action. Hawataki mambo ya projo, mambo ya mchezo, mambo ya nusu mkate, mambo ya kuwatumia ili ukule wewe. Because leo hii ukiuliza wananchi wa Kenya, what has Raila fought for? His stomach. Not even for his people. Me, I can tell you for free. And I'll be in this political scene. And I will assure you, there's no day Raila will fight for the people of Kenya. Yes. Na musingoje hiyo. And that's why nataka kuremind ndugu zangu wale huko, also from Luo Nyanza. It's high time you realize that even the way my brother, fellow liberalist, Honorable James Orengo, governor for Siaya, he said it very clear. Kila mara tunaenda kwa maandamano, ndugu zetu wanamwaga damu. Baada ya kumwaga damu, familia moja ina benefit. Ili hali wengine, they are not even compensated. Aya, wewe wanakuwa kwa hii maandamano, hawapati kitu. Baby Bendo na wengine huku Kisumu, huku Kondere waliumia. Familia zao hazikuwa compensated. Baba alienda kwa handshake na akapata yake. Na tunajua hiyo. Ile familia haikupewa hata even a single penny. Unaona? So that's why nataka kusema it's high time baba akusanye virago akwende nyumbani. Atuachie sisi tutafute candidate wetu na tumeanza hii safari. Yeah. So, according to you, since the formation of the broad-based government, what kind of achievement do you think the government can tell people that they have achieved this and this and this and this? Before the broad-based government, we had the Kenya Kwanza regime, which had already failed, which was a log regime, which was full of abductions, which was full of mass killings, which was full of corruption. Now the broad-based government has started pain on the already a failed regime. Na imeongeza hiyo corruption because leo hii tuko na serikali kama mbili. Kuna moja inamjibu mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kuna ngine iko royo kwa mheshimiwa Kasongo. Unaona? So hii serikali sasa hivi inakatwa mara mbili. Na watu wote ni watu wenye tamaa. Na kila mtu anafuta pande yake. So ndio nataka niambie wananchi wa Kenya, mambo ya mtu yetu ikwishe. Huyu jamaa anaitwa Kasongo na huyu mheshimiwa Raila Amolo Odinga waweke wote kwa gunia moja. Tufunge huko juu. Mahali tutarusha tuachie. Mahali tutarusha hii muachie sisi. Kwa sababu hatuwezi ruhusu watu wawili waongoze nchi vile wanataka. Wananchi hapa wanataabika, wananchi shaifanyi. Wananchi hapa wanataabika, hakuna barabara, hakuna maji. There's nothing going on. Kasongo ni rais ambaye amekusanya pesa mingi Kenya hii kuliko serikali yote duniani. Kuliko serikali yote kwa hii nchi. Since the first government ya Mheshimiwa Kenyatta mpaka hii ya Uhuru Kenyatta, Kasongo amekusanya pesa mingi sana. Na ndiye rais hajafanya project hata moja. Ndiye rais anaweka mandege zote mafuta za serikali. Anaweka kazi zote za serikali mafuta. Anaenda Kenya mzima ku-launch classrooms. Anaweka mafuta ya bilioni 10, anaenda ku-launch klasi ya milioni 1. Anakusanya wa maafisa wote wa serikali, hawafanyi kazi kwa ofisi, wanaenda kusimama kumpigia makofi. Anakusanya afisa mkuu wa polisi, IG, akina Douglas Kanja, NIS director wote, au CDF wote, anawapeleka kwa campaign. Security ya nchi ikatiriska. So it's high time we remind this government it is doing nothing other than putting the people of Kenya at risk and endangering our national security. Is a threat. Thank you so much. Because of time, let me have one guy here. Yes. Because of time, take the shortest time possible. Unaitwa nani, unatokea sehemu gani? Mimi naitwa Eric, natoka huko sehemu ya Rift Valley. Na ile kitu nataka niseme hivi kwa huyu ndugu wangu wengine, hana evidence ya kusema kwamba Kasongo amesanya pesa. You don't have any evidence ya kusema kwamba mtu fulani ako na pesa. Na una evidence yoyote. Mtu kama wa Rais William Ruto, ukitaka kumtoa, ngoja ile mwaka mwingine 2027 is coming. Enda utoe lakini sasa kuanza kupiga kuleta fitina, kuincite inchi, kuincite country at Ruto must go is not good. Ruto is the president, still is the president of the Republic of Kenya. If you not respect the president in this country, because the president lazima uheshimu yeye kulingana na ile mamlaka ambayo amepewa. Mtu kama rais
si mtu ambaye unaweza sema unaweza ongea hivi, ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini ile kitu nafaa sisi tuone, maisha ni ngumu. Ile tuvumilie, tukue, tutie bidii. 2027 enda upige kura yako mahali unaona. Lakini kwa saa hii tuache hiyo, ukitaka kutoa Ruto, toa yeye 2027. Kwa saa hii bado ni president. Thank you so much. Saa hii Because of wacha tuongee, tuko na nchi ya kuongea. Who are you? Kenya is a democratic country. It's okay. Maliza. Sasa ile kitu nataka tuongee, hii nchi ni ya kabila 40 milioni 42. Lakini mambo ya kuleta ukabila, mtu fulani atoke, Ruto bado ni still is the president. Siwezi support siwezi sema ya kwamba ati mimi niko na mamlaka ya kutoa Nyinyi sisi wananchi ndio tuko na mamlaka ya kutoa Lakini tungoje ile mwaka ambaye itafika. Tuache kuleta fitina mingi kwa hii nchi. Tuache kuinsight watoto wetu. Tuache kuharibu nchi. Najua kabila chache wanataka kuharibu hii democracy. Na watu wachache wasianza kuharibu wa Kenya milioni 42. Hiyo ni kitu haiwezi make sense. Hata mimi ni mzazi. Najua maisha ni ngumu. Lakini tuache kuleta fitina kwa hii nchi. Thank you so much. That was how yalikuwa maoni ya some of the individuals. I think we will proceed to bunge. It's okay. We are proceeding to bunge and see maybe what the individuals could tell us, bro. Come on. Hapa ndio inatumwa kwa mtandao tukiona. Kuja usi nini? Unajua ni nini? Umemaleta lakini. Umemaleta. Sasa hiyo deni saa hizi tumefika 11.2 bilioni. Na hii deni kwa sababu there is something we call odious debts. Odious debts. The doctrine of odious debts. The doctrine of odious debts states that any loan that has been taken outside the law without the approval of the people and not for the benefit of the people, countries must not pay such debts. So ile deni tuko nayo hapa Kenya inaitwa odious debt, borrowed outside the law and not for the benefit of the people. Ukisoma katiba ya Kenya article 214, katiba ya Kenya article 214 inasema kwamba deni ndio itakuwa the first charge in our budget on the consolidated fund. The first charge on the consolidated fund in any budgeting process ni deni. So Wakenya tunalipa deni ambayo inaitwa odious debt. Debts that were taken outside the law. Uhuru alichukua over 6 trillion ambaye hakuitumia kwa manufaa ya Wakenya. Ruto amechukua over 2.3 trillion. Last week amechukua 77 billion. Baada alitangaza. Unionyeshe mradi hapa Kenya hata ya only 100 billion ya madeni zile ambazo tunakopa. So ile kitu mimi nasema, tuko na serikali ambayo imefail. Serikali ambayo iwezi saidia Wakenya. Na hii serikali, mimi nawaambia, ukiona mtu anakuja kwako 2027 na Biblia kwa mkono, ogopa huyo mtu, toroka. Huyo ni mtu mbaya. Ukiona mtu anakuja anasema Bwana asifiwe, na yeye anataka kuwa president, na anakuja na Biblia, ogopa huyo mtu. That is a dangerous person. Hata nasikia wengine wanasema 10 bila break. My friend, Ruto will go. Kama unapenda Ruto sana, atakapoanguka 2027 mupeleke kwenu. Mama yako ampigie kura kuwe gavana wenu. Yes. Sio lazima Ruto akuwe president wa Kenya. We love our country. We love our country, but we don't love Ruto. We are passionate and patriotic about our country. But we are not passionate and patriotic about one Dr. William Samuel Ruto.
because everything in this country, unasikia wanasema, kuna ripoti inasema Swiss banks, wale watu wako na pesa mingi kwa Swiss banks ni Kenyans. Hiyo ripoti iko. So sisi kila kitu yetu imecollapse. Ile product tumebaki nayo ya kuexport sisi, product tumebaki nayo ya kuexport ni moja, labor, human capital. Ndio product ambayo tumebaki. Nchi kama China wanatumia population yao kudevelop nchi yao. Nchi kama Japan, nchi kama India. But sisi ile resource tumebaki nayo ya kuexport ni human resource or human capital. Ndio tumebaki nayo. So what we are doing, hii Kenya yote tusidanganyane, Kenya yote, all Kenyans have agreed. Okay, we respect the voices of the minority. Wale wanasema Ruto 10 bura break. Those are the voices of the minority, we respect them. Na sisi kama watu tunapenda demokrasia, we shall also listen to them. But the majority of Kenyans have decided that Ruto will go. Ukiona conversation leo, the conversation today imetoka kwa numbers, imeenda kwa hata anguke tutaiba. And that is the conversation we wanted. So tumewasongesha hapo. Tumetoka kwa numbers. Cherargei akiongea anasema tutaiba. Oscar Sudi akiongea anasema tutaiba. Akina Chesang wakiongea wanasema tutaiba. That is the conversation we wanted. Mambo ya numbers tumemalizana na hao. Tumemalizana na hao mambo ya numbers. Na sisi ile kitu tulikuwa naomba tu kama watu, for example, kama watu wa Western, maombi yetu, and I was at home. Nyumbani, anything you say against kwetu Vihiga, Kakamega, wapi, anything you say against Natembea is treasonable. It is treasonable. Na sisi kama watu wa huko Western tunaomba tu Mulima ishikane na Wakamba. Hiyo tu, nothing else. Mulima ishikane na Mkamba. Alafu sisi watu wengine tufanye top up. Ruto will go home. He will go. So mmeona Matiang'i amekuja, kila mtu anahara. Na hajaongea. Kila mtu anaongea kuhusu Matiang'i. Cherargei anaongea kuhusu Matiang'i. Ule mwingine Mandago anaongea kuhusu Cheruyoti huyu wa Kericho. Kila mtu Ishungwa analalamika kuhusu Matiang'i. Everybody, there is something that Matiang'i knows that we don't know. Na Matiang'i mimi naomba tu akina Kalonzo, akina Matiang'i waelewane. We are very flexible. Waelewane. So that we can send Ruto home very early. There is nothing to expect from Dr. William Samoei Ruto from now for this remaining period. There is nothing to expect. Na watu wengine wanatu advise vile Matiang'i ata lose sijui nini. Wewe kama candidate wako hajawahi kuwa president, how can you advise Matiang'i how to win the presidency? You can only advise him how to lose. You can't advise Matiang'i how to win, and your candidate has never won any election. So the only advice you can give to Matiang'i is how to lose, not how to win. Ule mtu anaweza advise Matiang'i how to win an election ni mtu wa Mulima na Mkalenjin, kwa sababu wao wamewahi kuwa nini? President. Hata sisi Waluya hatuwezi advise Matiang'i. We have never made a president. Wakamba hawezi, they have never made a president. Only a Kalenjin. Hata Wakisi wenyewe hawezi. Only a Kalenjin and a Kikuyu. Wewe unaweza namna gani? Yani Southampton inaweza advise namna gani Man U how to win the English Premier League? Or Brighton inaweza advise aje Arsenal how to win the English Premier League? So mimi nataka nimaliza kusema
This government, the so-called bread-based government, the bread-based government is a gang of vagabonds in suits, and it will not help Kenyans. It won't. Kenyans, we are on our own. What Ruto is doing is the same script, same actor, different audience. Ile uongo alikuwa anaenda nayo kwa mlima, sasa anaenda nayo Nyanza, anaenda nayo kwetu. Ni lugha amebadilisha. Ile alikuwa anasema huku, alikuwa anasema mwadhani agosho, mwadhani agosho. Sasa hizi anaenda kwetu anasema musangalire, musangalire, muli moyo, muli balamu. Nimetenga, nitaweka, tumekubaliana, tuko kitu kimoja, tunaunganisha nchi. Na akienda huko Luo Nyanza anasema Omose, wanasema aje? Hiyo. Hiyo. That is why, and I told you here people, as I finish my last point, nilisema hapa na nikaongea hata vitu mingi kuhusu SHA. Nilienda NTV Fixing the Nation, nikaongea ubaya wa SHA, nikaongea failed policies, nikaongea na nimeshinda nikisema hapa, if something is working, people cannot be struggling to explain it. If something is working, watu hawezi kuwa wana struggle ku explain ati ina work. Umeona Safaricom waki explain ati M-Pesa inafanya kazi? Umeona? Umeona Jubilee Insurance waki explain kwamba insurance yao inafanya kazi? Mbona hii SHA watu wana struggle ku explain ati inafanya kazi? I have a patient here ambaye amekuwa postponed, inafaa afanyiwe hip surgery hapa Kenyatta National Hospital. Imekuwa postponed mara 4. Mara ya kwanza SHA haikuwa approve, waka postpone hiyo surgery. Mara ya pili SHA haikuwa approve, baada anangoja wa approve. And you are here telling us it works. It is working. It is an aviator. It works for 1 people out of 10. It is a betting firm. It is a betting firm. So mimi namaliza kwa sababu kuna wazungumzaji hapa, lakini ile kitu namaliza kwa kusema nayo, ni kwamba Rais Ruto, tunajua sisi kama watu wa opposition hawezi kutusaidia. And we don't need his help because he will not help us. Hata tusaidia. But ajaribu tu asaidie wafuasi wake, wale walikufa na yeye wakampigia kura. Kwa sababu ikifika wafuasi wa Dr. William Samoei Ruto, wale walimpigia kura, wanauza kidney ndio waweke chakula kwa meza, sisi watu wa upinzani tutafanya nini? Akina Koech, akina Kiptum na akina nani? Sisi asitusaidie sisi watu wa opposition, asaidie tu wafuasi wake waache kuuza kidney ndio waweke chakula kwa meza. Hata sisi watu wa opposition hatujafikia hiyo level. Asanteni na Mungu awabariki. Siasa ya opposition inakuanga tamu. We have a myriad of things we discuss. Lakini hiyo package imekuwa mzuri kiongozi. Usiniache. Mimi sina maneno mingi. Na huwa ni mzuri kwa kutusi. Mimi sina maneno mingi. Ile furaha niko nayo, bunge leo imejaa. Na kwa nini inajaa? Leo mnameta, hakuna mtu anaonesha dalili ya njaa hapa. Mnasikia mzuri kwa serikali ya Ruto, ndiposa mnakuwa na guts ya kuongea. Mimi sina maneno mingi, sipokuwa ningependa niseme. Naomba msee bado lakini afili. Now, are we on?
Okay, so I'm going to read some comments there. I'm sorry, Aki, my voice is distorted because of the flu thing, yes? Pale naona Gypsy anacheka. Alafu pia Liadona sema hello Zulfa. Hello, I'm here. I'm here just I'm just here. And Oma is just doing bad things to me, man. Oma is doing bad things to me. Let me tell you, sijui nimeitoa wapi. Sababu the other show was good and now I'm not feeling good. But now, let us sababu sijui nimeenda wapi jamani, rudieni sasa. Mwanze kupashana tena hapa, alafu pia mkipashana pia tuna nini? Tuna discuss topic. We? Now, we've heard what the people there in Nairobi ama bunge wanasema. Ndampa Tilda form if actually wewe bonga tu ndakwambia mandakuatia. Sawa? About what is happening there. What they're trying to discuss. Kwani what were you looking at right now? I was looking at two things right here. What were you looking at? Tumeanza na nini ndio tukaenda bunge. But right now we're going to be discussing about ama you don't want to talk about it? No, just say. Now. Okay. So I'm gonna be saying about bunge. Bunge la wananchi now. The thing is nimeweza kumsikiza bibi mmoja ambaye amesema kwamba we need Gen Zs. Yes, Pasaris is that lady. And I do actually like Pasaris because I remember there's this one lady who used to be my makeup lady right here in Kitengela. And one day she was telling me she wanna be voting. She wanna votiwa wakue part of the team of Pasaris. I don't remember what actually was going on. I'm gonna say my first eyelashes I bought from her. And she's now working for Pasaris. I see them. We still talk. Her name is Caro. They go to places. They're giving out pads. They're giving out pampers. They're working with the youth. So I like Pasaris. Lakini unajua Pasaris akuwa na pale kidogo amepasha amesema kwamba Gen Z kugenerate hiyo AI image ya Raila vibaya. Sababu kidogo na feel Raila may get disrespected. But I think Pasaris by now you should understand that this is where we at. Sawa. And this AI image of Raila has not been generated right now. This AI image was generated when AUC zilishaga na akashindwa na tukasikia kwamba because there was rumors that Pop has died back then ndo ilikuwa imebaki eti is like the Pop is dead, and so people were like go apply for it now, go be a Pop. So I don't think imeanza saa hii, maybe Pasante say ameona saa hii na imeanza kupasha majenzi saa hii. So now do you understand what you're talking about, Hilda? Now can you talk about it? Sasa yeye hao ni watu nafaa kwa sasa wanapumzika. Wamelala hapo wana rest kidogo. Ana rest kidogo juu inabidi azoe saa hii Kenya venye iko. You talk shit, we image you. Tutakuimage hapo. Hata kama unaona venye Ruto ameimejiwa anakimbia. Kweli unaona tu kweli kitu ni imecreatiwa tu na mtu mwenyewe. But I think we have heard about all things that have been spoken there. And we have listened to them very carefully, because you hear even in the bunge people saying that we are talking about, it's not all people that who love the president and are not all people that who disrespect the president. We don't say we don't respect him. We respect him as the president of the country. But in other things that he always say that even you can hear people saying it now. It will be a song soon. Si mnaona wananchi, si nimetenga, si nimezindua, si nimefanya, si tuko pamoja. Si nimetenga. It will be a song. Is this Kale Queen actually that is the one who did Kaongo song, the Kaongo song. They really do really good songs. Sijui amepotelea wapi. Maybe they should be doing another one. So you see, kumbe hata ni juzi nilikuwa naona kumbe hata alitengenezewanga wimbo hata before maliza 1 year. Ile ya
I think you know that song of Diamond, ile azue na natamani ungemwona. I think you know that song. Ruto always alitengenezewa, it was from Uhuru to Ruto. Sasa wanaambia Uhuru, Ruto si ule wajana. So ameambiwa Ruto si wajana, natamani sasa ungemwona. Si kama zile they were telling Uhuru Ruto. They were telling Uhuru. And they are telling Uhuru now. I wish you come and see the Ruto used to know those days. Is not the one today. The promises that he made, we didn't know that it was empty promises. But right now we are seeing it. So we want you to come and see the Ruto you knew is not the Ruto we have now. You get? Yeah. So as I was saying that we don't disrespect the president. We respect the president as our president of our country. Tunakuheshimu kwa sababu wewe ni president wa nchi yetu. We can't disrespect you. We respect you. Tunakuheshimu sana sana sana. But in other way around, we're gonna say that tumeambiwa, watu wengi sana wameambiwa. I think you've heard it because you've been told that if you love Ruto, you know we are Kenyans. Sisi tunapenda nchi yetu. Atupendi mtu jamani, tunapenda nchi yetu. And if you love your country. Someone was saying on TikTok, they said that to be Kenyan is to be royalty. Yeah. Like the moment you say you're Kenyan, you know, it's just something when you're in Africa. But me, I love Kenya, but I'm gonna be Nigerian when I need to be Nigerian. For real, I'm gonna be from Zimbabwe. I need to be Zimbabwean, you know, Pan-Africanist. Like I love the entire of Africa, and that is good. Yes. Tunaipenda nchi yetu, atupendi mtu binafsi. That's why people stand and saying, if you wanna, people are there. By the way, kuna watu wako very, very, very courageous standing up before the public saying that Ruto for 10 years, apaka 2032. That's their courage. See, others have their courage. Ruto is going at home. So they're saying, if you know that you are saying another 5, wanasemanga Ruto tano tena, you know, you will take Ruto to your home and tell your mother to vote for him to be the governor of your community. Actually, that was rudeness, actually. But even the equal. Excuse me. Even the equal. But let's stand on one thing: respect to each other. And we I think we are all waiting for the 2027 to vote for the right person, and we are waiting for that person that tunajua mwenye tunaweka hapo, tunajua that this person is going to work for Kenyans, not for his family or for whatever, not just for himself but for the entire country. We want you, when we vote for you, you have to go there and know that you've been voted by Kenyans and you are being paid by us. Actually, you have to remember that, because that's our money. Tax yetu inafanya kazi, but you are not working for us, but we are paying you. You have to make sure that you are doing work that you're supposed to do every time that you need to be. Make sure you're in the office the time you're supposed to be in the office. You see, make sure you're working. And make sure that Kenyans are seeing your work. Make sure that we are the ones to tell you what you're doing is good. Make sure ni sisi tunakusifia. Sio ukuja waambie venye tunaambiwa hapa sahi. Si unaona? Si nimefanya? Si nimetengeneza? Si tunaweka inchi pamoja? No, we don't want that. Wewe kuja kaa pale, ngoja upewe nafasi yako uongee, useme ile wenye unataka kuendelea. We are so much in what do you want to continue doing for us. So utuambie zile umefanya. Leave those first. Let's continue. And then tunakaa tunasema, by the way, the president is working. The president is doing what he's supposed to do. He's not here kujibizana na watu. He's not here to siasa hapa pale.
No, we doesn't want that. But actually, what we want here is those people who are very serious at work, those people who are working in a good way, those people who are working for the Kenyans, those people who are respecting the Kenyans. You quote it. Those people, those leaders who are voting the Kenyans. Yeah? Respect me, I respect you. You are my leader. Make sure everything is going fantastic. Kakolastic, we doesn't want, because that is the darkness we are going to. We just want to. You know, all that you're do saying, something that. They say that respect is earned. It's a two-way traffic. Yeah. So these people. So these people have to earn our respect. They have to earn it. It is not commanded. Actually, you know, respect is not commanded. Like you cannot command respect from me. I cannot command respect from you. I have to earn it. Even trust. You know, and there's nothing so hard and can be broken. I usually say trust is like a mirror. Once you crack it, it is never easy to nini. Hata ukichukua glue weke, it will never. And don't tell me that like the Chinese know how to fix a broken mirror. I'm telling you, once you break a mirror, ishatoka China, ushaivunja. Iko na zile cracks sasa. Hakuna vinaweza zichukua. Hata ukichukua weke glue. Usually I remember there's someone back when that I told them, sawa, like, yes, you break my trust, then it breaks kidogo, it has cracks, then you break it again, it's like a glass. The moment if I take glue, even if it's 1,000 years, if I take glue and try and fix the pieces together, it's gonna be always cracking. Some pieces gonna be missing. So basically, I'm never gonna ever fully trust you again. So even respect, once you lose it, and dignity. There are some things. Unasema get virginity ndio mtu akilose apati. Mtu anapata tena virginity. You go to an hospital and your vagina is rejuvenated. You know, that is done. But things like dignity, things like respect, things like trust, or love, even love is earned again, you know. But some things, once you lose them, you never get them. So these leaders really, excuse me. Nakwambia dada yetu akashapatikana sasa. Kuna mafua nakwambia, hata kwa karibu kwambia the producer, hebu kuja uniwekee kamera yangu ndio nikae hivi. Ndio isiteremke tu. Baadaye mafua yanakuwa naibu saa zingine. But you will be okay. Uende nyumbani uchukue ndimu, ndimu. You take the lemon and the ginger garlic juice. Alafu ukilala pale uchukue cetirizine, tomorrow you'll be okay. And you will thank me. Sitakusaidia and make sure you're warm. Warm with who? Warm with what? Not with. It's not a must. You have somebody to go call my mom. I tell my mom, I'm coming to sleep to your bed tonight. It's not a must. You have somebody so that you can keep yourself warm. Oh, my sister. Why did my sister go now? No, I think you're thinking about somebody. Do you want one? I'm thinking about somebody. Yeah. No, I'm not. Actually, even my mind is blank now. I feel in my joints. I don't know how I'm gonna get home today. On a serious note, if you do not carry me, I don't know. Now who will carry you? Because. And you know, the thing is, Oma for me looks really sexy. Someone will be looking at me and they're like, why are you looking at me? Like, you are the producer asking me, why are you looking at me that way? I'm not looking. I don't even see you. My eyes are just lazy. So if you know any remedies, please just tell me any. So I see that I'm on a gypsy, my very, very, very darling friend. They're telling me hot water, lemon, and honey. Who's gonna do that for me now? You're gonna if you want to ponder now, you have to take it by yourself. And and you know me. You'll have to do it. But you're laughing at me because you know. No, I know because you know. It's like because you are my friend. When yours is done, you'll be the one laughing at me. Again, I will laugh. Let me tell you,
I will be laughing, and I don't like what the producer is doing. So because they're like that is happening. I'm gonna try that. I'm gonna try go and do that. Now, what were we saying? We were saying, sawa, Pasaris, are you here respect? An Eldoret blanket, not human blanket, right? Tilda, do you know I have answered Tilda that way? Because every time when I'm going to my place and she is going to a certain place, now she is always like, now who you going to who you going to be with now? So you're going to your empty house, to your and I'm like, don't remind me. But I like my company. She goes to a house, she don't cook. She doesn't cook. She just this. Now what am I cooking for myself? It's do you know how slowly unakuja kuniambia hapo umelala njaa? Aki, for real, I'm not eating for 2 days. So and people will be like, that is a lie, but I'm not. I'll escort you to a place and help you sleep hungry. I have not eaten for 2 days. Why is that? Because I usually eat, I feel so I don't like eating alone. I like eating with people. And now because my sister left, the other one left, and the other one, my cousin, I'm just alone. So it's just, and you left too. So you see now. It's just, I always tell you that if you want to eat well, you just come to my place, you'll be okay. Your new place now. I come to your new place and eat. You know, yesterday I wanted to come to your new place and eat, and I was like, what? Let me just sleep. Na ibaridi jamani. Ungepata tu sima hapo na boga nyeupe. Wallahi, Aki, have not eaten for real, and you know I have not, because you came to my place this morning and you were like, you have never cooked in this kitchen, and I'm like, I've never, and because it was raining, I never actually. Do you know what I drank? I drank hot coffee the entire time. Tangu tutoke hapa Saturday jioni, it was been hot coffee. It just, I like a lively place. It's so nice too. No, we were Gypsy. I cook. I know how to cook, but I just don't cook alone. It's just, she knows how to cook perfect food, perfect meals, but she doesn't like to go in the kitchen. That's what I want the kitchen to come to me. Yeah. So now, so that human blanket is not there. That Eldoret blanket is not there. So you see now. So obviously the cold got me. Okay. As we continue to discuss about how I do not have a human blanket now, and then Eldoret blanket hamna. Washa basi. But actually, how is an Eldoret blanket? Is it really big? How is it? I want to know. I'm going to order one, if it is there. Because I need one. I cannot be sleeping with Amos in the bed. Sindio? Pasaris, wanafaa wajue hawa wabunge wetu. Wanafaa wajue kwamba. What's wrong? Things are happening. Things I do not like. I'm getting hot in the head. Now, Pastor should understand, if they want us to respect them, they should respect us. You will not just come and address the... Do you know, I usually said, Kitambo, the way you talk to you, about the way you talk around your children, about the way you talk around your small sisters, your whatever, the way you just talk, it is how they're going to feel it's okay, because, you know, whether we want it or not, could relate to naturally, when you have a child, you have a young person that you're looking after, like, the way you talk is the way they start talking. Do you know why I had to stop this? Like, I love to express myself. I love to curse when I feel frustrated. But then I come to find that Esma is cursing too. That Triza is cursing too. You know, every time they're like, and they are innocent people. Sawa, they are innocent. These are my small sisters. Now, you see now. So I had to know. Let me stop this. The way I talk is that they're gonna start talking to me. So if I like these leaders address us a certain way, then that's how we're gonna be addressing them. Like itakuja tu naturally. Ona wakati ambapo Ruto alizanga kusema sijui nitawasafirisha mambo matatu, sijui nitawasafirisha, nitawafanyia nini. That's the moment we felt uhame Kenya sijui ama uende mbinguni ama ni. But you know what, people
got to some point and said that this president knew what he was saying, because alisema ukitaka kama ufuati mambo ambayo yako kwenye nchi yetu is either you uhame Kenya ama sijui ende mbinguni ama nini. Ilikuwa mambo ni matatu, you hama or you die, and people took very serious about that of going to heaven. Live along these others, sijui uhame ama nini. The heaven one ndio watu wali take serious. So the time abductions zili continue, ndio watu wanakuja time ambazo abductions zilikuwa zimejaa sana tena sana. That's why people took this thing very serious and said that literally and figuratively. Yeah, kumbe this person meant what he was saying. And I always say that when you hear somebody talking about something, you have to think twice. Me actually, and the moment that you're joking, you're joking and you say something and we laugh, let me tell you, I know you're taking the truth. Like maybe you are joking and I'll be like, walai nakuchukiaga. I know you hate me now. I know. Don't say we were joking that I was just like, because many truths are said when you're joking. Do you know that? You know, there is a time that my sister told me, unajua nitakukata siku moja na panga. That is really bad. Let me tell you. And you know, that is really bad. That is really bad. Every time me and my sister, we always fight. We can't sit in one place. Kama hatujagombana ama hatujapigana. And you know she's older than me. Sasa vita yetu leave me, I need to breathe. If I don't put the wet wipe, I don't. Vita zetu ni zile za kushangaza. There's none who wants to be taken down. Everybody wants to be the winner. Everybody wants to be the winner. Yani atanifukuza anifuata nipandishe mlima, mimi naye nikamteremsha hiyo mlima tena mbio na mawe. But sasa there is a time she told me, you know, I will cut your leg. And I thought it's a joke. But I thank God that panga was blunt. Lakini manze alinigonga nayo mguu. Paka nikamlaani wallahi. I remember that day I cried and tell my grandfather, this is not my sister. Actually, this is not my blood sister. I need you to bring me my blood sister. If somebody can take a panga and hit you with it, next time she can cut you off your neck. So you have to be careful. Since that time, we kept learning. Like right now, we have 8 years without meeting or seeing each other. But we love each other. Tunapendana, lakini tupendane tukiwa mbali because tunapigananga tukiwa karibu. Lakini we really love each other. Do you know in my family we do not fight. In fact, you know, it is healthy to fight. Sawa, but we do not fight. Like I think people harbor their things there. Sawa, ama they vent to our mother, but they don't actually talk to you about it. They will go, ama we'll vent to each other. Like we'll be, and it's really bad. It's really bad. Because what you do is, we'll be like, do you know brother Flani? We vent about him together and the brother is not there. Ama now, if the brother is there, we're like, we're kwanza na hoga na ujinga sana. And then he starts, I know it's Zulfa, you know. And then it is there. So, only one of our brothers who's like, but we're always like, Tulia. So, you know, now there is where respect comes from. Sasa mkubwa asiponi respect akinidhalilisha mbele ya watu kila wakati, kazi yake ni kuniaibisha, kazi yake ni kuniambia maneno machafu mbele ya watu. You know, there is a time I'll find you in a messy thing or in a messy place, and I will have to shout out any bad thing. Even I can lie, but I'll just want to make sure that I hurt you, and it can't help. Haiwezi help, haiwezi saidia at all. So respect me as small as I am. I'll respect you as big as you are. You respect me as jobless as I am, I respect you as rich as you are or as whatever you are. Lakini ati because I'm poor, tutaenda tu na leni moja na. But they hate that thing of families where the one brother or the one sister who is not employed, ama they are not as rich as another relation to anakuja mbona kaoshe vyombo.
enda ukafanya. Dadako ashaingia, ashawasili. Sasa hata kamletea kikombe cha chai jamani, si umletee basi. Let me tell you, I was in one family that was like that. Sawa? Like now there used to be this sister-in-law, sawa, that was I'm going to say employed, not rich, but employed, but the others were not employed. Sawa? So when she comes from Nairobi, sawa, when she comes, I need to breathe. I'm sorry people. This is a wet wipe. I'm trying to just put the nini there. Hey, problems. And let me remove my sweater because I'm so cold. I'm so hot. Okay. So now the sister, when that sister-in-law used to come, ametoka tu hapa pipeline. Hata sijui. Was it a must for you to say that? I had to say because I really hated how the others were treated. Sawa? Like ametoka hapa pipeline sababu ameenda huko mashambani and unabaki hamwoni fulani imekuja mkampa na kiti mkampa sijui na nini. Nyinyi wengine unajua huyu anafanya kazi. Yeye ndiye anatusupport hapa. Yeye anatuletea chakula ambacho mnakula hapa. Mletee maji ya kunywa, mletee maji akaoshe mkono. Nenda kamtayarishie chai. Yani you are being mkue kama huyu mjanja, and that is really bad. Everybody has his own time. His blessing. Blessing does not come at once. There's this woman on Facebook. She writes stories. I love her so much. She says she called herself a village girl. I'm a girl from the mountain. A village girl from the mountain on Facebook. She writes stories, a lot of stories. I think she's from Kerugoya, ama Kirinyaga somewhere. So she says, you see the brother that when you go home you don't want to see because he's not married, maybe he drinks, but that is the brother who will cut the cassava and cut the banana barks and enda akutole na kunde kwa shamba akuweke kwa gunia, ukirudi akupe hiyo gunia akupe. Unaona, that is the one that when your mother is sick is the one who is there, but when you come for holidays you want to treat them as though they are not people. That is not really good. And how does that work in our government? Unapata kuna places kama Garissa hamna chochote. Hao wametengwa, hao ndo wale brothers ambao tunataka ucha kuwaona once, na tukiwaona tuna behave sijui haje. Wana watu ambao wako hata Kajiado is good now. Kajiado is I'm going to say is kind of good now. Yes? But there are people who want Wait, what? Let me see Obed Ndani. Anasema Zulfa niko morning shift. Tuko fiti, we are good, yeah? And anasema Nimorega. Now morning shift, that's why tunapoteleana, but I hope KNA media team kopoa. Obed Ndai, it's okay. So we are good. Wewe uko fiti. How do they say in Kuk when you say are you good? Mwadhania gosho. How do you say? I don't know. I'm not used to that. I always just hear. Okay, now that is that. Sawa. But we good. Sawa. Turega and tuko tu hapa tumetulia sisi. I hope you're good too. It's okay if you have morning shifts. We do understand Nini Obedi. You're one of our people, so we do understand. Now, because we have time, like a little time to finish, yeah? We have like, I'm gonna say roughly 8 minutes, please. So guys, Obed Ndani, welcome. Thank you kwa kutukumbuka this time, but you've just find us on time. Tuko hapa bado tunazungumzia hii maneno yetu ya government, hii maneno yetu ya Kenya, the president and the government and his government, what they are doing and what they need to do. Actually, every time that we did them, they have to respond to us. We are their bosses. They have to respect us because they need our respect so much. They have to respect us too because we respect them. Actually, we respect any. I had somebody somebody from Tanzania, from TZ, I think. Alisema, don't be like politicians. A mheshimiwa is that person who will still lie but still be respected. Unacheki hiyo? Yani, this person will lie to you but you will still respect him or her. Bado utamuita tu mheshimiwa. Mheshimiwa, lakini amekuibia jamani, amekudhalilisha.
Amekusotesha. Kudhalilisha. Unamdhalilishaje? Jamani. Mtu anadhalilisha hiyo. Hata ukienda kumwongelesha bwana. On these movies, yeah, there's this one movie back when of Kanumba. Just a moment again, I need to take the oxygen because I'm breathing with my mouth and I'm talking with my mouth. I might be doing something like maybe there's something there. Yes? Now, there's this movie on that word of kundalisha. So, this girl finds her man on the river with someone else. So, and then she's lakini mbona juu mwandalisha? Juu mbona umendal no. I'm doing it in the wrong way. Lakini mbona juu mwandalisha? Umendalisha hivi aje mimi? Hiyo ni kukosewa heshima. Mchukuaje hivyo? Maybe, and then there's a way there's a way they used to overreact in these movies, like si lazima overreact hivyo. Like like I don't know how the directors used to direct those things, but it was so dramatic, like so dramatic. And then the man is like, mimi sijakudhal. It was like right now I don't know if I could go and watch it again because I would be laughing at the errors in it, but that's what made everything so good. So what are you saying, that these leaders wanatudhalilisha? Unajua sasa hawa waheshimiwa, unajua we always call them waheshimiwa. Hata sisi tuna ule mmoja lakini ule ni kama tulimuita, and then if you are vying for something and doesn't have money, what tunakuita aje? Kuna jina tunaita hapo. Kama ni MCA tunakuita Kalonzo Msoto ama ni Kalonzo whatever. There's a name. Ukivai and you doesn't have money, make sure we will give you a name. You mulituzoesha pesa, so if you come to vie, make sure you're bringing a huge money. Watu wanapenda watakimbia kule kwa 200, 500, 1000. Watu wanakimbia kule. Ukikuja na 50 yako tutachukua, lakini tuwakurusha huko. So mali nakwambia kwa nini wanatudhalilisha ni pale mahali this person has stolen for you, this person lied to you, but bado atakuja ukienda kuongea, hata umuulize, anaweza kupiga kofi ama anaweza kuambia unamkosea heshima kumuuliza. Even people can beat you up and tell you that unakosea mheshimiwa heshima. Ninafaa kuheshimiwa, manake ashapewa jina mheshimiwa, lazima aheshimiwe. Sasa wewe kama unaheshimiwa, mbona basi usiwaheshimu wenzako? Waheshimu wale wadogo wako basi. Waheshimu hata wale ambao unaona hawafai mbele zako, lakini ujue mbele za Mungu twafaa. Sawa? So respect, ndio maana hao watu wamesema. Kuna mtu amejamu hapo. Amesema sijui the first people when we were at the field hapo na a fellow, our partner here. Kuna mmoja amejamu hapa, hata alikuwa anaongea na hasira sana. Wewe unasema hapa sijui utawatoa, huyu bado ni president. Hatuwezi mkosea heshima hivyo. Lazima amalize umri wake au muda wake wa kuwa kwenye kiti. Lazima sijui afanye nini. We say let's not take politics yani ikue personal. Yani huyu jamaa by the way mimi niliona alichukulia personal. Kwa sababu alikuwa anaongea kama amejam, yani anasikia ni kama huyu mtu ameguza mlima, hajaguza mlima, ameguza president. Ana aliona ni kama amemtouch. But sio hivyo. Ni kila mtu anaongea what he or she have. Ile hata mimi naweza toka hapa na niende huko. Na niende niongee ile yenye mimi niko nayo in my mind. That what I'm thinking, what I want for Kenya, what I'm thinking about the Kenyans, what all these people. That's why we are here. Let me sit here because when I go there, unaweza jipata 2 minutes unaongea kuhusu Ruto vibaya. 3 minutes unaongea kuhusu Ruto vizuri. Make sure you keep your points on one person. So, and the one person has said that hao watu wamepatana watu wawili right now, and he said that right now we doesn't have oppositions.
amesema vizuri sana. I think you heard it. We doesn't have oppositions. Why? Sasa kama Raila ako ndani ya serikali, opposition iko wapi? Hamna. Na hawa watu wote wameungana pamoja. They are driving Kenya where they want. Yani wanafanya kile kitu ambacho wao wanataka. They are doing what they know it's good for them, but not Kenyans. And that's why this man says that if you love Ruto, we doesn't love Ruto. We love our country, which I agree with him. I can't just love nakupenda tu wewe juu ni president ati sasa nakupenda, ama juu wewe ni MP nakupenda, ama juu wewe ni deputy president nakupenda. You have to love the country, your motherland. Hiyo tu. Hawa watu wengine Kenya ndio inafaa uweke hapa. Yeke rohoni. Yani hata mtu akiguza hivi you can cry your entire life. But a person, a human being, mwache. Si anafanya kazi yake, mwacha akafanya kazi yake. Akiona anafanya vizuri mwacha afanye, lakini when time comes, make sure you are choosing a right person. Make sure you are voting to that person that you know, I'm voting for this person and this person will go there and will work vizuri kabisa according to what Kenyans want, according to what the country wants, and he will make. Tunasema tunapunguza madeni, you see, tunapunguza madeni na nini, ilhali bado tunaongeza madeni. Sasa ni madeni kwa madeni. Next time mnajua mkirudisha Ruto mtajionea wenyewe, mtauzwa sasa nyinyi. Mtaenda mtajikuta mko China. Nakuomba useme jina lako. Yani Zulfa amefika hapo. Yani sasa I'm sorry man. So, but ndakuomba tafadhali dadi nakuomba useme jina lako. But I'm going to read this comment before we get there. Don't take politics to hurt my friends. This is Gypsy. And then to all those who are talking ill about Ruto are now Ruto died. Wallahi, are now Ruto's dead in hall, and that is true. And that is true. They are eating chicken. They are there. They are there, and we are here. Huh? Murmuring. Actually, we are murmuring just about Ruto, but that's all thing. Huh? I was asked to say my name. What does it mean when I wink at you? When I wink at you, what does it mean? I don't know. When I do I don't know how to wink. I will look. What does it mean though? I don't know. What? No. I can't know. That if it no, let us say your name. Say your name. Let me read this. Zulfa is almost standing up because of seeing something. Yes. So all of these people who are talking, they're right. Gypsy, let me tell you, they're there. They are there, and I don't. And sometimes I say maybe that is their nini. That is their choice, and that's okay if that is your choice. But it is just so sad that one day you sat here and why would you do that now? Producer and the other what producer, are you producing? I don't like You know, producer is hurting me. It's hurting somebody. Till our votes have never counted. Why are you doing that? Why is he doing that? to make us feel bad. To feel you bad. But I feel bad already now. So you don't. The time you saw it. The time I saw it. That was the time. And the person who had it has already gone. And I know I'm gonna find that he has already swallowed. Now, till our votes have never been counted because of the rigging. Sujiwe ulimi. Now, it is bad because that is what happens. It is rigged. Like right now, we already said that Ruto knows I'm gonna come back. You heard even Senator Nyamu say that. A moment.
you had Senator Nyamu say that even if I don't need your votes, sawa, I'm gonna come back. Lady, let me not call her the B word. Lady, how do you know you're gonna come back? Do you think this time you're gonna be nominated and we just accept eti Karen gets nominated? Aje wakati ushakataliwa huko. Mama, yerudie. So, haya. Now, please say your name and then I say my name and then we go, please. As we finish up or as we wrap up, thank you guys for being with us. Thank you for being with Kenya News Alert TV. We love you. We appreciate having you here. We are here because of you, and you are there because of us. You listen to us every time, every now and then. We love just the way you are. Those who are commenting, those who are silent, those who are just there. Yani, thank you very much. May God bless you being with us every day, every time. My name is Tilda. Tukutane hapo kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Inshallah. I am your host. What the producer? You see what the producer have done so that we don't come back again. What they just switch off the mic and the camera at the same time, so that you don't start saying you know. Okay, so what? Okay, I have been your host. Zulfa, is this flu making me forget my name? Zulfa. I've been your host Zulfa the entire day. We've had such good days and a good day, except now nimepata flu and I have to be breathing through the wet wipes. Yes? He likes the way some have a comment. when you breathe out. Oh, okay, let me read. So, and then amecheka hapo. Ukunizimia mic. Mwachie ta mic. Sawa? You want us to start speaking now in English of Tanzania? Producer, mwachie ta mic. Mpe hata mic haonekani, basi mpe hata mic. Mic iko on. Ushaizima. Sawa basi. Asema I like and nitaingia kwa hii mic ya Zulfa, sawa? I like the way Tilda is looking at Zulfa while she has her moment. Okay. Now, thank you people for joining us live, always joining us live. Thank you so much. We do really appreciate it. Let me tell you, we do not take it for granted. Every day, we do not take it for granted. And you're the reason why we come here every day. You're the reason why desperately I am fighting the cold. I am throwing my duvet out there, saa 11, you know, so that I can be here to be. And I spend my entire day talking. That when I go back home, it's really hard for me to even talk. You know, I just go and I just go rest my vocals, because actually this is oh my God. Wale melona naona producer anaangalia ameshasimama anaangalia like wewe na kuzimia camera na view. So this is why we come here every day, because of you people. Okay, let me read the people. I thank Alaidoni, I thank Gypsy. In fact, Gypsy, thank you so much. Let me tell you, I cannot really express what I feel for you, but I feel something that cannot be taken away from us. You hear? You hear how I'm bringing it? So, like, I feel, I don't know if that is how you feel, but I feel that we share such a bond. Well, a very nice bond. A very powerful bond. Okay, yes. Well, but I will say more. Okay, Laidonia, kumbe uko tu hapo wewe. Nifanyie. Zulfa nifanyie. Nikufanyeje? Nikwambie pia wewe pia tumebond ama nikwambie haya basi Laidoni. Since the moment that you came here,
and I read your name and I could not really get it really good. At some point I was about to mistake it for something really bad, you know, and you could have thought that it is really bad. I feel that you've become a very close member of the Kenya News Alerts. You and Rita, you know, this is really, really good. Yes. And if it's about, I don't know how to get your number, but I'm gonna call Felix and see if I can get your number and see if you're gonna get something. Yes, because we all are family. That's the thing with Kenya News Alerts. We are family. Gypsy says, come back well tomorrow. Oh, thank you. I do hope. Stop looking at me. I do hope that I do come back well. Thanks, Zulfa. You're welcome, and thank you too. And thank you too. Thank you too. I pray that God keeps you for a very, very long time. If you cut, you have cut. Do not cut. You know, I'm support to producer. You know that, yeah? That's why I'm speaking that way. But on a serious note, you people, thank you so much. I do hope, on a serious note, I do hope that I come back really well, because when I get the flu, let me tell you, my eyes start crying all the time. My other see running nose, it is running eyes. I start crying. So thank you people. Let us meet here tomorrow. Majaliwa inshallah. Bye bye. sana. Labda. We. Go back ahead. From there ni mbali. Tumia fando wa mbele naenda tu hivyo. Yeah. Wewe siende. Siende na basi. Siwezi toroka hapo mimi. Acha tukonfirm kama hakuna. Sawa. Wewe lakini wewe naona kila mtu ameenda. Tuko hapa. Tuko hapa. Sawa. Jamongo. Jamongo. Hapo. Hebu rudi juu. Hapo soro Jamongo. Hapo wapi? Relax. Nisap. Ile teremka hivi. Pale penye nilikuwa naenda huko. Tuone. Na kiatu kwa. Mimi na suspect huko. Hebu muangalie shimo huko. Nashinda kuna hiyo zikapcha hiyo. Pale iko mbali sana. Pale kuna glove. Glove. Ole. Hey, hapa tutatokea wapi? Naona bila hao. Naona hii ni. Hakuna mtu kama tunapatia glass bana. Hata hii kitu inaweza. Angalia pande hii. Okay, angalia. Bado kama walikuumiza hapo. Huko nyuma tu. Jambo mkubwa. Leta mkono hapa.
Oh, good. Habari yako bwana? Fungulia hapa. Ni yeye bwana. Unamjua? Unajua yeye. Mliona alikuwa akichunga ng'ombe. Alikuwa anachunga ng'ombe hapa. Utwaji tunakumbea adabu kidogo. Hakuna kitu tunatuambia mnaficha sana mambo. Sisi wanadamu rosa hizi kwa kati. Sisi wanadamu bwana. Hata bro. Tuachie bwana tuwe. Okay, mimi naitwa Alex. Mimi ni mkaji wa Baringo. Chairman. Aswa ni Baringo Central. Tangu Thursday after kijana kupotea. Tulitafuta kila mahali. Kupiga simu, kufanya chochote yenye tulifanya uwezo wetu. Mwisho tukampata mwenye alimuua na kuchukua boda. Tukampata jamaa Eldoret. Lakini ashaletwa hapa police station Kabarnet na ametuambia mahali mwili alienda kuiweka after kuua. Sasa tumeshapata mwili. Sasa mwili tushaweka kwa pale Kabarnet Mok Referral Hospital pale. So ni uchungu sana kwa sisi aswa watu wa bodaboda. Tunawawa mchana na usiku. Sheria ile ilipitishwa siku ile ni kama ifanye kazi. Sisi tunaomba OCS wa Kabarnet Police Station atusaidia tupe askari jiona reinforcement. Hata ukitembea town usiku huwezi ona askari. Wale wa patrol wako. So unapata wajamaa boda tu wako hapo. Na kama I don't think kama wanalala ama wanafanya kazi nyingine. But sitaki niongee mbaya kwa sababu ni kama wako maybe hatujakutana na hawa. Ile kitu nataka niseme aswa kwa sheria ya Kenya. Nataka niseme hivi. Naomba President Ruto angalia aongee na members of parliament when reduce if you kill that law inasema if you kill wawe pia. Huyu jamaa alikuwa mtu wa boda wa town gani? Okay. Anaitwa nani? Na alikuwa na operate boda wapi na wapi na anaitwa nani? Okay. Kwa nataka niseme huyu jamaa anaitwa Kevin. Anatoka side ya Pemoi pale. Town yake ni hapa Kabarnet. Police station yake ni hapa. Anafanya kila kitu pale hapa Kabarnet. So alikuwa anafanya Kabarnet boda akienda Pemoi. Lakini sana sana jioni anafanya Kabarnet. So ni mkaje, sema mkaje tu hapa. So siku yake ya kupotea alipotea wapi? Alikuwa Kabarnet ama alikuwa Pemoi? Kwa kulingana na story ambayo tulipata, huyu kijana alitoka nyumbani saa 12 jioni. Akachukua boda kuja Kabarnet. Aswa akisema anaenda kubeba mtu kutoka Kabarnet mpaka nyumbani. So ndakatoka Pemoi akakuja wapi? Kabarnet kuja kuchukua huyo customer wake. So tangu saa hiyo after kutoka Pemoi mpaka wa leo hakuwahi rudi. Ni kama alikuwa amefanywa njama na mwenye alimuua ni yeye aswa, tuna suspect yeye ndo alipigia simu. Yes. Sawa, jina anaitwa Juma Rajab Ali. Mimi ni chairman Sinkoro among chairmans wa Baringo Central chairmans. Kusema kweli siku ya leo imekuwa siku ya huzuni. Tulipoamka tulipata ripoti kutoka kwa wenzetu kutoka sehemu ya Pemoi kwamba kuna mwenzetu alipotea kutoka siku ya Alhamisi, ajulikani aliko hadi leo. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili.
Bahati nzuri kwa uwezo ya Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai. Penye yale peleka akatoa mwili pale Baringo North pale Talai. Na mwili wamekuja naye. So far hadi saa hizi tumeona mwili pale kwa mochari pale, mwili imewekwa pale. Na huyo mtu ako katika police station hapa Kabarnet. So far mpaka saa hizi tujajua maskari watafuata sheria namna gani, but ukweli ni hiyo mwili iko pale mochari na huyo mshikiwa ako pale station. Mzao kuna wengine. Kwanza kabisa ningeweza kusema sisi kama watu ya bodaboda, security yetu kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa. Kwa sisi wenyewe kwanza sio sawa kabla tujafikia wale kitengo ya usalama. Kwa nini nitasema sio sawa? Sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku hatujuani. Ni jambo la muhimu kwanza, kama sisi wenyewe tunafanya pikipiki usiku tunajuana sisi wenyewe, itakuwa rahisi sisi kudili na wale wakora wenye wanaingia katikati yetu. Incident yenye imekuwa kwa town lakini imekuwa muda ni ya pikipiki kupotea. Lakini kulingana sasa hivi vile tunaona kama wame upgrade. Ni pikipiki inapotea na mtu anapotea. So itabidi tukue macho sana na hata ule customer tunabeba usiku. Ni Solomon Kaptai. Hata mimi ni kiongozi kwa City Clock. Nilikuwa social media, niliona hiyo maneno. Kuna mtu ameshikwa alafu pande ya Eldoret na ameshikwa na pikipiki. Tukakuja tukafanya upelelezi yetu, tukasikia ni mwenzetu alinyang'anywa pikipiki pande hii. Tukasema ni asante kwa sababu ameshikwa. Saa zile nikapigiwa simu nikaambiwa huyo mkora ameletwa hapa, na nataka kushukuru polisi kwa ile hatua yenye walichukua kuleta huyo na kuja kugrill. Ikizingatiwa leo ni Monday na leo ni holiday, wamekuja wameng'ang'ana, wamegrill yeye, wameuliza yeye maswali mpaka ametoa ule mwenzetu, mwana bodaboda mwenzetu mwenye amepatikana Talai. So sisi tuko na huzuni, tunasikia uchungu kupoteza mwenzetu, lakini nawaomba wenzetu tutulie, tuvumilie. Ni uchungu kweli kupoteza mtu yako na mtu mwenye unafanya pamoja kwa stage moja ama mnafanya pamoja kwa sekta moja. Pia ningependa kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu, angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda. Kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda, tuangaliane sisi wenyewe, kwa sababu sisi tusipoangaliana sisi wenyewe tutakuwa tunalaumu tu security, na kuna vitu zingine sisi wenyewe tunaficha. Unaona? Tusifiche mkora kati yetu na tupendane, tukae pamoja. Yeah, so last week tarehe 17 kuna wizi ya pikipiki ambayo ilifanyika Kabarnet town na ikawa reported yesterday. The same yesterday tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret, tukaweza kushika yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika, tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye walienda kutupa hiyo mwili, na tumepata mwili ya the rider. Yeah. So maybe more details once we are back there, as you can see tuko upande wa Marigat because of what happened in the morning. But mwili tushapata. Maybe what are you asking the members of the public, maybe kama wakiona kama kuna mwanafanyia makosa na mtu Yeah, because maybe he see incidents yake ya kwanza. We believe it's a cartel that has been operating, because as you have seen tumepata Eldoret, meaning maybe kuna kitu kama cartel. So ni vizuri kama kuna anybody mwenye labda amewahi kuibiwa pikipiki, be it here, be it Eldoret, be it anywhere else, they come forward ku record statement ndio tuweze maybe ku any case. What are the charges that you're going to? Of course, initially it was robbery with violence, but now it badilika kuwa murder.
Yeah, yeah. Thank you. Waseneno ka paro osewuok mopogore opogore e wach mar broad based government makoro wantie ni. Nyaka ket ler ni chama mar ODM en chama ma distinct kendo ok osemuonye gi chama machielo mar UDA. Nyaka waket ler ni ODM biro bedo gi candidate e yiero mabiro 2027. Kendo nyaka waket ler ni kaluo koni to pod en mana ODM kendo mane chama mwadwa ni mondo waket obed popular mondo kata ka kore yiero ji kwa dhi e bunge to wan gi wabunge mang'eny mag chama mar ODM. Nyaka waket ler bende ni gi sani wang'eyo ni pod wan gi presidential candidate mar ODM e higa mar 2027. Tich ma wariwo lwedo gi William Ruto, gini ne watimo kan waneno ni piny Kenya ne dhi marach. Ne waneno ka joma tindo nowuok oko, ne waneno kaka noneg-gi, ne waneno kaka gik moko notimore. Raila Odinga nowacho ni koro nyaka oket oket personal interest bathe mondo ng'i interest mar Kenya. Omiyo gini watimo mondo wa stabilize Kenya, waket uchumi obed maber, mondo walos gigo mang'ikore Kenya ka. Wang'eyo ni weche moko nitie ma pok odonjo maber machalo weche mag CBC kata sikunde. Wang'eyo ni weche moko pok obedo maber machalo kata weche mag thieth, SHA. Wang'eyo ni nitie gik moko machalo kata housing levy ma jopiny ok ne kuma pesa no dhiye. Wang'eyo ni mibadhi pod ng'eny Kenya ka. But we can only address these things ka wabet kanyakla, ka wabet e mesa. Omiyo sani watiyo mondo wariw Kenya, watiyo mondo wachier uchumi, watiyo mondo wachier sectors mamoko go. King'iyo the health sector sani, kidhi e bunge tiyudo ni jakom mar health sani en mibunge Maseme, Dr. Nyikal. To kidhi e ministry tiyudo ka Dr. Luga ni kanyo, tiyudo ka Dr. Moth ni kanyo. Omiyo sani omiwa opportunity mar loso gigi mosebedo kwa yuago. Nitie jok moko ma osebedo gi paro moro ni ka koro wariwore kama to koro chalo keny moro ma koro ODM osenyuom ma kata ka weche timore marach to konego bed ni wawuoye. Jogo ma kwedo sirikal kata jogo ma kamoro komor gi broad based, mano haki marki. ODM en Orange Democratic Movement. Sasa tunakuja.
Hebu leta fimbo. Yaani usiangalie kama tuandae gari hapa kama inawasumbua. Iko sawa sawa. Yaani ameegera kamera, yaani igere sema yani. Unaangalia ni kama tunafanya inspection. Alafu upande shida ya damu. Huwezi kupata upige. Mungu na nyingi. Wana kapima ne. Hakia Mungu. Habari wewe. Habari wewe. Ndio ndo baki. Okay. Tuko sawa. Ungefuata na boda yako. Umefuata? Uko wapi sasa? Usiwawache, niko nakutana na komanda saa hizi. Ndamuelezea wewe upige picha hizi kadhaa. In fact wacha nimpigie nimwambie anaingia wapi. Yeah. Okay. Sorry sana kusumbua. Kuna jamaa wetu mmoja tulikuwa tumemtuma pande ya Kabasonjo alafu pale ile yule kwa hiyo kama wanapata. Basi maofisa wako walikuwa wakali kidogo. Nilikuwa nataka alafu waongeleshe. Wajefika hata simu. Lakini anasema ni kama anaweza ile kubali. Lakini unajua hiyo ni story, hata hiyo ni story poa, lakini hata kila kwa hiyo ni nafanya video bien. A sad day because the menace of banditry is something we have been trying to fight, and it's a long journey. Just like terrorism is a journey that has to be fought in all means, and it has to be. It's a war. It's a battle that has to be won. This morning we lost 2 young men, one Kingori and one Kipchirchir. Kipchirchir is from Mogotio. He's a young man. I know him. He's called Philip. Kipchirchir is a good man. He was a driver. He was driving to Nginyang market for along the way, but the banditry has changed from cattle rustling to now highway robbery and highway hijacking.
And we want to commend the government for flushing out the bandits, but still work has to be done in terms of they are trying to change tact with some retaliation and highway robbery and ambush that I think they are behaving now like Al-Shabaab. They are behaving like terrorists, that they no longer go to the bush, they wait for the people along the road. So we want to ask the government to intensify patrol, to intensify security, and to make sure that they really flush them out of our roads to make the road safe. The young man who was killed is a young man I know. He's a good man. He's a man of integrity. He's a good man. His only mistake was to be found driving along the road, and that he was driving a car to an animal market. He had no other crime that he did. He was trying to feed his children like any other person. So we want to ask the government to now concentrate on the highways because they have changed tact. I think they have been defeated in the battlefield and they are trying to go for ambush and highway robbery. They are now changing to robbers because of the number of guns in the hands of civilians. So the number of the guns in the hands of the civilians has to be dealt with because there are too many guns in the hands of civilians and it will mutate. The crime pattern will mutate and is now mutating to be something like a highway robbery or sort of robbery. So we want to ask the government to intensify. We want to ask our people to work with government, show them where the bandit is. And crime is crime. You know, crime doesn't mean it comes from a community. It's a crime, and criminals are criminals. So you don't have to look at them from the community they come from. Some of them come from different community. Some of them come from the same community. The young man who's suspected to have been killed is suspected to have been killed from people from the same community as him. So it's not a good thing. It's a criminal, and criminal roamings at large with guns and bullets must be dealt with. And we want to ask the government to really work on our roads so to make the roads safe because the cowards have moved now from the bush. They are on the road doing ambushes and robbery. So that is where we want to ask the government to really intensify. Kwa majina naitwa Agnes Tepkeny Philip ama Shosh, kwa ile jina najulikana hapa sokoni. Mimi ni chair lady ya soko hapa Marigat, na imekuwa ni siku nzito sana kwetu kwa sababu wenzetu wamejaribu kwenda kufanya biashara sehemu ile wamekuwa kifanya kila Monday wamekuwa kienda Nginyang, lakini siku ya leo imekuwa ni siku tofauti sana sababu asubuhi tukitaka kutoka tunapata ripoti kutoka wenye wameenda wakitupigia simu wakisema tunawawa. Kama mimi sistangu alikuwa pale, driver wa lori mwenye pia mwenzake aliwawa akiwa ndani, walinipigia simu wakaniambia hapa kumeharibika. Sasa kulingana na mimi ama kwa maoni yangu, hii siku ni siku ambayo imekuwa ni siku giza sana kwa sababu si ati ni mtu mmoja na jenye nalilia sana na ninalia sana. Imekuwa tu ni ajabu kila siku ni watu wa Mogote wanawawa. Madereva wetu, mandugu zangu, my cousins ni madereva na wote wamewawa. Wamewawa kila siku. Madereva wale wamekufa, hata wenye wameenda sasa ni wa Mogote. Imenipatia uzito sana. Hata ndio nimeshindana nikijaribu kufuatana nao kwa sababu nawajua wote. Hata dereva wa gari nawajua wote. Ni watu wanakuwa kwa mlango wangu kila siku asubuhi.